So, damit sollte der Stream an den Start gehen. Und damit ein flüchtiges Willkommen. Ich muss mal hier die Kamera noch weiter rüberschieben, glaube ich. Ich weiß nicht, warum die da so weit drüben ist. Aber ja, wir schieben das Ganze noch mal einen Ticken rüber. Das müsste, glaube ich, passen. Ich muss das gerade, obwohl jetzt sitze ich fast aus dem Bild. Schieben es wieder zurück. Läuft super. Ja, ein flüchtiges Willkommen mal wieder zu einem Livestream. Wir spielen ein klein bisschen heute nochmal. Ich hoffe, dass soweit alles funktioniert. Sound, Bild müsste da sein. Sound. Muss ich gerade schauen. Jo, Sound ist da. Gut, gut. Wir spielen eine kleine Runde Genshin Imapct. Muss mir das Bild hier mal richtig entschieben. Aus dem Grund, da läuft noch so ein komisches Event. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch schaffen oder nicht. Aber ich wollte ja ab und zu jetzt mal wieder ein bisschen spielen, weil auch ein paar Leute wollten, dass ich gerne mal wieder spiele und auch ab und zu mal Genshin streame. Deswegen machen wir das Ganze. Das hier ist es nämlich noch. Es geht noch 11 Stunden. Ich habe gedacht, oh, vielleicht kann ich das morgen machen. Nope. Funktioniert nicht so ganz. Ja, meine Wochenendplanung ist wieder so ein bisschen nicht ganz aufgegangen. Eigentlich war ja der Plan, auch wieder ein bisschen mehr zu streamen. Ja. Dann wollte ich ja eigentlich auch auf unserem Minecraft-Server das 1.19-Update am Wochenende draufpacken. Ja. Hat auch nicht so geklappt. Da muss ich leider noch auf ein, zwei Sachen warten. Ja, und wir wollten ja auch mal anfangen, jetzt wieder ein paar andere Spiele zu spielen und so. Aber ja. Das kommt alles. Aber ich muss noch so ein paar Sachen vorher machen. Kommen immer leider so ein paar Sachen dazwischen. Aber deswegen dachte ich mir, zum Abschluss des Wochenendes spielen wir einfach noch mal ein bisschen eine Runde Genshin Imapct. Und ja, ich muss mal schauen. Wir müssen nämlich für dieses komische Event, ist mir gar nicht mehr klar, es gibt hier irgendwie Einladung annehmen. Einladung von der Arataki-Bande. Ich habe keine Ahnung, das geht noch ein bisschen länger. Da kriegt man so eine komische Trommel. Ich weiß noch nicht, wie man diese Einladung annimmt. Ach so, okay. Gut. Das machen wir vielleicht mal irgendwann. Aber hier, das geht nämlich noch. 14 Tage. Okay, da haben wir definitiv genug Zeit. Ich wurde nämlich auch gefragt, warum ich dann immer nur alle halbe Jahr einmal Genshin spiele. Es kann keiner mehr was sagen. Ich habe zweimal innerhalb von 2 Wochen, glaube ich, gespielt. Das ist ziemlicher Rekord, muss ich sagen. So, wir haben nämlich noch das. Da gibt es nämlich unter anderem hier noch einen Bogen, der gar nicht mal so bad ist, glaube ich, mit Aufladerate und so. Und es gibt auch sonst noch so ein paar Sachen, eine Krone und so. Das kann man vielleicht mal gebrauchen. Sollen ganz gut auch relativ. Ich weiß nicht, ob das Event war, wo relativ viel Urgestein bei rauskommt oder aus dem hier. Irgendwo kommt relativ viel raus. Wir gucken mal. Das Problem ist, ich muss dafür leider die Story weitermachen, damit wir überhaupt dieses Event spielen können. Das ist so ein bisschen mein Problem. Das ist das ich gerade erstmal machen muss. So, wir gehen da unten in die Höhlen. Ich wollte allgemein dieses Spiel wieder ein bisschen mehr spielen, aber ich muss dann mal schauen, dass wenn ich Zeit habe und so. Aber das machen wir jetzt hauptsächlich wegen dem Event. Jo, mal gucken, wie es hier weitergeht. Ich habe übrigens Kuchen. Yeah. Esse ich gleich noch. Und ich habe Kaffee. Hallo? Was kann ich für dich tun? Du hustest ja. Fühlst du dich krank? Alles gut, keine Bange. Es ist nur so, dass die Luft unter der Erde dünner ist und es ist ein bisschen unangenehm. Übrigens, hier ist die Karte, die ich vorhin gezeichnet habe. Hust, hust, puh. Schon besser. Erstmal so die halbe Lunge rausgehustet und oh, besser. Also der scheint echt nicht gut zu gehen. Ich weiß nicht, warum das hier nicht synchronisiert ist, aber okay. Batui sind auch hier unten. Ja, wir müssen aufpassen. Die erforschen hier auch alles. Die sind aber gar nicht mal so böse. Die sind ja auch eingesperrt, genauso wie wir. Oder waren hier ewig eingesperrt.
Shikyong, ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Shikyong, du bist wieder rumgekommen, also müsstest du doch wissen, wofür das ist, oder? Das hier? Ich glaube, ich habe tiefer drunten schon einmal ähnlich strukturierte Tore gesehen. Entschuldigung, hinter dieser Tür scheint ein Wind zu wehen. Da muss ein großer Raum, muss es einen großen Raum geben, der darauf wartet, erkundet zu werden. Könnte dieses Ding etwas mit der Tür zu tun haben? Vielleicht ist es so etwas wie ein Schlüssel oder so. King hatte recht. Das ist das richtige Ding, um die Vorrichtung der Tür freizuschalten. Tut mir leid, ich wollte dich nur daran erinnern, dass diese merkwürdige Vorrichtung tatsächlich zum Öffnen des Türschlosses verwendet wird. Okay. Ich habe an ähnlichen Konstruktionen gearbeitet und zufälligerweise ist die, die du in den Händen hältst, der in meinem Labor nicht unähnlich. Leider können wir weder mit Alchemie noch mit grundlegenden Mechaniken die da drin enthaltenen Energien aufladen. Ganz zu schweigen von den Prinzipien, auf denen der Entriegelungsmechanismus beruht. Also müssen wir den Schlüssel verwenden, weil die können ihn weder nachbilden, noch können wir das Tor irgendwie anders knacken. Sprengstoff hilft auch nicht. Also müssen wir irgendwas erledigen. Ich habe die Kissen bereitgelegt, damit du... Ach, das war der Typ, der letztes Mal so viel gelabert hat, ne? Ach, ich erinnere mich. Hat der nicht irgendwie seine halbe Lebensgeschichte uns erzählt? Sollen wir dann zusammen gehen? Ich bin jetzt bei dem letzten Gebiet, das ich noch nicht kartiert habe, seitdem du mir die neue Karte gezeigt hast. Ich dachte, ich komme gerade noch rechtzeitig um. Entschuldigung, es ist ein für alle Mal erledigt. Hust, Entschuldigung. Die stirbt uns da gerade weg. Hauptsache, wir kriegen unsere Belohnung noch. Mach das doch hier nicht umsonst. Wir haben ihr mehrfach gesagt, sie soll zum Arzt gehen. So. Wenn sie das nicht möchte, dann kann ich auch nichts machen. Ich kann sie ja nicht entführen und zum Arzt bringen. Ist halt so. Aber vielleicht finden wir da unten auch irgendwie die Lösung für das Problem hier. Das scheint ja irgendwas zu sein. Ist schon gut, halte durch. Es war ihre eigene Entscheidung, sich dem Aufklärungstrupp anzuschließen. Ich kriege irgendwie gerade Flashbacks an Attack on Titan. Wenn du bereit bist zu gehen, werde ich dafür sorgen, dass du entschädigt wirst. Es wird ziemlich großzügig sein. Die Vertreter von Liu werden das auch verstehen. Tut mir leid, ich entschuldige mich für einen Moment. Das Gebiet, das gerade von Herovitabomb geräumt wurde, muss noch vermessen werden und kartiert werden. Ich werde eure Zeit nicht verschwenden. So, als nächstes werde ich zu dem großen Tor gehen. Dieser Mensch ist unglaublich stur. Ja, manche Menschen kann auch stur sein, so ein bisschen, manchmal. Zwei Mächte. Was wir antrafen, ähnelt im Wesentlichen den ungewöhnlichen Veränderungen auf dem Drachengrat. Ihre Quellen stammten nicht von der Welt, die wir kannten. Zwei Mächte befanden sich im Krieg. Das ist der Grund, warum der Erkundungstrupp dich, Herovitabomb, finden wollte. Was die Kraft, die Elemente ohne göttliches Auge frei zu manipulieren? Ja. Es ist aber nicht der Krieg zwischen den Göttern da. Damit hat es, glaube ich, nicht so viel zu tun. Hände hoch und Kuchen her. Ah, hier, nimm. So, falls du Käsekuchen und, glaube, Stachelbeerkuchen magst. Aber langsam, ich habe eine Waffe. Oder hast du eine Waffel? So, können wir jetzt endlich weitergehen hier. Vor allem, können die nicht wenigstens Musik hinzufügen? So.
Es ist aber nicht das letzte Gebiet, da ist noch eins und da ist die große Halle. Aber das hier sieht man so ein bisschen nach Weg dahin aus. So, jetzt müssen wir nämlich zu dem großen Tor, wo wir vorhin schon, glaube ich, wo wir letztes Mal gesucht haben, wo ich der Meinung war, dass ich weiß, wo das Tor ist. Aber da waren wir doch schon, oder? Sind wir hier? Da sitzt so ein dicker Typ. Und da ist eine Nebenquest. Okay, es gibt ja also auch eine Nebenquest. Heute kein Minecraft. Nee. Dann muss ich ja erklären, warum das 1.19 Update noch nicht auf dem Server ist. Ich habe gesagt, das wahrscheinlich zum Wochenende. Was ist los? Sieht so aus, als ob du dich nicht allzu gut fühlst. Habe ich dich wütend gemacht? Naja, Paimon ist hier sich nicht sicher, wer hier nicht gut aussieht. Die sollte sich definitiv ausruhen. Jetzt läuft nämlich wesentlich Musik im Hintergrund. Nicht so wie das Gespräch gerade. Es gibt keine Abenteuer auf dieser Welt. Keine Abenteurer, die keine Risiken eingehen müssen. Ja, man kann auch, wobei, ich wollte gerade sagen, den eigenen Garten erkunden, aber im Haushalt und so zu Hause passieren die meisten Unfälle. Also, ja, bist du von der Regenrinne erschlagen oder vom Rasenmäher umgefahren oder so. Das kann auch passieren. Also, wie ich schon sagte, es ist meine eigene Angelegenheit und die von niemand sonst. Ja, ich habe gesagt, ich kann sie nicht zwingen, zum Arzt zu gehen, ne? Die hustet uns hier alles voll. Aber sie will nicht zum Arzt gehen. Oder sich ausruhen. Die Spuren der Yaksha, die wir in Legenden verteilt haben, könnte diesem Tor sein. Aber alle Menschen brauchen Ruhe, ja. Die schläft anscheinend auch gar nicht. So. Wir schicken sie jetzt zurück. Ja, wenn sie jetzt umfällt und uns wegstirbt, dann zeichnet keiner das auf. Und keiner weiß, dass wir da eventuell in diesem Raum gestorben sind. Weil da garantiert ein großer Boss auf uns wartet. Und irgendwer muss das ja berichten, dass wir da reingegangen sind und eventuell das Ganze nicht überlebt haben. Ich dachte, da war gerade irgendwas hinter mir. Aber das ist so ein Glitzerteil, glaube ich. Einmal fragt sich, ob sie überhaupt zuhört. So. Es wird hell. Waren wir letztes Mal bei dem Tor hier schon? War das Tor? Wo kommt dieser Seelenstein her? Lalalala. Wir gehen in eine dunkle, düstere Höhle. Ach nee, die leuchtet ja hier, ne? Stimmt, wir haben ja hier so Leuchtkraft. Hier gibt es eine unerklärliche Explosion. Ich war es diesmal nicht. Das ist wie in Fortnite. Oh, guckt mal, die Tankstelle explodiert gerade. Oh, guckt mal, da brennen die Häuser. Ich war es nicht. Mehr Zucker? Ja. Ja. Ich würde niemals Häuser anzünden, in denen Kameraden sind. Niemals. Illusion shattered.
Verdict is... Ja, ja, glaube ich dir. Was? Würde ich niemals tun. Habe ich auch definitiv gestern Abend nicht getan. Wir haben gestern Abend noch ein paar Runden Fortnite gespielt, aber halt ohne Stream. Und da habe ich dann irgendwie das Haus angezündet, in dem er drinne war. Und weil er gesagt hat, auf dem Dach rennen irgendwelche Gegner rum. Kann ich ja nicht wissen, dass er da fast drauf geht dabei. So many regrets. Oh. Gras war jetzt tot. Und ich... Insolent. Jo. Oh, Detached das geht hier from runter. the world. Stirbt hier gerade das ganze Team weg, Alter. Ich gehe erstmal hier runter. Was ist das? Ein... Oh mein Gott, das ist ein... Das ist definitiv ein... Ist das eine Kralle hier? Was ist das da? Das hier ist der Körper, das verstehe ich noch. Es muss ziemlich hässlich gewesen sein damals. Stimmt, ist es deswegen ausgestorben. Das ist definitiv die Erklärung. Ja, wir mussten hier sogar runter. Ach cool, dann war das definitiv gewollt. Diese komischen Schriftzüge, diese Magie da an der Wand immer. Problem ist, ich muss echt aufpassen. Also warst du es doch. Ja, natürlich war ich das. Ich dachte, das war gestern schon klar. I suppose this will do. So, wir machen jetzt noch mal kurz eine Sache. Lol. Ich muss jetzt echt da... Ach, die ist da vorne gar nicht mehr, ne? Ich dachte, die steht jetzt an 2 Orten gleichzeitig. Kennt ihr das, wenn in so einem Spiel die gleichen NPCs an mehreren Orten stehen? Egal, wo ihr gerade seid. Es ist immer der gleiche NPC. So, als wenn die quasi parallel mit euch einfach kreuz und quer durch die Welt reisen, jederzeit. Oder sich anscheinend teleportieren können. Wobei das hier auch der Fall ist. Die von der Abenteuergilde, die sieht überall gleich aus. Und ich glaube, das ist sogar die gleiche. So, ich wollte ja... Ha, wir können es verstärken. 10 Einheiten haben wir und wir strahlen jetzt reines Licht in höhere Reichweite. Und wir können jetzt Lungenkristalle suchen. Ja, nice. Ich habe keine Ahnung, was uns das genau bringt. Also, doch, wir können dann diese Kristalle leichter finden. Aber... Tja. Woher weiß ich jetzt, wo da einer ist? Wahrscheinlich, weil keiner in der Nähe ist. Macht der so komische Sachen. Ah, die Nebenquest. Die lassen wir mal Nebenquest sein. Ich muss dieses... Time to go. Wird eigentlich nur das Event da. Was war das jetzt, dieser komische Würfel, den wir hatten? Weil wir hatten letztes Mal schon einen Würfel und jetzt haben wir vorhin nochmal einen Würfel bekommen. Okay, das muss der Würfel gewesen sein. Time to go. Es bringt halt gar nichts. Ich dachte, das sucht uns da jetzt irgendwo die Teile oder so, aber irgendwie...
Nein, du fällst mir da nicht nochmal runter. Bloß nicht. Runterfallen. Ja, Time to Kiste. go. Kiste. Brings a smile to my face. Ich mag dieses Spiel allgemein. Also allein dieses Kistensuchen, dieses Looten, dieses Rätsel, das ist halt mega nice. Also ich bin nicht so der 100%, also klar macht es Spaß, sowas zu pullen und so ein Kram, ne? Aber ich finde es halt schon, ja, wohl das Pullen auf den Preis geht von, ich finde es, ich bin nicht so der Fan auch von Kostümen für über 20 Euro und so ein Kram. Also, im Extremfall haben die das Teil in einer Stunde entwickelt und fertig. Nein, es hat wahrscheinlich schon ein bisschen mehr gedauert, aber ich mag sonst dieses Spiel eigentlich sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ich komme leider zu wenig, das zu spielen. Aber gerade dieses Erkunden, auch hier die Höhle und so, ist mega nice. Dieses Daily-mäßige, jeden Tag das abfahren, das geht mir manchmal ein bisschen auf die Nerven. Aber dieses Welterkunden und so, das macht mega Spaß. Und hier schon eine komischen Typen platt machen. Das sowieso. Räte vom Spaltboden niedergestreckter. Die Leere, alles ist Leere. The Void. Gibt's hier auch. Und was machst du so schönes, Zucker? Wie geht's dir? Ja, was ist das für ein Riesenkristall? Okay, es ist einfach nur ein Kristall. Ich bin ganz produktiv. Okay. Das ist so eine Geheimnachricht. Die muss man wahrscheinlich lesen. Und dann verschwindet es aber wieder. Ich hoffe, dass man das nicht wirklich sich merken muss, was da drauf steht. Wahrscheinlich können wir das irgendwann lernen hier. Das ist bestimmt für eine Nebenstory oder so. Aber ich... Los. Schon wieder rein. Ich dachte, es ging hier runter, aber nee, es geht darüber. So, da ist schon mal ein... wow. Dieser Raum. Er sah nicht aus wie eine natürliche Höhle, sondern eher so, als wäre etwas Großes hineingerutscht. Man sollte wohl eher hineingerammt sagen. Dieser Herovitabomb, kommt dir dieses schwebende Ding bekannt vor? Er sieht dem großen Ding, das wir auf dem Gipfel des Drachengrads gesehen haben, sehr ähnlich. Ja, stimmt. Das wurde da auch so reingerammt. Ist das vielleicht irgendwie... Ist der Drachengrat nicht eigentlich ein Drache? Ne, da ist ein Drache gestorben, ne? Das ist aber nicht irgendeine Waffe, die quasi in den Kopf von dem Drachen reingerammt wurde. Und das ist eigentlich so ein... Der Drache war ja schon groß, aber das Viech, was das reingerammt hat, muss ja auch groß gewesen sein. Oh, Bilder vom schwebenden Kristall und eine Karte der Umgebung ist da eingraviert.
Also hat der große Kristall 5 seltsame Vorrichtungen um sich herum. Und diese Leitungen sind mit dem Kristall verbunden. Okidoki. Das müssen wir gegen den Kristall stoßen. Dann verschwinden die schwarzen Punkte. Oder sie haben einfach vergessen, die schwarzen Punkte zu zeichnen. Haben sie diesen großen Wurm gezeichnet? Das ist garantiert der Boss hier. Ein großer Wurm. Balmon, du hast auch keine Angst mehr, Risiken einzugehen, ne? Wir sind schon hier, also müssen wir was tun. Ganz genau. So, das ist das letzte Gebiet. Ich hoffe, es gibt nicht noch eine Etage, aber ich glaube nicht. Ja, ich muss erst diesen Auftrag hier erledigen. Das ist das Problem. Sieht schon echt nice aus hier. Kann das mal einer in Minecraft nachbauen? Jetzt bauen wir dann in die Survival-Welt ein, so als Ort, den man erkunden kann. Gut, der wird dann wahrscheinlich komplett zergrieft werden, aber diese Höhle kann dann zufällig generiert werden. Da kannst du dann mehrfach finden. Ist das da... Das sieht aus wie so ein Hammer oder... nee, das ist ein Gebäude, glaube ich. Hier, das ist so eine Vorrichtung, ne? Böser Magier. Aus. Weg mit dir. Nicht zerstören. Shine down into the wind. Juhu. Okay, dann fange ich an, die ganze Genshin-Welt nachzubauen für die Lobby. Ja, genau, das nehmen wir als Lobby. Und dann irgendein anderes Spiel als keine Ahnung. Als nächstes bauen wir dann die Welt aus Breath of the Wild nach, ne? Für die Minispiele. Boah, das wäre schon nice. Also es gibt ja wirklich so Leute, die so Welten nachgebaut haben und so, ne? Das Problem ist, es ist halt mega aufwendig. Ich habe schon so einige coole Sachen gesehen. Ich habe auch mal irgendwann angefangen, einen ganzen Abschnitt aus einem Pokémon-Spiel nachzubauen. Weiß gar nicht, ich muss mal schauen, ob ich die Welt noch irgendwo habe. Damals hatte ich noch sehr viel Langeweile. Toll, da oben ist noch ein... Nee, ne? Das ist der Portpunkt, den ich habe, oder? As one with wind and cloud. Lol, das komische Grützenzeug kommt jetzt an und probiert das zu verhindern, dass ich den Kristall hier refreshe. Ist ja ein ekliges Zeug. So, ach, die anderen sind da oben, ne? Ne, einer ist da unten, okay. Ich glaube, wir schnappen uns erstmal den da unten. Da unten, das sieht mir aus wie so eine Bossfight-Area, aber 100%ig ist das eine Bossfight-Area. Da kann mir keiner was anderes erzählen. Wenn doch, dann
ist das eigentlich mal geplant gewesen als Bossfight-Area. Aber... Time to go. Ich habe letztens haben sie mich in Fortnite gefragt nach der Runde, wie ich denn die Bossfights in dem Spiel finde. Da musste ich erstmal überlegen, was für Bossfights, aber ja, es gibt auch in Fortnite mittlerweile Bossfights. The wind knows. Illusion shattered. Retribution! I'll protect us. Here. Fallen leaves. Adorn my night. Inazuma shines eternal. Ha! Aber die fetzt schon ordentlich rein, ne? Wenn die anderen erstmal ihre Ultis gemacht haben und so. Aber so macht die halt keinen Schaden. Aber die ist bei mir auch fast nicht hochgeskillt. Das haben wir ja letztes Mal gemerkt, dass ich mal unbedingt meine Charaktere hochleveln müsste. Aber ich habe es die ganze Woche nicht einmal geschafft, irgendeinen Schrein zu machen, um mir Materialien zu holen. Aber ich glaube, es hat auch keiner was anderes von mir erwartet. So, wir machen jetzt übrigens erst die Arbeit und dann gibt's den Kuchen. Weil erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wow. Alter, das ist das heftigste Jump-Pad, was ich jemals gesehen habe. Wo soll ich denn da hin jumpen? Ich will da unten nicht hin. Aber jetzt schon der Bossfight. Der kommt bestimmt erst, wenn wir das wieder aufgeladen haben. Nicht können wir uns auch einfach hochporten, oder? Ich wollte gerade mal hier vorne Follow the gucken. wind. Was da so ist. Das ist einfach da, wo wir herkommen. Ja, aber dann ist da in der Mitte doch noch irgendwo ein Dings, ne? Aber wir haben vorne, glaube ich, in dem einen Raum auch noch eine Kugel, ne? Die wir noch nicht öffnen konnten. Da bin ich auch sehr gespannt. Aber da müsste hier doch noch ein Portpunkt sein, oder? Ich war der Meinung, da wo wir runtergefallen sind, war einer. Ja, da oben. Okay. Wo auch immer der ist. Der ist da oben, ne? Okay. Hier ist ein Loch. Boah, das habe ich gerade so zum Glück gesehen im letzten Moment. Time to go. Ne, mir reicht das ja schon, wenn wir so ein paar coole kleine Dungeons hätten oder so, wo ich dann auch ein paar lustige Sachen reinmachen kann. So, dieser Turm ist halt mega versteckt hier. Aber das ist der beste Teleportpunkt hier. Genau, dann kommen wir nämlich zu dem hier. One with nature. Ja, Shine down. The Abyss. Into the wind. Oh, ich hasse die, dass sie dann am Ende immer so ein komisches Drecksschild bekommen und dann halt erstmal so eine halbe Stunde brauchst, obwohl die eigentlich schon fast tot waren. Torn to oblivion. One with nature. You will pay for that. Ah, okay, der überlebt dann aber trotzdem, glaube ich, nur eine gewisse Zeit und danach stirbt er so oder so. Okidoki. Da oben ist noch so ein Kristall.
Mein Ohr juckt. Ist da unten noch irgendwas am Leuchten? So ein Jump-Pad-Teil. Wo ist denn das letzte? Da geht's auch noch hoch, ne? Ja. Seht ihr das letzte Teil? Wieder gar nichts. Da hinten, okay. Oh, doch, das geht da hinten hoch. Ah, okay. Da müssen wir doch da hoch. Was machst du Schönes, Produktives, Zucker? Hallöchen, Lukas. Das war gekonnt. Das funktioniert irgendwie gar nicht. Alter, wie komme ich denn da hoch? Okay. Jetzt bin ich nicht mehr existent. Alter. Weiß ich gar nicht, ob ich hier hoch muss. Dass der da nicht abrutscht. Ist da oben irgendwas? Nee, ne? Ich glaube, das hier ist einfach nur Deko, oder? Muss da drüben hin, oder? Ja, ja, ja. Okay. Nix. Machst nix Produktives. Aber, Zuka, du wolltest doch die gesamte Genshin Imapct Welt nachbauen für die Lobby. Clouds high. The birds call. Oh, ich habe meine ganzen Dings verloren. Boah, ich habe keine. Auf der Glitzerstaub. Auf Feenstaub. Nein, ich hätte das Teil erst aktivieren müssen. Time to go. Oh, hier ist alles ausgestorben. Das ist dunkel. Weil da kann ich mich komplett wieder aufladen. So, und jetzt komm her. Ich möchte der Magier. Ich zeig dir richtige Feuermagie. Hier, das ist richtige Feuermagie. So, tschüss. Das ist eine sehr interessante Art, Sachen hochzuklettern. Wieso war das falsch? Hätte ich mir das sparen können? Ja. Ich bin stärker als du. Komischer, schleimiger Glibberhaufen. Glaubst du wirklich an ein Bild auf einem Stein? Aber? Ja, wenn man so großen Kristall sieht, willst du auch sicher hoch und darauf stoßen. Ja, wir müssen den da wieder runterstoßen und dann kommt ein Wurmboss. Dann kommt das Teil hier immer wieder. Oh, da vorne liegt einfach doch so ein Kristall, den habe ich gar nicht gesehen. Und wo verrät er uns jetzt? Wodurch verrät er uns jetzt, dass da ein Kristall ist? Ich dachte, der spürt die in der Nähe auf. Das habe ich noch nicht ganz raus, wie er das macht.
Muss ich da ganz oben rauf? Ich glaube, ne? Warum das immer wieder kommt, weiß ich nicht. Blauerweise haben wir doch da drüben einen Portpunkt, der, glaube ich, hoch genug sein müsste. Bossfight. Bossfight. Ich sag definitiv Bossfight. Follow the wind. Super, wir müssen da nicht mal hochklettern. Alter, er fetzt da einfach einmal durch. Der sieht aus wie diese Roboter und so. Der gehört zu der alten Zivilisation, die hier mal irgendwann, keine Ahnung. Ja, Bagger aus dem gefallenen Königreich. One with nature. Muss man dem Stück für Stück die Teile abschlagen? Nee, der macht auch dieses komische Blitzerzeug. Muss doch bestimmt erstmal diese beiden Schleimhaufen wegmachen. Und dann... Let the show begin. Ich weiß noch nicht, was das bringt, wenn ich diese Haufen kaputt mache. The wind knows it. Inazuma shines eternal. Time to go. One with nature. Clouds high. The birds call. Illusion shattered. Ich kann ihn so nicht wirklich treffen, ne? Das ist das Problem. Gib ihn. So. Okay, das war nicht das Ende. Wenn der Boss-Fight aufhört, bevor der Boss tot ist. So. Übrigens, in jedem Spiel, der Endfight hat nie weniger als eine Phase. Okay. Ah, sie ist so ein bisschen mysteriös, ne? Das sieht jetzt genauso aus wie das andere Teil. Nur in einer anderen Farbe. Gibt es vielleicht in jedem Reich so eins, dass das nach und nach kommt? Weil das andere gehört ja zum Monster, der Drachengrad. Und das hier gehört quasi zu... Oder vielleicht sieht man das später auf der Karte, dass sie an gewissen zentralen Punkten sind. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dass quasi die Welt da so... Obwohl wir den Grund der großen Schlucht erreicht und sogar das Monster dort unten irgendwie besiegt haben. Aber Paimon hat nicht das Gefühl, dass wir irgendwelche Fragen gelöst haben. Und tatsächlich haben wir mehr Fragen als vorher. Ja. Was war das Ding über uns? Warum kam eine riesige Schlange herausgebraust? Herausgebraust, das ist auch so ein Wort, ne? Benutzt ihr das öfter mal, so herausgebraust? Bin letztens auch so aus meinem Haus herausgebraust gekommen. Ja, woher kam dieser Schleim und die Monster davon? Das ist immer noch so die Frage. Bis zur Wiedereröffnung ist noch ein weiter Weg.
Hast du das Huschgeräusch während des Kampfes gehört? Ein bisschen, ja. Irgendwer hat uns bei dem Kampf mit der Schlange geholfen. Das war es doch jetzt aber noch nicht, oder? Das war doch nicht der Fight. Ja, den fand ich ein bisschen easy. Ein bisschen sehr arg easy. Ihr seid zurück, gut. Wir sind zurück. Ja, offensichtlich. Es hat mehrere Erdbeben gegeben, seit ihr durch das Tor gegangen seid. Wir wissen, was da unter der... Nicht, was da vor sich geht unter der Erde. Aber es ist gut zu sehen, dass ihr noch am Leben seid. Du siehst auch schon viel besser aus. Es sieht aus, als wäre die Rast bitter nötig gewesen. Ich habe auf dich gehört und mich ein bisschen erholt. Mir geht's jetzt viel besser. Liegt das an diesem Ding hinter dem Tor? Ich bin nicht hineingegangen, aber ich konnte ein seltsames Pulsieren spüren. Da muss etwas Erstaunliches sein, da bin ich mir sicher. Ich bin mit Geschichten über die Yaksha aufgewachsen. Und die Alten sagen immer, dass einer von den adeptischen Yakshas in der großen Kluft eingeschossen war und bis heute schlummert. Okay. Wir haben keinen Yaksha getroffen, nein. Nicht, dass ich wüsste. Aber das scheint noch nicht vorbei zu sein. Wir haben erste Erfolge erzielt, ja, genau. Besser als das eine Mal bei Kiao Ying. Immerhin hat der Erkundungstrupp dank deiner Hilfe die Reise ohne Tote und ohne nennenswerte Vorratsverluste überstanden. Ja, ja. Ja, sie hat niemanden gesehen. Hust, hust, die stirbt immer noch halb. So. Wir müssen... Ah, wir dürfen wieder raus aus... Oh, da ist einer. Ah, so wird das. Ah, okay. Oh, wir haben 86% schon von der großen Höhle. So, wir müssen nach Liyue und Bericht erstatten und dann sollten wir mit der großen Kluft für grobe durch sein, Nebenaufgaben und garantiert kommen jetzt noch einige Nebenaufgaben, das ist immer so. Und wir müssen noch ein paar von diesen Kristallen suchen und so. Da bist du ja, Herovitabomb. Wie sieht es aus? Gibt es einige gute Neuigkeiten da unten? Ja. So. Aha, was ich vorher gesagt habe. Ich habe dir gesagt, dass der Erkundungstrupp komplett aus guten und zuverlässigen Leuten besteht und dass die Expedition ein großer Erfolg werden könnte. Ich habe die Erzproben und Daten erhalten, die Khedive und Jinwu gesammelt haben. Die unbekannten Materie ist vollständig auf dem Rückzug und die geologischen Verschiebungen haben weitestgehend aufgehört. Das ist ein gutes Omen. Dank euch hat auch die Milliliten keine Einwand gegen weitere Erkundungs- und Restaurationspläne. Okay. Zunächst einmal werde ich dir eine angemessene Vergütung zukommen lassen. Kuchen. Nimm Kuchen. Ich hab Kuchen. Lukas, bist du zufällig noch da? Weißt du, wie lange dieses Event läuft? Also nicht, wie lange es noch läuft, sondern wie lange man ungefähr braucht, um die Sachen zu erledigen? Darf ich das überhaupt noch?
Interessant. Und es lohnt sich, das für die Aufzeichnung festzuhalten. Ja, es sind jetzt nur noch so... Darf ich die fragen, wie es um die Erkundungsmannschaft in der Mine bestellt ist? Alle tot. Alle tot. Tut mir leid, konnte ich nichts machen. Nein, also ich habe nur 3 Leute gesehen da unten. Beziehungsweise nochmal 3 von den Fatui. Oder 4. Aber sonst... Ja, und diesen einen Schatzräuber, den haben wir auch gefunden. Aber sonst lebt doch da unten keiner, oder? Oder stehen da am Spawn ein paar mehr Leute rum? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, 2 oder 3 Leute standen da rum. Mehr waren da nicht. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als Erkundungstrupp bezeichnen, aber ja, das ist so... Der Rest ist wahrscheinlich unterwegs und erkundet gerade. Was halt ein Erkundungstrupp so macht, ne? Du bist bei der großen Kluft immer willkommen. Der Rat für allgemeine Angelegenheit dankt für dein Engagement. Okay, cool, cool. So, wo kommt dieser Seelenstein her? Auftrag abgeschlossen. 40 Urgestein, 30.000 Mora, Abenteuer-LP ohne Ende. Und wir haben irgendwas erledigt. 10 Erze gesammelt. Das ist cool. Und jetzt können wir... Imperatrix um... Oh nein. Ich weiß nicht mal, was das für ein Auftrag ist. Hab ich den überhaupt? Oh nein, ich muss den ersten Akt noch machen und dann den zweiten. Ach du Heilige. Was ist das jetzt für eine Aufgabe? Das ist, wenn man immer keine Aufgaben macht und nichts macht und... Oh, ich habe Ansehensbelohnung für Leo erledigt. Wow. Och nö. Och nö. Wie viele Aufgaben muss ich dafür noch machen? Ich wollte nur das Event spielen. Also ich kann es verstehen, weil es sich irgendwie um was Bestimmtes dreht, aber manchmal sind das Voraussetzungen, da verstehe ich das nicht so ganz, aber ja. Ich weiß nur nicht, wie lang das jetzt noch wird. Weil das Problem ist, das ist Part 1 und ich müsste Part 2 eigentlich erledigen davon. Oder habe ich das schon? Das ist Imperatrix. Okay. Hier war ich auch schon lange nicht mehr. I wasn't expecting to receive VIP shrine visitors during downtime. So I suppose you're here just to visit me? Ja, wir sind eindeutig nur hier, um dich zu What a besuchen. smooth talker. Though your eyes do not lie as convincingly as your tongue. You came because you need my help, didn't you? Ja, eindeutig. Still, your answer has put me in a good mood. So tell me, what is the matter? We heard the Shogun decided to take a break, and since then the thunderstorm around Inazuma has gotten wilder. Unwetter verhindert aber unruhig. Rumor has it that the thunderstorm is affected by the Shogun's will, so people are worrying that something might be wrong with her. All right. There's little purpose in keeping anything hidden from you anyway. Since the battle, Nichts zu the verbergen. Shogun has been greatly troubled and her temperament has changed drastically. What? Her power was already on the decline. Then you dealt her that fateful strike. The defeat was a heavy blow to her.
It also didn't help that I forgot to bring her some tricolor dongo and light novels when I went to see her. Oh, the poor thing. Without desserts and books to console herself with, she was so angry. You expect us to believe that a god would throw a temper tantrum over something like that? Before you get too indignant, consider the fact that your concerns sound every bit as nonsensical to me as that blatant lie did to you. A seeks eternity. To her, mortal lives come and go in the blink of an eye. Of what consequence to her are mortal concerns for her well-being? You're saying she's fine, right? I don't know the details. She said she wanted to rest, and I have nothing pressing that requires her attention, so there is no reason to disturb her. I have heard about the thunderstorm, though. As to the cause, it is not inconceivable that, as you suggest, her will has wavered somewhat. Ja, sie I am langweilt the sich bestimmt. only Wir one gehen da in mal hin. all of Inazuma who can visit her while she is resting. But tell me, why should this concern me? Ein Ei. I like that answer. Here is the pass permit. Show it to the Okuzumeshu at the gate, and he will let you in. Thanks, Miko! My question was in jest, but since you answered it in earnest, please stay true to your word. Oh, and don't forget to return the pass permit to me after you have finished with it. So, ich muss mal ganz kurz weg. Ich bin gleich wieder da. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. Please, see that he stays safe. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred Sakura bloom eternally. Narukami, please, see that he stays safe. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred Sakura bloom eternally. Narukami, please, see that he stays safe. Bin wieder da. Falls überhaupt irgendwer das mitbekommen hat, dass ich nicht da bin. So, wir müssen uns mit Raiden Shogun treffen. Ja, natürlich da hinten, genau. Da können wir auch rein theoretisch noch die Weekly-Bosse machen. The almighty Shogun has requested solitude. No visitors allowed. Oh, we've got a pass permit from Miko. Don't be ridiculous. Lady Guji never gives her pass permit to another person. Not even esteemed travelers like yourselves. Guji Ai is only authorized to hold that pass permit because of the trust that the almighty Shogun places in her, and her alone. Wait, this is authentic. Man kann ihn nicht fälschen, oder? Understood. Then as the Shogun has ordered, I must not stand in your way. Apologies. Please proceed. Since the Shogun is resting at this time, please be especially respectful and make sure your behavior is impeccable. Okay. Ah, das ist schon eine... Look how she's pacing back and forth. Don't you think she looks a little anxious? How did you get in? Wo kommt ihr denn plötzlich her? Trespassers are to be eliminated at once. Hier ist nicht unbefugt Eintritt. Wait, no, it's us! Why are you treating us like we're your enemies? We made amends, didn't we? Also, we got in by totally legitimate means! Denied. Use of force has been forbidden. Anyway, be gone. Do not disturb my solitude.
That is of no concern. This is my recuperation state. What did you make of this? She's acting strange, huh? War sie This früher auch schon body so? has no need of rest. But I am an assistant to the one within. If she wishes to rest, I must follow her will. Paimon gets it. So this is all A's doing. But why? Surely you going about your business doesn't interfere with the plane of Euthymia. She's got plenty of space in there. Seems like it would be the perfect place for rest and relaxation. I do as she wishes. I can say no more than this. Ja, I alle cannot. wollen dich sehen. In my current state, even if I went out, I could do nothing. I am currently unwilling to deal with any business. I am also incapable of it. What do you mean by that? It has been forbidden. What should we do? It feels like this conversation is going nowhere. Ist sie kaputt? It's you two. It's been a while. The Shogun can't do much at the moment. Come straight in and see me. That was terrifying. Would it be so hard to give us a Zum little Tod erschrocken. first? Ziehst du uns It's plötzlich not your rein. first time. I don't see what there is to be so alarmed about. So, is the Shogun broken? Are you gonna get it fixed, or...? Don't worry. The Shogun's not broken. I've just temporarily disabled many of her functions. Currently, the Shogun is unable to handle any business and cannot appear as me. So the easiest solution was to announce that I am resting. As I said, I need to think about Inazuma's eternity, and thinking takes time. But the sie muss Shogun nachdenken. is still running based on her old rules. I can't allow her to make any mistakes while I am working things out. Have you tried turning it off and on again? No, she was not created to ever be turned off. Furthermore, I had even predicted at the time that I may wish to modify the Shogun's operational rules at some point in the future. However, that's why the Shogun has a robust system to safeguard against modification. It's also to protect against unforeseen circumstances. For now, while I figure out the form that eternity should take, it's more effective for me to temporarily disable some of the puppet's functions, rather than attempt to modify her rules. Oh, Paimon gets it now. The thunderstorm's getting out of control because some of the Shogun's functions have been disabled. The thunderstorm is getting out of control? This is the first I've heard of it. Huh? Okay, well, let us bring you up to speed. I see. So the thunderstorm is drawing closer. You can fix it, right? It's just a minor error. This kind of thing was bound to happen. A small modification to the Shogun should fix it. Don't look at me Okay, like die that. fixt das I've später. never had to tinker with the Shogun before, and she's very complicated. It's practically inevitable for something to go wrong when you start tweaking things. Yes, that's it. I'm not making excuses. It's the truth. It's fine, just as long as you can fix it is all. Not much. As before, I can see the way forward, yet there are still contradictions. But there is no urgency. To reach an ill-conceived verdict in haste, just for the sake of having reached one, would be a confusion of priorities. If everyone sees that the Shogun is in good health, it'll put all the speculation and rumors out there to rest. And who knows? A change of scenery might put you in a different mood and give you some fresh inspiration. You mean, leave the plane of Euthymia? Ja, vielleicht sollte sie you're mal right. rauskommen. After all, the Shogun is currently unable to take care of business on my behalf. All right then. I'll come out for a while. Oh, since the theme of the day is a change of pace, you can just call me A. I'm not a great fan of rigid titles. What? But Die Namen you're waren auch sehr just seltsam. Ei, consciousness, ey. aren't you? Can consciousness actually leave this place? I have my ways.
I would never subject myself to imprisonment voluntarily. Oh, great! Then there's nothing to worry about. Allow us to be your tour guides. Tour guides? What's a tour guide? Someone to show you around the Inazuma of today and give you tips on where to eat and how to have fun. All right, let's go, go, go! Was zu essen? Ja, sie denkt wieder nur als Essen. Typisch Paimon. Hier mit Ei spazieren. Okay. Das war jetzt aber nur ein Teil von der Aufgabe, oder? Das ist immer noch Akt 1, ja. Wobei, wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind... That's... Weil ich kann Truppen speichern, das sehe ich jetzt erstmal. Es dauert mit denen so lange, aber ich weiß jetzt nicht, was ich da groß anders reinpacken soll. Kommt erst Feuer, dann... Ne, erst kommt Eis, okay, ne? You're trembling. Is it the cold or just cowardice? Shine down! Ready, steady, go! The wind knows me. As one with wind and cloud. Ja, super. Oh doch, wir haben sie noch getroffen. Nice, nice. Now you shall perish. Into the frozen void. Into the wind. Illusion. The Tsaritsa's benevolence has no place for transgressors. The wind knows me. There is no escape! Ha! Remove all obstacles. Let's dance. Hi. Oh no! Wind strike. Whatever. One with nature. Shine down! Absurd! Clouds high. The birds call. Ja, super.
Ah, das können wir ja nicht heilen. So, das können wir. Inazuma shines eternal! I'll protect us. Go, Barbara, go! The wind knows me. Illusion shattered! One with wind and cloud. Let the show begin. Not every wound will heal. The wind. Shine down! Embrace your searing reckoning. Not even ashes will remain. One with nature. Dance, my pretties. Illusion shattered! Burn. All must burn! Torn to oblivion! Ah, ich hasse das. Warum? The wind knows me. Into the wind. Clouds high. The birds call. Ah, die verschwinden immer so schnell. Not bad. Never again. Ich muss eigentlich die Teile da holen, aber A little. ich habe zu lange gebraucht hierfür. Ich habe viel zu lange gebraucht und jetzt krepiere ich hier. So many regrets. Aber mein Buff-Food ist auch schon ausgelaufen. Ich habe zu lange gebraucht. There can be no excuse for the pain. Weil das erste Mal, dass ich bei der krepiert bin. Glaube ich. Also bald starte ich gleich mit so einem halb gehealten Team. Das ist auch mega dumm. Is that all you've got? Ha! Ha! Aber ich muss doch mal schauen, dass ich vielleicht den anders mit reinnehme. Shine down! Dass vielleicht Kasua rausbleibt oder so. Into the frozen void. The wind knows me. As one with wind and cloud. Tactless rodent. Ich habe doch nie so eine Probleme mit der gehabt. Was ist denn das gerade? Da gerade keine. Wieso verrecke ich denn bei der so heftig? Ich bin der Meinung, damals, bevor ich lange nicht gespielt habe, habe ich die easy platt gemacht. Haben die gebufft oder was haben sie gemacht? So, wo kann ich mich denn überhaupt noch mal heilen? Ist die Möglichkeit irgendwo im Gasthaus oder so zu machen? Konnte man sich nicht irgendwo heilen? Ja, ich habe keinen Plan mehr. Ich kann was essen, aber ich kann mich bei den komischen Türmen heilen, ne? Fällt mir gerade auf.
Genau. Nee, funktioniert auch nicht mehr. Doch jetzt. Dauert halt ein bisschen, okay. Ja, die Loot brauche ich halt am besten für Eis. Dann schmeiße ich sie raus. Auch gegen Feuer irgendwas Gutes, ne? Bleibt. Eis gut gegen Feuer? Das ist immer von jedem Spiel unterschiedlich. Könnte man hier nicht irgendwo schauen? Es ist halt so ewig, dass ich hier gespielt habe. Mach einfach nicht. Mach einfach jetzt eine Stufe niedriger. Ich habe gerade keine Lust. Wir wollen dann mal eben schnell durch. You're trembling. Is it the cold or just cowardice? There is no escape. Time for retribution! One with nature. Jo, das haben wir schon mal. Wind strike. Let's dance. Oh no! Fallen leaves. Adorn my... Now you shall perish. Ich hasse die. Shine down. Die haut halt immer so dumm ab. Come, put up a fight. Sie haut immer ab, wenn ich gerade irgendwas mache. Not every there is no escape. One with nature. Clouds high. The birds call. Time for retribution! The wind knows me. So, aber die geht deutlich besser down. I must remain calm. Into the wind. Who dares? Call me a witch! I'll protect us. Ready, steady, go! Not every wound will heal. I never asked for redemption. Never. Ich habe doch 2 bekommen. War mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, ich habe gedacht, auf der Stufe kriege ich nur 1, aber ich habe doch 2 bekommen.
This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. Stay focused. Fallen leaves. Adorn my night. Wind strike. You've made some progress. Guess I should take you more seriously. Illusion shattered! No use hiding back there. Right from a single sword. Shine down! Ha! Has your luck run out? All you do is run. Der ist um so vieles einfacher. Da finde ich eigentlich nur die erste Form ein bisschen schlimm. Clouds high. The birds call. Illusion shattered! Now you shall perish! Der Rest ist easy von ihm. So, ich wollte das Buffwood gerade mal ausnutzen. Dann haben wir gerade mal schnell 2. Time to go. Is this the marketplace? It's a far cry from how I remember it. Ja, ist auch schon ein paar stores have changed. Jährchen her, ne? And so have the vendors. Well, that's to be expected. It's the Shogun! What is the almighty Shogun doing here? Isn't the Shogun sick? This is quite sudden. I appear to have frightened the people. Well, what did you expect? The almighty Shogun makes an impromptu appearance in town? People are gonna freak out a bit. Patrolling the streets is the Tenryou Commission's job. The Shogun has a lot of information to process and orders to give out. She doesn't have time to deal with it herself. Additionally, the Shogun has no need of recreation. There would be no need for her to come here just to pass the time or to relax. So, what do we do now? Should we go away for a while and make a more low-profile return later? Why? It's not like I'm here to cause trouble. Let's just relax. It was more the ordinary people that Paimon was worried about. Never mind. This definitely seems like your style, eh? People still use Mora in commercial transactions, I assume. Hauptsache, wir sind fast tot. Just as shiny and just as hypnotic. Wait a second. Hey, are you saying you don't have any Mora either? Of course I don't. There is no need for commerce in the plane of Euthymia. If I ever need something, I can simply have one of the commissions bring it to me. Wait, what do you mean, either? Anyway, people seem to be behaving in a very orderly fashion. I don't see the liveliness you spoke of anywhere. People aren't exactly gonna let their hair down in front of the almighty Shogun. What is this stall selling? I don't believe I've ever seen this before. What's the Shogun? What am I supposed to do in this situation? Ja, I'm so nervous. Und hier gibt's irgendwas Leckeres zu essen. Weiß nicht was, aber es sieht lecker aus. Shogun,
It's all right. Relax. I'm just here to look around. Could you tell me about the items you're selling? Of course. I've got all kinds of snacks here. Takoyaki, dango, and milk, and so on. Mochi, Reisbällchen Huh? Milk? und Milch. Sounds kind of like the odd one out. It might sound odd, but it is in fact my specialty. You see, many of the stores in town are already very well established. I couldn't compete with them no matter what I sell. So my idea was to create some new combinations to give customers a novel experience. For example, my latest concoction is this dango milk. When the dango are worked into a viscous form, they mix very nicely with the milk. The focus is not just the taste, but also the unique texture. Oh, dango with milk. I've never heard of it. What made you want to do this? I'm sorry, Shogun. I've got no bone to pick with eternity. I said relax. There's no need to go treading on eggshells. Do you really think the eternity I pursue is something that can be shaken by dango and milk? Why do I feel like she's different than I expected? Actually, it came to me by chance. A friend was catering once and made too many dango, so they gave some to me. But there were more than I had use for. My milk wasn't selling well at that time either, and both dango and milk have a short shelf life. So I thought I'd try mixing the two as I had nothing to lose. To my surprise, in the right proportion, it tasted superb. A chance combination. Interesting. May I Ich try hätte this gern drink? auch. Klingt The lecker. almighty Shogun wants to try? Well, certainly. And you two should try it too. Oder zumindest interessant. Nice. It's sweet. The sensation is not so different from eating a dessert. A unique beverage indeed. Ein Dessert zum Trinken. It's definitely a drink, but it also feels like eating food. It's a little bit like porridge? But the resemblance is only superficial. Anyway, I like it. Ihr kennt Porridge? I'm very glad you approve. I imagine that an item as delicious as this dango milk must sell exceptionally well. Ich finde das immer lustig, wenn die so in so Well, I won't Spielen lie to you. modernere Wörter verwenden. So. average. Huh? So it's selling slowly? Why is that? Because most people aren't willing to give it a try. They think it's an unusual combination, even though everyone who's tried it before rates it highly. I'm not saying the almighty Shogun has unusual tastes. Please, don't take it the wrong way. Ah, I see. Well, that can be fixed. I'll just have the Yashiro Commission order a few hundred cups and go 100 door to Becher. door delivering them. No, almighty Shogun, that's too much. Is it? I just want them to try it. It would be a shame for them to miss out on dango milk. Of course. I've heard that most humans like desserts, so it's not unusual that I should enjoy them too. Aber die meisten mögen Miko Süßigkeiten. agrees with me on this. Aber nicht alle. There's Es gibt auch Leute, nothing like die dessert for mögen gar nichts improving one's Süßes. mood. Kenne ich auch ein, Much zwei. more enjoyable than meditating verstehe es alone all the nicht. time. By the way, Miko mentioned that she founded something called the Yai Publishing House to sell some sort of light novels. She's always bragging to me about it, but it's Light difficult novels. for me to really imagine without seeing the place for myself. Can you take me there? Sure, let's go and have a look. Wo ist sie jetzt hin? Time to go. Okay, ich muss einfach ohne sie laufen. Time to go. Shogun! Almighty Shogun! What brings you to the Eye Publishing House? Do you have instructions for us? No, not at all. Don't be so nervous. I'm just here to look around. Apologies. I still don't quite understand. Are you here to look into the management? Or publishing regulations? Or fire safety measures? She just wants to browse your books. The Almighty Shogun wishes to
read light novels? Yes. Light novels. Any recommendations? The Yaoi publishing house's novels are mostly targeted at the general public, and the content is all kinds of strange. I'm not sure we have anything quite to the almighty Shogun's taste. I'm just here to try something new. There's no fun in reading the same kind of thing over and over again. Relax. It's just words on a page, isn't it? What could I misunderstand, really? In principle, you're absolutely right. It's just... Der macht seine Hand durch seine Haare. The Shogun doesn't understand, we'll explain it to her. Well... Okay then. Please proceed to the bookshelf over there. It has all the latest bestsellers. There are some winning entries from the This Novel is Amazing competition. I've just finished compiling them into a saleable form. Ein Wahnsinnsroman. Don't take them too seriously. It's all just a bit of fun. Kriegt voll die Panik. Okay. Let's go then. Dass ihr das nicht gefallen könnte oder die haben alle voll Angst vor ihr so ein bisschen. How can this be? Did I underestimate the caliber of this material? I know every individual word in these books' titles, so why is it that they make no sense to me in these particular combinations? Take this one, for example. The good thing about being reincarnated as a hilichurl is that I only need to eat sanserias to become stronger. It's so long. Is it true that hilichurls grow stronger from eating sanserias? Well, surely it should be some sort of meat, at least. It's just a narrative device. Narrative device. Rein So erfunden. it's made up? What's the point of that? Without being grounded in reality, how can the story be believable? Also, I'm fairly certain that hilichurls can't write stories. So, does this author claim to be documenting hilichurl life from an outside perspective, perhaps? Paimon's starting to understand Kuroda's reservations right about. Ich verstehe das nicht so How ganz. about we choose for you? We can pick out some novels that are easier to understand and give you the scoop. All right, then. I believe myself to be relatively well-read, but with stories like these... War aber, glaube ich, auch lange, lange nicht draußen, ja. I have high hopes, though. This seems like Miko's style, so I'm sure the stories are very entertaining. All right, leave it to us. We'll be back in a jiffy. This could be a pretty tough job. Let's... What a strange person. Someone like that could easily become the top martial arts pro in the world. You do have a point. And a character so determined to follow... Chaotische Drama der Geschichte meiner jugendlichen Literatur. Mittelmäßigen Helden und 7 schönen Mädchen. Also typischer Harem-Animes oder Harem-Manga. The Paimon only skimmed through, but Paimon can tell this girl has loved... Yeah! The plot is really gripping. Wiedergeboren als Shogun Raiden mit unbegrenzter Macht. Das könnte so ein Isekai-Anime sein. Es gibt ja sowas wie Wiedergeboren als Schleim in einer anderen Welt oder Wiedergeboren als Skelett. It might be best not to bring this one up with A. We might get the author in trouble. Well, if someone turned into... That's all of them. Let's try to explain them to A. The looks on your faces tell me you found some good stories. Wir geben ja einfach mal das Edgy, das Harem-Dings. Why are there 7 people all striving to have a relationship with a single male protagonist? Is this some sort of narrative device, too? Not really. It's
a pretty normal story. You know, where the guy can only choose one girl in the end. I see. Yes, this is an important So, could the author not simply add a narrative device whereby That would be the most boring love story ever! love? Narrative devices are truly mysterious things. So what do you think of Yae Publishing House's light novels, eh? Do you like the stories we picked? What I take from these stories is not so much the content itself, but what they represent in terms of the effects of time upon Inazuma. Back when I decided to isolate myself in the plane of Euthymia, there was no Yae Publishing House, and certainly no stories of this kind. In accordance with my wishes, the Shogun did her best to create an eternal nation. A nation Ich weiß noch gar nicht mal mehr die genaue Story, aber ich glaube, should remain entirely unchanged over time. But the fact is that both the food and the stories have changed with time. I disagree with your point of view. That's what I would say if we were still in the plane of Euthymia. But the truth is right here in front of my eyes, and I can't deny it. And that's exactly why we brought you out, to take a look around and get some fresh ideas. Sure, it's not the same as you remember, but one way or another, people are loving life in the present. That's gotta be a good thing, right? Yes, you're right. I'm wary of any and all change. But I do not wish for my pursuit of eternity to stop human lives from changing for the better. Thank you for inviting me out. This trip has been quite eye-opening for me. This may be an everyday occurrence for you, but for me, this trip has been quite an occasion. I've seen a lot, and it's made me think a lot. I really can't praise it highly enough. I hope Ooh, great idea! Ace had a wonderful time, and a photo is the best way to remember it. was machen wir denn? Take a photo? Once again, I'm faced with a combination of words that makes absolutely no sense to me. It's okay. Come with us. We'll find a scenic spot and show you what we mean. So, We're taking a photo of you. Just leave the hard work to us. All you need to do, basically, a photo makes a visual record of you at this very moment in time. Erklär mir, was ein So it Foto makes ist. a great souvenir. okay. So what exactly is striking up? Ah, I see. So in other words, I need to do some sort of visually agreeable action in front of you, right? The more I think about it, the more embarrassing it seems. How should I pose? Help me out here. It should look good, but Sei einfach lustig. casual. Das ist gut. Okay, let's get started. Let's pick a good angle to record this moment from. Weiß gar nicht mehr, wie mache ich den überhaupt? Ah, ne? Ah, ich muss gar nicht. Ich kann einfach nur. Sieht schon nice aus mit dem Hintergrund. It's a wrap. Take a Wow. This Ist es eine Art Zauber? Ja, das ist ein Zauberkasten. Is it some kind of magic? It seems to be another copy of me. But she doesn't seem to be able to move or talk. I thought it would turn out poorly because I felt rather rigid. But it actually looks more natural than I imagined. The pose is exactly the same, and so is the scenery in the background. I can't imagine how it's achieved. That's what makes it so special. Hang on.
I'm still struggling to understand this. I need you to explain it again. So, the one in this photo, are you sure it isn't me? If it's not me, then why does she look exactly like me? And if she is me, then who am I? Das ist... Okay, that's way above Paimon's head. Over to you, Traveler. Wenn das nicht ich bin auf dem Foto, dann wie kann sie genauso aussehen wie ich und genauso da stehen wie ich? Und wenn ich das bin, was bin ich dann? Ja, super. Ja, so reagieren Leute, die noch nie ein Fotoapparat gesehen haben und so aus einer Zeit kommen. Die war ja ewig nicht mehr draußen, glaube ich, mehrere 100 Jahre oder keine Ahnung. Hey, that's right. Do you think the Shogun counts as you? Of course I do. It was never my intention to place control of Inazuma into anybody else's hands. So then, who does that make you, here and now? Well, I'm still me. There is no doubt about that. My existence... I think I understand. I am me. There is only one of me. But I can exist in many different forms. It's not important what form I exist in. The Shogun, for example, is one of my forms of existence. The question of whether or not she is me is not determined by any of her components. In that case, this picture is one of your forms of existence too. So even I, who seeks eternity, am constantly changing my form of existence. Then, how can I ask Inazuma and everyone who lives? Everything I have encountered on this journey with you has been from beyond my existing sphere of knowledge. You've seen a lot of my ignorant side today. Maybe you can't tell, but all this has challenged my understanding of things. Based on what I have seen today, I am forced to accept that Inazuma is a completely different place from the one I remember. But it would be incorrect to conclude from this that the Inazuma of today is no longer Ja, das Inazuma von heute ist halt Inazuma, nur halt ein anderes als Both damals. the Vision Hunt Decree and the statue of the omnipresent God were conceived as a means of bringing about eternity. But if I were really getting closer to eternity, none of this ever would have happened. Perhaps I've been holding on to everything too tightly. Sounds to Paimon like Ace figured things out. And that means that we've done a really great job as her guides. Master Kamaji! Master Kamaji! Why is it getting so noisy down there? Oh, that sounded like Ippei. What could be the matter? Ippei? Is that someone from the Tenryou Commission? Yep, let's find out what's going on. Ah, ich dachte, es wäre jetzt vorbei. Aber es geht noch weiter. Time to go. Hey, Ippei, what's the matter? Ah, it's you. Huh? The almighty Shogun. You must be looking for my master, Kujo Kamaji? I am very sorry, he's not here at the moment. But if it pleases you, I will gladly deliver a message on your behalf. It's okay. I'm not here to see him. We just heard you calling out, so we came to see what was going on. Yes. Master Kamaji still hasn't returned from the negotiations, and I'm starting to get worried. In fairness, he does have a habit of taking long walks and coming back late. It's perfectly possible that he just found somewhere he likes and lost track of time. But for some reason, today, I'm particularly nervous. Kujo Kamaji. A descendant of the Kujo clan, I presume. That's right. Apologies, since the head of the clan is in poor health at the moment, and Master Masahito is rarely home, Master Kamaji is currently serving as representative of the Kujo clan. I have heard that things are quite tumultuous with the Tenryou Commission at present. Does this have anything to do with Kujo Kamaji?
Forgive us, almighty Shogun. The Kujo clan has failed in its duty. The Kujo clan's reputation is damaged, and its power over the Tenryou Commission is in decline. Plus you, you have yet to issue a verdict on the Commission's future. So, Master Kamaji decided to enter negotiations with the Takatsukasa clan with a view of having them take over. Surely they would be discussing something like that at their headquarters, right? Why are you looking for them here? Actually, they decided to hold this one elsewhere. I'm a little confused as to why, to be honest, but I didn't feel it was my place to question the higher-ups. The meeting place is in the mountains near the Grand Narukami Shrine. I believe... Takatsukasa. Another familiar name. They have been faithfully serving the Kujo clan all these years? Yes, that's why Master Kamaji decided to discuss things with them. I understand they must have had a lot of ground to cover, but Der ist irgendwo hingegangen zu verhandeln und nicht no way it should wiedergekommen. have gone on this long. Und jetzt gehen wir I've searched dahin. all over the city. If he really hasn't returned... Yeah, I thought of that possibility too. But someone of my... No Wir need. schauen uns an. I'm only a lowly servant. But Master Kamaji and I grew up together. It'd be... I'm not as smart as Master, so I can't really share his burdens. But the last thing I'd want would be for... Let's go see what's happened. With me present, they are unlike... Besides, this has only come about because I feel... Thank you Sehr so much, cool, wir Shogun. gehen mit ihr hin. I'll keep looking Okay. around in the meantime, too. Let me mark out the location of Oh, the der base guckt for hier, you. okay. Teleportationspunkt freigeschaltet. Guck grad lieber nochmal nicht, dass ich diesen... Aber ich muss ja wahrscheinlich... Aber wahrscheinlich muss ich danach noch wieder irgendeinen anderen Auftrag erledigen und so ein Kram. Ich befürchte, dass das irgendwie nichts wird da. Nicht gedacht, dass ich da so viel für erledigen muss. Wahrscheinlich machen wir jetzt die ganzen Aufträge und im Endeffekt kann ich das Event trotzdem noch nicht machen, weil danach noch ein Auftrag und noch ein Auftrag und noch ein Auftrag. Das finde ich ein bisschen doof. One with nature. Ach, das ist sogar so eine Art Mini-Dungeon. Whoa! I can't think of a reason anyone would want to build... I feel something that doesn't belong here. Der We should Gefahr. proceed with caution. The Kujo... Gut. There is no escape! I'll protect us. The fairy. Why are there Ronin here? This is a Tenryou Commission base. Something is not right. We must remove all those who stand in our way. Fallen leaves. Adorn my night! Time for retribution! Fairy. Finally, Let's get down to business. Shine down! Ach, hier kann man sie ausprobieren, okay. Sehr lustig. Die wurde auch erstmal aus meinem Team rausgenommen. Ist What das a lucky day. Into the wind. As one with wind and cloud. Illusion shattered! Let's get down to business. Verdict is... Finally, to the fairy. It's my lucky day. One with nature.
Inazuma shines eternal! Ha! The wind's moving. Light blade! Let's dance. Hi. To the very... One with nature. Finally, No. Warum sitzen hier vor allem so viele davon? The wind's moving. Clouds high. The birds come. Shine down! Retribution! Into the wind. Ja, einmal falsch gewesen. Time to go. It's Kujo Kamaji. But who's he? Almighty Shogun! Shogun, what are you? Descendant of the Takatsukasa clan. Explain what is going on here. Oh, we're just discussing some minor issues that have cropped up in the Tenryou Commission recently. Really, it's nothing worth the almighty Shogun worrying about. And these minor issues warranted the secluded location and the hiring of Ronin and Kairagi to keep guard? Well, there's been a lot of turmoil lately. It was just out of security considerations, that's all. Silence. Descendant of the Kujo clan. Your turn. All right. I came here intending to negotiate, but it turned out all they were interested in was a written confession from the Kujo clan. A written confession? Yes. A statement acknowledging every crime committed by the Kujo clan since the inception of the Vision Hunt Decree, including all the recent misconduct. All factual statements, of course. Not a single one of them fabricated. I can't deny that. But it also emphasizes the Takatsukasa clan's achievements throughout the document, claiming they stood steadfast all along and fought back against the crisis. These are all falsehoods. Says who? Why, you two-faced? You're going back on everything you said. I'm just stating the facts. I'm sure the almighty Shogun can discern the truth. All the Takatsukasa clan is trying to do is make themselves look good, so they'll be first in line to replace the Kujo clan. Why else would you push a false narrative in the written confession that paints your clan in a good light, and try to make me sign it under duress? What are you talking about? Ja, You're not die under streiten duress, sich we're jetzt just immer. negotiating here. You've completely changed your tune. I believe I now understand the situation. Don't listen to his nonsense. I'm sure you're well aware of the major failings of the Kujo clan. Surely you, of everyone, knows. Not a single word they say can be trusted. You are quite mistaken if you think your dispute is of any interest to me. Descendant of the Takatsukasa clan, you wish to become the new Tenryou commissioner. Do I understand this correctly? Well, yes, of course. It's the eternal pursuit of everyone in the Tenryou Commission to offer our lives in service of the almighty Shogun. Then the situation is not as complicated as you seem to have made it. After all, I am the one who appoints the Tenryou commissioner. The process is quite simple. Anyone who can beat me in a duel becomes the new commissioner. Sorry, a duel with the almighty Shogun? The first Tenryou commissioner demonstrated his will with the blade in his hand. That is why the title has been passed down within the Kujo clan ever since. If you want me to appoint a new clan, then naturally, there must first be a new duel. Do you not know how to wield a blade?
Or do you simply doubt your abilities on account of your advanced age and declining physical condition? Here you are talking about offering your life, and yet you are too afraid to face my blade. Well... Well, never mind. What about one of you, then? Anyone who can defeat me, Takatsukasa or not, will be appointed the new Tenryou Commissioner. Haben alle Angst. Does not a single person dare to face me? I will challenge you, Almighty Shogun. What? Descendant of the Kujo clan. Regrettably, even if you win against me, it cannot atone for the wrongs committed under the Kujo name. I realize that. I don't stand a chance of winning against you anyway. I know full well that the mistakes my father made ought to spell the end of the Kujo clan's legacy in the Tenryou Commission. Even when I was executing the Vision Hunt decree, I had doubts about my father's decisions. I knew that what I was doing was wrong. That was as far as I went. I doubted, and I ruminated. I understood the situation perfectly well, but I took no action, and I didn't save a single person. I accept the Kujo clan's decline as punishment for my deeds. I can't even say that I failed to prevent it, because in order to fail, you have to have at least tried. To be brutally honest, for someone of your strength, there is nothing you could have done, even if you had tried. Yes. I'm too weak. My father ignores me. My elder brother can't help me. And I even need Ippei to set me straight at times. It's the way it's always been. But if nothing else, and right here, right now in the Kujo clan's final hours, it is I who represent the clan, like my father before me. His duties are now mine to perform. Just as the Shogun said a forefather of mine once showed his will with his sword. Then please, let me, Kujo Kamaji, end the story of the Kujo clan in the same way that it began. This is my last chance to do something. This is patently meaningless. But I accept. Come forward. Ein Fight. Wir dürfen diesmal nur zuschauen. The Kujo clan's honor was forged with courage, tempered with integrity, and shines beyond life and death. Show me whether your blade can bear the weight of your name. Ready to learn, Almighty Shogun. Er hat absolut keine Chance. Aber sie will, glaube ich, auch nicht. Sie will, glaube ich, nur seine Entschlossenheit. Die bringt ihn nicht jetzt wirklich um, oder? Another anomaly in eternity. Nevertheless, it appears that the Kujo honor still courses through your veins. Kujo Kamaji is wounded. Descendants of the Takatsukasa clan, it is your responsibility to take care of him. You may not have the courage to challenge me, but I trust that you are capable of attending to a small matter such as this. Yes, of course.
I apologize. I'm sorry. So sorry. I had heard that the Kujo clan is no longer fit to shoulder the work of the Tenryo Commission. The search for a successor to the role of Tenryo Commissioner is indeed a matter of great urgency. However, following this duel, I have decided to postpone the Kujo clan's punishment for the time being. In the meantime, I expect the Takatsukasa clan to continue supporting the Kujo clan as before. As you instruct, so it shall be done. We would not dare question the almighty Shogun's will. Finally, if you still think you can copy the Fatui's strategy of providing me with deceptive information to produce flaws in my judgment, you will see me appear once again as I have done today. Only next time, my blade will show no mercy. Understood. Thank you, almighty Shogun, for your wisdom and mercy. That will do. I will have the Okuzumeshu continue the investigation from here. Come with me. Let's find a quiet place. There's something I want to talk about with you. Ja, ich habe keinen Platz mehr für Artefakte. Ja. Wo waren die nochmal? Da. Crit-Schaden Aufladerate. Das war, glaube ich, nicht schlecht, ne? Die stufe ich nochmal hoch. Ich glaube, ich muss das bei den Charakteren machen, ne? Was hat sie denn überhaupt für ein... Was wäre das, ne? Oder? Nee, Quatsch. Crit-Schaden Aufladerate hier. Wir hauen da einfach mal ein bisschen rein. Wir ballern mal ein paar von den kleinen rein, damit ich ein bisschen Platz habe. Ja. Ich mache erstmal die kleinen, weil die am meisten Platz bringen. Jetzt geht natürlich Verteidigung hoch. Wow. Was hat sie denn da überhaupt ausgerüstet? Achso, ja. Also besser als das ist es auf jeden Fall wahrscheinlich. Hitschaden, Aufladerate. Was hat denn die Luke ausgerüstet? Das ist, glaube ich, für die Luke gar nicht mal so bad, ne? Hitschaden, Angriff, Aufladerate. Muss mal schauen. Das ist das andere, das Teil vom Set hier. Ne? Was hat sie denn? Ich habe ihr halt irgendwas gegeben, wo ich am besten Aufladerate und so Kram hatte. Davon habe ich halt gerade mal 4 Stück, glaube ich, bekommen bisher. Das ist das Problem. Die einfach nicht. Dann habe ich noch irgendwas anderes, was ich hochstufen kann. Nämlich noch ein paar Verballer. Meist habe ich immer recht gut, aber dann stört mich, dass das da mal ein Stat drauf ist, der nicht so. Also hier zum Beispiel ist Verteidigung jetzt hoch. Mir hätte alles 3 hochgehen können, nur Verteidigung nicht unbedingt. Aber ja.
Das ist dieses neue Set, ne? Aber ich glaube, wir haben erstmal habe. Aber das wenigstens einsammeln. Ja, ich glaube, das mit dem Event wird nichts mehr. Ich wollte eigentlich jetzt auch nicht Stunden hier, weil das Event dauert dann wahrscheinlich ja noch ewig. When it's time to deal with the situation, you're just like the Shogun. So strict. Oh, you think so? I thought I was rather accommodating. If it had been the Shogun, she would have decapitated Kujo Kamaji without a second thought. Ja, die Shogun hätte ihn sofort getötet. I do believe he was prepared for that outcome. I could see it in his eyes. The Kujo clan has undergone a dramatic change from its glory days to its present decline. Kamaji is hardly a great heir to the Kujo name, but he has shown me how some things remain the same even as the world around them changes. I also have you to thank. The things we experienced out on the streets and the photo you took of me, they helped me come to this realization too. So what's next for the Kujo clan? Will they get to carry on being in charge of the Tenryu Commission? Not a chance. Even if their heir was someone who showed promise, their past mistakes cannot be erased. Still, I will give them a little more time. After all, they are not the only ones who have made mistakes. The Shogun does not make mistakes. She is incapable of doing so. Der Shogun ist unfehlbar. But I, as A, would like to offer my apologies. I have much to contemplate in the days to come. But at least, I can now see the... I think I'll leave that to the Shogun. The greatest threat to eternity is still the erosion that comes with time. As I said, the Shogun has a robust system to protect her against modification. This is because I anticipated that I myself would change over time. But I've made up my mind. So I will do what needs to be done, no matter how difficult it is. This has certainly been a memorable series of events. Absolutely. You sorted out the Tenryu Commission, and the people in the city got to see a happy and healthy Shogun. All the awful rumors will disappear in no time. If you enjoyed your trip, we should get you out again sometime. Ja, mit ein paar Örtchen. There's no place for such things in my life. Also, please stop making it sound as if I somehow need the company. Okay, I'm ready to head back now. My period of solitude will now continue, but it will not last too much longer. I will leave you humans to deal with any minor issues in the meantime. Okay, see you next time! Considering a lot of what happened was pretty unexpected, things seem to have... The only thing left to do is return the pass permit. So, jetzt müssen wir nur... Ja. Also im Endeffekt, die es gerade nicht so... Ja, der Vater von dem einen hat halt viel Unrecht gemacht mit dem Augenharzdekret und so ein Kram. Also da gab es ja so, die haben ja Leuten ihre Fähigkeiten weggenommen, also ihre Augen. Und er hat es halt auch im Auftrag von seinem Vater da was mit zu tun gehabt. Und die anderen wollen den jetzt halt zur Rechenschaft ziehen und so weiter. Machen da aber auch nicht alles so richtig und wollten halt quasi seinen Rang da stürzen. Weil die ja auch nicht so gerade da so das Richtige gemacht haben. Aber haben sich nicht getraut. Well then, you'll have to tell me all about it. How amusing. The almighty Shogun goes downtown, and suddenly she's like a wide-eyed country girl trying to find her bearings in the big city. Marvelous. What a shame I didn't get to see it for myself. It's fine. She wouldn't mind. Really, she wouldn't. So, from what you were saying, it seems that she has finally begun to comprehend what form eternity should take? That's the most important outcome of this trip.
To be honest, I wasn't expecting you'd make such great progress when I lent you the pass permit. Yeah, it seems like she's not To put it nicely, even deities indulge in wishful thinking. To put it more bluntly, there are things that even the Seven can't do when faced with something even more powerful than themselves. Take a guess. Anyway, it sounds like you had a very pleasant trip and even had the chance to see wir haben einen May's kleinen less Ausflug mit ihr formal gemacht. side. Next time you wish to see her, you can come and take the pass permit from me again. She would never admit to it. What? But she said she doesn't need company. Und sie hat gesagt, ich brauche keine Gesellschaft haben. It's not that gods don't need the company of others, just that the idea of a god having company seems indulgent Gesellschaft to ist zu her. luxuriös für But you Götter. don't belong to this world. Perhaps. See that he stays safe. May the blossoms of the sacred sakura bloom eternally. So, war das jetzt nicht gerade sogar ein Legendenauftrag? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Ja. Ich finde es doof, dass hier nicht steht. LOL! Warum sagt mir das denn keiner? Wieso kann ich denn die Aufgabe... What? Warum What? Warum sagt denn keiner was? Warum? Warum sagt denn keiner, dass ich das Event spielen kann, ohne dass ich die Legendenaufträge und so dafür machen muss? Wow. Super. Also ich wollte die irgendwann mal alle machen, aber... Es ist, dass man sich halt nicht spoilert quasi, ne? Aber, wow. Ah, super. Das hätte ich alles gar nicht... Gut, es gibt eine Krone. Es geht mir halt darum, dass das Event in ein paar Stunden vorbei ist. Und deswegen wollte ich das ganz gerne doch noch irgendwie schnell machen. Da tauchen wahrscheinlich Charaktere auf, die wir in der Story noch gar nicht so gesehen haben und so, aber who cares? Super. Top. Ja. A quick peek before we left last time. There was some kind of light coming from inside. Don't you think that's a lit? Was ist das? Ach so. Dafür müssen wir in die Kluft. Aber wir mussten bis da sowieso freischalten, sonst wären wir da gar nicht hingekommen. Okay. Das erste Part heute war nicht unnütz, aber der zweite Part, das hätten wir uns sparen können. Oh, Traveler and Paimon? I didn't expect to see you two here. Ja, wir. Shouldn't you be at work in Lille Harbor? What are you doing out in the middle of nowhere? Well, to be perfectly honest, this case is a little out of the ordinary. In fact, this is the first time I've ever witnessed the bottom of the chasm. Oh, but before I forget, could you do me a favor, please? If anyone happens to ask about me or my present whereabouts, just tell them Hab you ich nicht gesehen. Huh? What are you talking about? Hast du no, etwa... it's not like that. Look, Das ist eine lange it's Geschichte. quite a long story. So if you could, please just cover for me. I'll see you later.
And there she goes. What in Tibet was that all about? Paimon's starting to feel nervous all of a sudden. Do you think she did something illegal and now she's gone into hiding here? Or maybe something super scary happened? Sie denkt gleich, die ist ja geflohen. Die hat irgendwas getan. Die hat irgendwen umgebracht. Die ist halt Rechtsberaterin. The world is complicated Sei nicht so these days, naiv. you know. We should be prepared for the worst. If something really did happen, we Einmal might geht schon find wieder voll ab. ourselves becoming our accomplices. Oh, what a dilemma. Should we Oh, hey, you over there! Yeah, you! Da sollten wir bestimmt die Story für spielen. Someone's coming. But that voice sounds pretty familiar. Ah, it's you two. So, what are you two doing in a You place two. like this, huh? Wait, don't tell me. I must say, you two Haben wir are noch gar nicht looking getroffen in pretty dem good. Spiel, Things been glaube ich. going your way lately? Cause I have been doing amazing. Oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ito? Who's that behind you? Hey there, I'm with the Arataki gang. Kuki Shinobu. Nice to meet you. Oh, all right. I almost forgot she was back there. Let me introduce you to Shinobu, the pride and joy of the Arataki gang. Shinobu, Shinobi. Let me tell you, she's one of Hanamizaka's best and brightest, so of course she's in the gang. Shinobu takes care of practically everything in the Arataki gang. She can protect you guys too, you know? A friend of the boss is a friend of mine. You must be the traveler in Paimon. Yep. Nice to meet you too, Shinobu. The pleasure's mine. I have a feeling that we'll be working together soon enough. Ist halt tatsächlich, habe ich so eine Ahnung, dass ich bald helfen. Ito, if she's the one that takes care of everything in the gang, then doesn't that kind of make her the gang's real boss? Are you kidding? Of course I'm the boss. To the four corners of Teyvat, there is only one boss of Hanamizaka's legendary Ist aber irgendwie Arataki ziemlich gang, lustig. a me. Oh, cool. Okay, Paimon gets the dynamic now. A useless boss with an ultra-capable subordinate. Hey, you know what? Forget it. The average person couldn't possibly understand the dynamics of the Arataki gang. As the leader, I can't let myself stoop down to your level. Anyway, have you seen a pink-haired legal, mage lady? Wears a goofy hat, knows everything, kinda short. Bisschen goofy hat. Uh-oh. Her name's Yenfei. She's a legal advisor from Liyue. I thought perhaps you two would know her. No, we haven't seen her. We don't know this person at all. Aha, so you have seen her. No, what gave you that idea? Paimon didn't say anything. Aw, look at you getting all antsy. Seems I was able to get to the truth after all. When someone is lying, their eyes often start wandering subconsciously. Anyway, don't worry. I assure you we don't have any ill intentions. So, you guys know Yanfei? Well, she, kinda saved my life, so... Yeah, you can Die say ist meine we met. Retterin. She saved your life? Wait, hold on. What are you two doing in the chasm anyway? Tut mir leid, Paimon ist ein bisschen langsam und dumm. You know that the Sakoku decree has been lifted recently in Inazuma, right? Well, Shinobu wanted to come to Liyue and pick up her graduation certificate. I came along because it's safer to travel in numbers. Graduation certificate? Did you study in Liyue? Yes, I studied law at the Tongwen Academy in Liyue. Unfortunately, the Sakoku decree was implemented just when I was home visiting my family before graduation. So I'm a few years late getting my graduation certificate. We were taking care of some errands in Liyue, and the boss got tangled up with some Millilith while we were standing in a line. He was about to get arrested when, luckily, Yenfei happened to be walking past and helped us out. Yep, if it wasn't for her, our trip to Liyue would have ended with me in the slammer. So, you know, I just wanted to do something nice to show my heartfelt gratitude.
But she said she didn't need my help with anything. I thought there's a chance she might run into trouble here on her own, so I followed her here. Yeah, just in case she needs me to come leaping to her rescue. Listen, Granny said that a man must learn to be grateful. Seinen Hörnern und so. I'm gonna help this legal advisor lady no matter what it takes. Man sagt, dass Männergefälligkeiten auf jeden Fall erwidern. What if she really doesn't need your help? You're joking, right? I mean, that's not possible. Of course she needs my help. Du brauchst ja eure Hilfe gar nicht. Was? Nein, das kann nicht sein. That way. Wir sind die Richtung gelaufen. Ah, great. Thanks. I'll go after her. Shinobu, time to roll. Fear not, my savior. Ito's coming to your rescue. Appreciate the help. Until next time. Bis zum nächsten Mal. Traveler, did you just send Ito the wrong way on purpose? Nein, die haben mich nicht angelogen. Huh. Shinobu seemed pretty sharp. Or maybe she knows that Ito can be a big nuisance, so she's trying to stop him from bothering Yantei. Oh, Ja, genau, sie hat uns ja zugezwinkert. Sie wusste, dass er nicht aufgibt. Well, at least this way nobody will be bothering Yantei. If we run into her again later, we should let her know that we helped her out. Alright, now let's go take a look at the crash site from last time. So, wo kriegt denn das hier? Labyrinth der Abgründe. Look, Yantei is here too! Hey, Yantei! We sent away the people that were following you. Oh, good. Thanks a lot. The guy with the weird outfit seemed super outgoing. Normally I don't mind making friends, but I've got work to do today. Oh? So what kind of work are you doing in a place like this? Aw, don't tell Paimon you're thinking about becoming an adventurer too. Well, as a legal advisor, sometimes I also have to travel in person. I came to the chasm to deal with a will. Wegen eines Testaments in die große. A will? That's right. I found a will inside an old book. I'm guessing it was left by someone of great importance. It appears he lost a magical device and wished to retrieve it. Magische Schätze sind immer cool. Paimon didn't know legal advisors have to deal with that kind of thing. Auch immer noch mein Kuchen hier stehen. Will execution is also part of my work as a legal advisor. Of course, cases like this are quite rare. The chasm is not the kind of place you can just waltz into whenever you want. Oh, so you do know what kind of place this is. Who's that? Ah, I thought I might find you here. Whatever case you're working on in the chasm, I'm sure Liyue's top legal consultant can handle it without my input. Huh, that's funny. I thought we'd established that my legal opinion doesn't count for anything when Yelan's around. Who is she? This is Yelan. Liyue's, well, let's just say she works in the Ministry of Civil Affairs. I can at least say that much, right? Anyway, she's a friend of mine. Sure. Coincidentally, I have something to do here as well. Seems chance. Das ist die, die uns geholfen hat vorhin. You may not know me, traveler in Paimon, but I've certainly heard about you. Tut mir leid, aber ich habe wirklich viele Freunde hier. Ja. And it's my job to monitor the Noch nie was von ihr gehört. According to regulations, I should accompany you. But as it turns out, I have other things that require my attention. I'm afraid I can't join you this time.
You may go about your business. Just try not to make a ruckus. Oh, that's most unfortunate. I was about to ask for your assistance. Could you spare a little time to help me take care of this will? For old time's sake? I don't know. Depends what's in it for me. Fair enough. I suppose even a guide needs to get paid. It just so happens that Madame Ping gave me some nice tea. Ooh. I'll treat you to a cup if you agree. Why don't you tell me a little more about how you got here first? Then I'll... Hey, you! Ito? What is he doing back here? I know what you two did. You really tried to throw me off, didn't you? Well, and I thought we were buds. Ja, das erwischt. That's close enough. Huh? Who are you? Sorry, this area is part of the chasm. It's closed to the general public. Are you kidding me? I don't see any warning signs or fences. What gives you the right to keep me out? Kid, where there's real danger, you'll never see a warning sign. Paimon never knew this place was so important. An wichtigen Orten hängt man kein Schild auf, weil es halt Aufmerksamkeit erregen würde. Also es ist wirklich, wenn da irgendwo ein Schild steht, die ab hier verboten, nicht weitergehen, gibt es natürlich Leute, die wissen wollen, was dahinter ist, so, ne? So, It's true. This is not a place you Und can erst just recht go dann in and reingehen. out of as you wish. That's also why I didn't want anyone to follow me. Unfortunately, you didn't listen. The Traveler has done a lot for Liyue in the past. And Yanfei is a renowned legal consultant in Liyue, so I can trust their intentions. As for you two... Hey, what's that supposed to mean? You trying to say that I'm not famous enough and my intentions are no good? I don't know your background, so I can't give you free passage here. Besides, Yanfei doesn't seem to need your help, does she? Ha! How would you know what Yanfei needs? What, are you two joined at the hip or something? Right. Anyway, I don't need to be a mind reader to see that. In any case, as a visitor from Inazuma, I'd suggest you defer to a local when in doubt. Stick to the local rules and keep yourself out of trouble. Oh! Why, you? Please, try not to be so impulsive. She is right, you know. Uh-oh. Things are starting to get a little heated here. Oh, not good. He really shouldn't start butting heads with Yelan. It's true that we don't know anything about the unique conditions of this place, so we'll heed your advice and leave immediately. But if this really is a dangerous area, seriously, you should put up a sign. Thanks for the suggestion. I'll consider it. Oh yeah? And what if we don't leave? Boss. Then, I'm afraid things might get unpleasant. So, kämpfen die jetzt Is gleich? that so? You really think you can take the two of us? Wow. Gotta admit, I like your optimism. Although you're friends with the Traveler and Yanfei, I'd still suggest you heed my warning. Thanks for that, but too bad I'm not buying it. If you're so strong, then why don't you show me what you got? Jetzt geht's los. Hold on, boss. There's no need to start a fight here. Oh, schade. Oh no, I'm going in whether she likes it or not. You think I was joking around, huh? Oh no, these two are about to go at it. Please, wait a minute, you two. This whole thing started because of me. Why don't you just save me? Oh, wir stürzen bestimmt. Hey, stop trying to change the subject. I'm gonna, Es geht doch noch eine tiefere Ebene. What happened? Oh, hey, are you alright? Sind wir hier runtergestürzt? Ow. Putting my books under me to break the fall didn't help at all. This place. Where are we? Alter, sind wir so tief gefallen?
gonna feel that in the morning. Hey, Shinobu, Traveler, and my savior. Is everyone okay? Well, this is an unfortunate turn of events. Hey, so, how far down did we fall? It seems the ground collapsed during our little confrontation up there. Perhaps because we triggered the elemental forces. Well, don't look at me. If you weren't so rude, maybe I wouldn't have gotten mad. Who can put up with that kind of dude? It's my duty to stop intruders from breaking into important places. If telling the truth sounds rude, then I'm afraid you're just a little too fragile. Hey, life's too short to give in all the time. Boss, I'm afraid you're not going to win this argument. I suggest we stop provoking her. Mal gucken, dass das Hey, Bild whose side are irgendwie... you on here? Das ist I'm simply so pointing klein, out ne? the facts. I understand how you feel, but you're making my life difficult by starting random fights with everyone. Looks like Ito can't argue against either Yelan or Shinobu. He's in a... Hey! What do you mean? Don't you dare compare Paimon to Ito! Whoa, Gleich whoa, Paimon, what nicht do mit you Ito. mean? You looking for a fight too? Paimon was just saying how it is! Jeder weiß, dass du ein Idiot. Everyone knows you're a bit of an idiot. You calling me an idiot? Oh yeah? Well, you're a puny little flying lavender melon, ha! Alberne fliegende Lavendel. Lavender melon? Oh, that's it! Paimon's mad! Time to give you an ugly nickname! Bullchucker! You better mind your manners, Bullchucker! We seem to be a long way down Kujate. from where we fell. It's impossible to see what's going on up above. It's unlikely we'll be able to climb back up that far. We'll need to find another way. I'm sorry to interrupt your lovely little chat here, but I think there's something you may need to know. The chasm is regarded as a mysterious area in Liyue. It was sealed off for years due to a mining accident. Whatever goes on down here, I suggest you remember this. You didn't see anything, you didn't hear anything, and you're not gonna ask any questions. Save you from getting caught up in things you shouldn't know about. Man sollte am I besten won't treat nichts you as hören, nichts hostiles, sehen, nichts... and in exchange, I hope Damit you man won't make nichts things weiß, was man difficult nicht when it wissen comes to möchte. keeping secrets. I'll do what I can to find a way out. Huh? Well, where does she think she's going? Like she said, to search for an exit. Chances are that Yelan is the best among us at survival and handling emergencies. We should just let her go. I'm afraid I must apologize. I don't typically disclose details of a client's will to third parties, which is why I couldn't tell you the truth. I'm sorry. I came to the chasm in search of the Fantastic Compass, which is mentioned in the will. Fantastischen Kompass. Many years ago, my client gave this magical device to someone ambitious, hoping that it'd be handy in times of need. According to an eyewitness account, the person who received the device took it into the chasm and has been missing ever since. Throughout history, many wars have been fought in the vicinity of the chasm. Even if that person died in one of the wars, I still wish to do my utmost and find the device and fulfill the client's wish. Yelan's words of caution were not unwarranted. There are dangers lurking in the chasm. I'm sure you've all realized that by now. Given that we're all caught in this mess, let's try to find a way out together. Whatever you say, my savior. I'll do whatever you ask. From now on, we're a team. All of us. And as for that big jerk, well... I guess that Stinkende includes her Ziege. too. Ja, sind die nett alle zueinander. You said Yelan works for the Ministry of Civil Affairs, huh? Paimon can tell she's tougher than most, but... Wow. Her job sounds demanding. Well, that's what she tells outsiders. I can't disclose too much about her identity, but I'd say she's the only person who can handle this type of work. Sie kann ihren What Job kind nicht of lame verraten. job would have someone go out to the middle of nowhere? Oh, Paimon knows! An adventurer. Hey, what's with the face? Oh, did Paimon say something wrong? That's literally what the two of us do, isn't it? Der Abenteurer bin ich, nicht Paimon. You're so stingy these days. Just let Paimon be an adventurer by association, okay?
Yeah, she's got a point, Traveler. You're Paimon's boss. Take it from me. As a great leader, you should learn to be a little more generous. You know, let your sidekick share some of the glory. Sidekick. Ugh, you really don't understand anything about us. Paimon, don't take him too seriously. He's just joking. Ugh, for the sake of Shinobu, fine. I'm the boss, so I'll let it slide. Perhaps this was another sealed location, but an undocumented one. What could be in here? Irgendwas soll da ja noch versiegelt Got some sein. food and Vielleicht water ist on das hier. If anyone needs some, just let me know. Great! You know, Bullchecker, you may not be the sharpest tool in the shed, but your subordinate here seems super capable and reliable. I know. Isn't she the best? Hey, I am too a sharp tool. There seems to be an entrance up ahead, with a path inside. Wonder where it leads to. Well, let's go take a look. Ein Portal. In dieser Portal. Guessed we'd find a domain entrance in a place like this. Das wäre. If there's a way in, then there's a way out. Let's go and take a look. The rocks here seem to be old Liyue mountain rocks. They're similar to what I've seen in books. This domain must have existed for quite some time now. What's that sound? Oh, what the heck? Conqueror of Demons, what are you doing here? I came down from above. I heard a noise, so I followed it here. So you're not here by accident. Wanna team up? No, I have something else to do. Es ist etwas Wichtiges. I'm looking for someone. You shouldn't be here. I would urge you to go back as soon as possible. Well, that's Shao for ya. Shows up without a warning and disappears without a trace. Huh. That guy looked pretty tough. Maybe almost as tough as me. Seems like a solid dude. Seriously, Bullchecker? Where do you get your confidence from? Should we really be letting him go off on his own? Oh, he wouldn't listen, no matter how much you tried to talk him out of it. He is super tough, though, Ja, so der kommt don't alleine worry klar. about him. Everyone, Ciao, keep your Kuchen. eyes and ears peeled from here on out. We don't know what lies ahead, so we have to be ready for anything. Oh, look, I'm happy to say we're all on the same team and everything, but could you cut the little speeches and the whole follow the leader act? I, for one, think I should be able to look after myself. Boss! Okay. Besides, Yelan is just looking out for everyone. You know, Bullchucker, you're a guest here, so maybe try to get along with everyone. Ha! Please, you're not a local either, flying lavender melon. So stop trying to sound like one. So, Teleportationspunkt freigeschaltet. Betritt die Sphäre. Empfohlen. Wasser. Ja, Barbara dabei. Barbara reicht. Barbara ist cool. Barbara ist stark. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt mega stark, aber Barbara haut auch tatsächlich, bevor sie Heilerin ist, doch ganz gut rein teilweise. Labyrinths like this are unique to Liyue. This place is actually pretty cool. If we weren't in such a hurry to get out, we could kick back and enjoy the scenery a little. Deswegen ist hier... There is no escape.
Cool. twists and turns remind Paimon of the Adepti domains we've been to before. Could there be an Adeptus here? Okay, die Teile kann ich umdrehen. Falling leaves, adorn my night into the wind. Tick. Ach, ich kann das noch mehr drehen, ne? Time to go. Okay. Das ist eine Sperre. Oh, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das nicht kopfüber drehen müsste und so ein Kram. Ah, da ist nämlich noch was. Time to go. Okay. So, jetzt können wir nämlich hier wieder runter. Und jetzt müssen wir das Ganze doch wahrscheinlich nochmal komplett drehen. Genau, und jetzt können wir nämlich hier rauf. Da kommen wieder ein Gegnerchen. Shine down. Now you shall perish. Jetzt können wir das Teil nämlich drehen. Time to go. One with nature. Fallen leaves, adorn my night. Verdict is... The wind knows me. Illusion shattered. It's fine. Yuki. Look over there. It looks like an exit. Ach, das war schon. Das ist aber die erste so, ne? Testmäßig wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo geheime Kisten sind, aber ich glaube nicht. Huh? Wait, this ain't right. Wir sind da rausgekommen, wahrscheinlich, wo wir reingegangen sind. How did we end up back here? So we've been here already? Yes, this is exactly where we started. But we couldn't have taken a wrong turn. We were headed in the same direction the entire time. We never turned around. Yes, that's what I thought too. Traveler, we were going the right way, weren't we? Ja, ich glaube, wir sind nicht falsch gegangen. How strange. There's a legend in Inazuma about a merchant who was tricked by a Bakedanuki one evening and kept circling around the same place the whole night. Even by dawn, they still hadn't found a way out. Yeah, Paimon's heard that one before too. So we're all familiar with the story then? Good, because I'm pretty sure that's what's happening to us right now. But fear not, I happen to have a certain sidekick who can exercise yokai and spirits and whatnot. Let me summon him real quick. Unbelievable. And Oni who's friends with an exorcist? Huh. What an open-minded guy. For the boss, ignorance is a virtue. You're up, Ushi. Go get this. Ushi. This is Oh, die sieht ja Ushi, knuffig an aus, die Kuh. auxiliary member of the Arataki gang. Ist ja lustig. Oh, die kann sogar Rollen machen. Oh, Ushi Ist ja says hello, cool. everyone. You can just call him Ushi or Beefcake. Yeah, he's got a keen sense of direction, so I'll let him lead the way. Oder Bruder Ushi. I didn't know gangs could have auxiliary members.
This does not have the trappings of something that's gonna work. You're telling me. All right, go Ushi. Go find us a way out of here. Huh? What's that? Oh, really? Oh, no way. What's wrong? Ushi says he searched everywhere, but there's no exit. That doesn't add up. If we were able to come in, then there must be a way to get out. Here, let me take another look. Has anyone else noticed this? We initially thought we fell here from above. At that time, there was a way out high overhead. But now, it seems even that exit has disappeared. Inexplicable, if you ask me. Das Dings ist weg. It seems there's more than meets the eye with these underground structures. I'm gonna take another look around. Everywhere we look, there are just more and more rocks. Maybe we've just misremembered. Maybe this isn't the place we started from. What? You scared now? Vielleicht sind wir auch durch die Zeit gereist. No, Paimon's super brave. Diese Kuh, die wackelt die ganze Zeit so rum. Ushi also thinks you're scared. It's okay. Don't be scared to admit you're, Paimon, ich we bin ja can't da. just sit here twiddling our thumbs. Let's keep looking for a way out. Shinobu, you stay here with my precious savior. I'll take the Traveler and Paimon with me. Got it. Be careful, everyone. Please, there's no need to keep calling me savior. Just Yanfei is fine. Mr. Arataki, it seems that as the head of the Arataki gang, you possess a strong sense of leadership. Ah, too kind, too kind. And just call me Ito. Since we're a team now, we should have each Die other's finde ich irgendwie backs. echt cool. Paimon, if you feel scared again, I can cover your eyes for you. Seems there's really no way out. I can't shake the feeling that there's something off about this place. Boss, did you guys find anything over there? Nope. Not only that, Kein I could have Erfolg. sworn I saw some shadows moving a second ago. This place better not be haunted. Probably not the right time to ask this, but Paimon just can't help it. Ito, you're an Oni. Doesn't it kind of mean everywhere you go is haunted? No, ignore the red horns, okay? I'm talking about spooky, floaty ghosts. Now you see them, now you don't kind of haunted. Ito, are you afraid of ghosts? Oh no, boss. You've been found out. Erwischt was. What? Die gefällt mir auch. No way! What, are you kidding? Stop joking around. Was? Ich Angst vor Geistern? Nein, niemals. Looking at you, Paimon suddenly doesn't feel scared anymore. Hey, Bullchucker, if you're scared, Paimon can cover your eyes for you. Maybe I should make better use of my time. Add a little salt and some pepper. Yeah, roasted lavender melon is delicious. You can try some when it's done. Oh right, there are two types, sweet and savory. Which Ich habe would noch you nie prefer? Lavendelmelone gegessen. Alright, you can try them both then. It's important that we remain calm, especially when we're in the throes of a tough Ja, aber sowas situation muss man like ruhig this. bleiben. If I'm Panik! reading the situation correctly, Panik. there seems to be some secret here that the boss and I are not supposed to know about. But don't worry, I'll distract the boss while you It's a discuss things with coup. the others. Oh, I thought I smelled something cooking. Would you like some, Yanfei? Thank you, but I'm not hungry. You guys go ahead. Oh, and by the way, I haven't seen you in a while, Shinobu. Yeah, it has been a while, hasn't it? The last time I saw you was when you taught one of my classes as a substitute while I was studying in Liyue. Substitute teacher? Ah, yes, now I remember. It was during winter, wasn't it? Yes, I remember everyone said your lecture was very interesting. Now that I think about it, I should call you Oh, Senpai. Lehrerin. Ooh, I like the sound Senpai. of that. Who would have ever guessed that we'd get caught up in such a dilemma together?
Not only that, she's funny and engaging while she speaks. Needless to say, she's very popular among the students. Oh, I'm flattered. I see everyone is still here. Yelan, we split into groups and searched the area, but there are no signs of any way out. How about you? Did you manage to find anything? No. And though I'd prefer not to say it, we'd better mentally prepare ourselves. If we can't find a way out, we may be stuck underground for some time. Ich krieg I think you Platzangst. might be right. I understand. An underground space with an entrance but no exit. It just doesn't make any sense. Naja, eine I'll Richtung figure haben wir something ja. out. Just give me Wieder some durchs time. Portal. If anyone happens to find a potential exit, please be sure to take every precaution before exploring further. Hm, wir können... Hey, Traveler, what's with the serious face? Xiao. Oh, right! Oh, Do ist you want auch to ja. get in to help us? Sure, let's give it a shot. Huh. Steht bestimmt hinter uns. Huh. No response. Paimon thought Xiao would come no matter where we are. Oh no, does that mean even Xiao can't sense our presence here? Sind wir doch in einer anderen Zeit? Ich vermute, dass wir nicht in der normalen Zeit sind. Vielleicht sind wir durchs Portal in eine andere alte, in eine Vergangenheit. Da ist das halt noch zu. Normalerweise... Okay, das sieht... Ja, da oben geht's doch aber eindeutig weiter. Ja, wir müssen jetzt mal mit allen sprechen. Aber die Kuh, ich mag die Kuh, die ist so... Mit der kann ich leider nicht reden. Ist ein bisschen überdreht, die Kuh. Ein bisschen zappelig, aber... ja. Ah, hallöchen Lukas. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das noch ein sehr langer Stream wird. Dauert das Event noch so lange? Also ich bin jetzt... Ich habe halt ja noch nicht mal die Währung hier bekommen. Genau. Und ich bin... Ersten Auftrag habe ich. 4 Aufträge gibt es. Ach, und hier gibt es Sachen, Belohnung. Was mir hätte schlauerweise mal einer sagen können, ich habe ja letztes Mal schon probiert, die Story zu machen, um das Event zu spielen. Ich hätte das nicht machen brauchen. Genauso habe ich vorhin einen ganzen Legendenauftrag gemacht, den hätte ich überhaupt nicht machen brauchen. Und das hätte ich mir alles sparen können. Das hätte ich komplett überspringen können. And this time, I, Arataki, the one and only, will... Boss! Whoa, whoa, what's up, Sourpuss? Time for some roasted lavender melon. Huh? We're trapped in a life and death situation underground, and you're telling me it's time for roasted lavender melon? Interesting. Moo, Hear that? moo. Ushi says you're completely right. Wait, hold on. Whose side are you on, Beefcake? Ich will auch eine Uschi. It's important to stay replenished. We must keep our energy and Lukas. morale up in preparation for facing the unknown. Even Ushi knows that. Warum hast du mich nicht Fine, gezwungen, you auf two Ito zu pullen? Hey, are you already eating? Das ist irgendwie cool. Well, hold on. Is it still warm? Oh, that does smell good. Ja, ich bin wieder online. Schon wieder kein Internet gehabt. And then we'll keep looking for a way out. Hey, don't eat them all. Leave a couple for me. Ito-Banner kommt jetzt. Ach, okay. Der ist irgendwie lustig. Also die Kuh ist halt einfach... Weiß ich nicht. Also sie ist mega lustig. Ich finde sie cool. Warum sie so rumzappelt, weiß ich nicht, aber... Otto kommt am Dienstag. Ja, Otto. Ito.
Ito ist super. Who could have ever guessed we'd get trapped in a place like this? It's quite the predicament. Ja, es For ist all the studying Erde, I've done in ne? my life, all I know is how to land people in prison. I don't know the first thing about breaking out of one. I've even made a contract with my father to live a happy life. I can't give up hope now. Try and stay positive. At least I've explored a new place and seen more of the world while reuniting with some old friends. Yeah, there's still a silver lining, I guess. Warum hat mir denn keiner von euch beiden gesagt, dass ich hätte das Ganze überspringen können? Dass ich weder die... Ja doch, die Hauptstory hätte ich wahrscheinlich machen müssen. Weil sonst hätte ich das Gebiet ja nicht gehabt. Aber ich habe vorhin einen ganzen Legendenauftrag gemacht und das hätte ich mir komplett sparen können. Und der hat irgendwie eine Stunde gedauert oder so alleine. Oder noch länger. Our situation is grim. There doesn't appear to be a way out for now. We should be prepared to stay for a while. Fortunately, we don't seem to lack supplies, and even our motley crew has people who can keep their cool when the stakes are high. Just focus on taking care of yourselves. I'll figure out the rest. Interagiere mit einem mysteriösen Brett. Das Schlachtfeld der Listenkrieger. Okay. Ich finde hier keinen so einen Teil. Also, ich bin gerade erst im Stream. Woher soll ich wissen, was du machst? Ich war nicht im Stream. Ja, hab ich gemerkt, Lukas. Ich habe mit dir geredet. Und du warst dann schon wieder einfach weg. Nein, ich wusste nicht, dass das geht, aber hier war eine Funktion, quasi, dass ich die Voraussetzungen, die ich dafür bräuchte, überspringe. Also ist klar, die Story und so weiter, die hier im Event verwendet wird, da sind Charaktere bei und so, die habe ich in der Story noch gar nicht kennengelernt, weil ich das jetzt übersprungen habe, aber man konnte es halt überspringen. Und dadurch, dass das Event nicht mehr so lang geht, habe ich gedacht, okay, das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Warte bis zum nächsten Tag. Was ist das hier? Okay. Ach, da muss ich wieder so viel auswählen, ne? Okay, keine Ahnung. Hier einfach mal. Ich kann hier welche ausprobieren, ne? Wer ist das überhaupt? Die kenne ich nicht mal. Die habe ich noch nie gesehen. Bist du bitte? Ja, hätte ich gerne gewusst vorher, dass das funktioniert, aber das wusstet ihr wahrscheinlich ja auch nicht, ne? Ich muss die Einstellung ändern. Okay, dann ist das eigentlich dumm, dass ich mit meinem besten Team als erstes kämpfe wahrscheinlich. Time to go. One with nature. Fallen leaves. Adorn. There is no escape. Time for retribution. The wind knows it.
Illusion shattered! Keine Ahnung, was ich mit diesen Kampfsplittern machen muss, aber... Doch, ich habe das selbst verwendet. Ah, super. Das mit dem Überspringen. Into the wind. Clouds high. The birds come. That hurts. Shine down! Verdict is... Ha! One with nature. Inazuma shines eternal! As one with wind and cloud. There is no escape! Was ist das? Jetzt habe ich natürlich dummerweise... Ah, und jetzt muss ich ein anderes... ach so. Ja, dummerweise war das jetzt nicht so schlau. Ich hätte wahrscheinlich... Ich weiß nicht, hat man genug Charaktere? Ach so, das ist 2 von 3, 3 von 3. Das heißt, ich habe genug Charaktere... Definitiv auch mit den Free-to-Play hier zur Verfügung. Ich habe hier so viele Eischaraktere zwischen. Aktivierte 3 Kampfstrategien. Ach so. Die muss ich kaufen dafür? Ich will die nicht kaufen. Keine Ahnung. Ich hätte auch neu ziehen machen können, ne? Aber eine Figur darf weitermachen. Das sind 3 Runden, habe ich richtig verstanden, ne? Was muss ich mit dem, oder was kann ich mit dem... Nice and spicy. Sacred name, fortune preserver, rise. Manifest! By ordinance divine! Out of the frying pan, into the fire. Hier, in deinem nächsten Genshin-Stream fahren wir mal Artefakte für deine Bal. Wie sieht das schrecklich und Damage aus. Was bringen mir diese Teile? Brauche ich die? One with wind and cloud. Wheel of life. Do your masters within your dreams! Fallen leaves, adorn my night. Life goes on. Opening box of adepti tricks. Past. Der stirbt doch eh gleich, oder nicht? One with nature. Booba, get them. Oh. Aber Schaden machen die halt absolut gar nicht hier drin. Out of the frying pan, into the fire. Rise. Into the wind. As one with wind and cloud. Obey!
Damit kannst du dir besondere Karten kaufen, die eigentlich keinen großen Unterschied machen. Okay. Einfach nur. Mehr kann ich damit nicht machen. Also kann ich die ruhig rausballern für diese Teile da, weil ansonsten kann ich die eh nicht gebrauchen. Cryo Incarnate! Transfiguration! Orders given. Orders received. Life goes on. Go. Unleash! Ja, die beiden Pflanzen sind schon mal weg. Das ist gut. Und der auch. Ja, kannst du? Also kann ich mir nichts anderes von kaufen oder kann ich mir davon was anderes kaufen? Achso, dadurch kann ich einfach nur erneut wählen. Warte mal, jetzt können wir sie mal ausprobieren. Aber das ist ja nicht so die Welt. Du kannst nichts anderes machen, also kannst du hier rausballern, okay. Another test subject. Nowhere to hide. Into the wind. Falling leaves, adorn my night. One with nature. Time to go. Pay your dues. Things are about to get dicey. Quietly now. With sword comes shadow. Stay right there. Incoming. Hey! Die haut ganz gut rein. Und zusammen mit Dings. As one with wind and cloud. Busted. Game's up. Just time for your arraignment. Nowhere to hide. Don't blink. Hey! Jo, wow. Aber auf normal. Da gibt's auch noch was. Da krieg ich sogar noch 1, 2 Level. Wow. Da gibt. Ach du Heilige, wie viel sind denn das? Oh, ich hätte das auf schwierig machen müssen, ne? War das der Bogen? Nee, das ist nicht der Bogen. Doch.
Kann ich jetzt einfach Zeit nach vorne drehen? Ja, okay. Wahrscheinlich ist es schlauer, erstmal die Story zu machen, dann kann ich die ganzen Dungeons hintereinander machen, oder? So boring. Oh, how Paimon longs to stretch her legs and run free in the world outside again. Alright, fly free then. Basically, Paimon just wants out of here. Paimon möchte raus. Today? No, it feels like we've been down here for months. Maybe not months, but at least like 20 days, surely. Yo, thought I heard you chatting over here. Oh, hey, Bullchucker. Well, everyone, I just completed another survey of the surrounding area. Still nothing has changed today. Here, have some water and take a rest. Thank you, Shinobu. It's easy to forget to keep hydrated down here. Out! I want out! All I want is to cruise the streets and have beetle fights again. Kämpfe. Boss, remember there's your image to consider. But it's so boring. Walking around this hole every day. If only I could slurp some ramen and see the beautiful flowers again. Ramen? Wait a minute. Speaking of ramen, Traveler, are you hungry? Nicht so I'm richtig. not hungry either. But let me pose the question this way. Who is the biggest eater among us? It's definitely not me. Paimon. Hey, what's everybody looking at me for? Well, it's definitely not me. If anyone, it's this one right here. Huh? What are you looking at Paimon for? Paimon, are you hungry? No. Paimon's not hungry. Why do you ask? Das kann nicht echt sein hier. Paimon hat keinen Hunger. What am I missing here? Yes, I heard that too, as I was walking over. The question is, how can you not feel hungry, even after 20 days? That's also strange. Of course, everyone has different perceptions of the passage of time, but how could one person feel like it's only been 1 day and someone else 20 days? Yeah, now that you mention it, I feel like we've been here 3, 4, 5 days, but I don't feel hungry or thirsty at all. Although I cooked some food, it wasn't because I was hungry. I just wanted to keep our spirits up. I was planning on saving our rations so we could survive a few more days, but I haven't really Die felt braten da auch schon hungry seit 2 since. Tagen. Now that I Die think about Früchte. it, not only am I not hungry, but I don't feel any real signs of fatigue either. Whether I sleep or not doesn't seem to have any effect on how I feel. Yes, I concur. Resting doesn't make me feel more refreshed, and staying awake doesn't make me any more tired. Very peculiar. It's almost as if our physical state has been suspended. Wahrscheinlich schlafen wir gerade oder so. The more you say, the scarier it sounds. Paimon doesn't even want to think about it. Huh? What's wrong, Traveler? Did you think of something? That's pretty weird. Sounds like the little dude must be in danger. But he is an Adeptus. This kind of situation should be no trouble for him. I fear that this problem underground is bigger than we thought. I found something, everyone. I just discovered a new path over there that seems to lead to an unknown area. You mean a way out? Oh, finally! Oh, mal. Hey, you found something! Oh, please, please be the exit! I still suspect things can't be that simple. We should all stay prepared for whatever comes. Huh? Paimon doesn't see anything out of the ordinary here. Appearances can be deceiving. As I was examining the wall just now, I noticed there was something unusual about this stone. Seems to me that it's been created using some illusory magic. Hidden behind it lies a passageway. Geheimgang. So there really is a path behind here. Gotta hand it to ya. That sure wasn't easy to find. Miss Yelan's determination and eye for detail are certainly impressive. Not to mention, you've hardly had any rest the whole time we've been trapped here.
Alter, wir sind in so einer, keine Ahnung, 20 mal 20 Meter Höhle. Die haben tagelang jetzt nach dem Ausgang gesucht. We might as well go in and explore. Right behind ya. Paimon can't wait to get out of this place. Wir fahren ringsum. Brauche ich Geo unbedingt? Wahrscheinlich. Warte mal. Die Symbole auf der Plattform haben verschiedene Farben und Muster. Verbinde sie miteinander, um das Rätsel zu lösen. Tritt auf die richtigen Symbole, um zu aktivieren. Bei falschen Symbolen erleidest du Schaden. Okay, wir müssen Rätsel knacken. Ah, okay. Time to go. Okay, was auch immer du warst. Is that you? Hey, did anyone else just hear that voice? It sounded super creepy. Hm? Ich verstehe es nicht so ganz. Auf was? Ich gehe nochmal zurück. So, hier ist dieses komische... muss ich jetzt da? Meine Vermutung ist jetzt, dass ich... Get me. Don't fight. Is some sort of battle taking place here? I wonder who could be involved. Ja, war mir klar, dass dann Gegner kommen. Clouds high. The birds call. One with nature. Illusion shattered. Retribution! Ah, okay. Lichtsammelapparate. Okay. Ach, ich kann die drehen. Ah, okay. Ich muss die so drehen, dass die beiden... Ah, ist ja cool. Wie kriegt das andere jetzt? Ach so, da muss ich zu dem anderen hinlaufen, schlauerweise. Ah. Okidoki. Erste haben wir erledigt. Also, wenn das nächste Mal wieder Genshin-Streams und der Ito-Banner da sein sollte, musst du damit rechnen, dass ich dich dazu bringe, auf Ito zu pullen. Das ist dieses Komische mit dem X da. Okay. No, it's still alive. Why would you become like this? I won't attack you. Das hier, ne? That sounds like Shell. Could he be in trouble? Whoa, sounds like someone forgot to invite us to the fight. Let's go and help him. Yeah, but how are we gonna find him? There is no escape. Let the show begin. Come on, we can do it. Into the wind. Torn to oblivion. As one with wind and cloud. The wind knows me.
Das ist recht simpel. Ah, finde ich ganz cool. Was passiert eigentlich, wenn ich hier zur Seite... Achso. Ach, da komme ich auf diesen Zwischenebenen raus, ne? Bringt mir das? Ist da auch noch irgendwas? Muss ich da auch noch irgendwas machen? Alter, ich komme da nicht vorbei. Hä? Ach, hier ist noch mal eins. Und super, das habe ich gar nicht gesehen. So. Das haben wir. Eins noch. Aber wir sind ja erst bei der Story. Ich glaube im zweiten Abschnitt. Den zweiten haben wir durch. Das heißt, wir sind im dritten. Das heißt, es gibt noch zwei. Das heißt, die Hälfte von den Aufträgen haben wir ungefähr. Ja, und hier müssen wir dann gucken. Das müssen wir auch noch alles machen. Okay. Ich habe gerade absolut nicht geguckt, was wir hier brauchen. Bleibt aber ja nur das da in der Mitte. So, die sind alle hier drei. One with nature. Fallen leaves adorn my... Illusion shattered! Now you shall perish! Okay, das kann man hier. Sowas mag ich halt, ne? Also okay, die Storys sind teilweise recht interessant manchmal, aber oft labern die mir halt viel zu viel. Das geht mir viel zu lang immer. Gerade so, manche Sachen. Aber sowas finde ich halt cool. Dieses Rätseln, Welterkunden, Gebiete. The light seems to be leading to another platform. Let's go and take a look. Ja. The ground has dissolved? What's down Der Boden there? ist weg. Is that little dude called Xiao down there? We gotta help him. Hold on. Something's not right here. What's this? It appears to be a small fissure. What can you possibly find inside? It can't be a living person, can it?
Conqueror of demons? Xiao, is that you? Quit trying to scare us, okay? Huh? Wait, is this some kind of illusion? Paimon can't touch him! Conqueror of demons, can you hear us? Hello? Little dude! Anyone Hello, home? little dude. He isn't responding. What's going on here? Ja, Lukas, ich schau mal. Oh, he finally said something! Oh! We followed your voice and found you here, but it's kind of strange. We can't touch you. How did you become an illusion? An illusion? Talk about a coincidence. We were just thinking you went missing and stuff, and then we heard the sound of you fighting. Pretty lucky we found you, if you ask me. You didn't get hurt, did you? A coincidence? Wait. Something's not right. Something's wrong with this domain. Leave now! Get out of there! Okay, wir If dürfen he so schneller. can, we should have him regroup with us as soon as possible. Tell us what happened and where you are now. We'll come find you immediately. No. Your safety is the top priority. It seems this space can... Huh? He disappeared. Und weg. Go! It sounded like he might be injured. We need to go help him. It seems the only option we have to explore any further is through that entrance over there. Huh! He's injured and telling us to be careful? It's not like we're in any danger here. Anyway, the secret behind whatever's going on should be in this cave, right? Don't worry, little dude. Ito's on the way! Boss, please don't go charging ahead. You're an Oni, not some hunting dog. Don't worry, I'm invincible! Ah! Oh, my butt! Looks pretty deep. Be careful, everyone. Boah, der Wiedergeburt. Oh, warum spiele ich denn jetzt den... Well, Bullchucker, how's your ear? It's fine! Ugh. My butt is tough! Go ahead, you can cry if it hurts. I promise I'll try not to laugh. What do you mean, try not to laugh? You should be feeling some serious sympathy for me right now. But wouldn't feeling sorry for you be a violation of your dignity? Besides, it's harder not to laugh when I'm not the one in pain. Deine Augen. Ja. Diese Lache. It's okay, everybody. If you want to laugh at him, just let it out. Don't you have a heart, Shinobu? Oh, and people think I'm the monster. Wait a second. Xiao's not here, but... Seems a little out of place here, don't you think? Maybe it's some sort of, I don't know, an emergency shelter? There was a picture book I read once that said nice people sometimes build cabins in dangerous places so that anyone in trouble can take shelter inside. Our little dude must be inside then. Yeah! I wouldn't be too sure about that. Any person with a normal sense of danger wouldn't be so optimistic. Wow, Bullchucker! Looks like your subordinate is telling you what's what. Oh, I believe she was talking to both of us. Yeah, so you can wipe that smug smile off your face. All right, watch and learn, Shinobu. This is why I'm the boss and you're the deputy. If no one is macho enough to open the door, then allow me. Step aside. Once this door's open, we are out of here. Da ist ein Schalter neben ihm. Oh. Toll. Das war ein Haus. Ein Haus.
Eviloni, be gone! You heard me. Get out of here! Ah! Am I seeing things? Or was there someone behind the door? Nah, can't be. You're just saying things. Why don't we just open the door again and see? Who? Me? Oh, all right, I'll open it again. All you do is goof around all day. You're a bad influence to our child. Be gone! Das ist so seine Vergangenheit wahrscheinlich, so. Die werden so die Albträume, schlechte Erinnerungen. Bowls full of beans. What's that all about? People throw beans to drive out Oni. Boss is an Oni, so they throw beans at him to get rid of him. Gave me the fright of my life. What are people from Inazuma doing in a place like this anyway? Calm down now. You're a person from Inazuma too, you know. Hey, let's get one thing straight, all right? I'm not a person, I'm an Oni! Right, but that's not the point. The question is, does this door lead to Inazuma? Huh? How could that be possible? Ugh, this place is so weird. Einmal glaubt, das ist You guys go right ahead. I'm not opening it again. So, who's up? Oh, how about Paimon? Why don't you open it? No way! Somebody else do it. Paimon's scared. All right, I'll try. That's our Shinobu. Now, don't let whoever's behind that door push you around, okay? All right, let's see what's behind the door this time. Still reading, Shinobu. Listen, young lady. You should keep your nose out of those books and start taking my advice. I've already found you a perfectly good job as a shrine maiden at the Grand Narukami Shrine. You'll be far better off there than... Shinobu? Who is that? No way! Was that who I think it was? Oh, this is embarrassing. That voice was my mother. This is one place I wasn't counting on having to hear that speech again. Your mother wanted you to become a shrine maiden? The whole reason I came to study in Liyue was because I didn't want to become a shrine maiden. My family never approved of my studies, so they wanted me to work in the Grand Narukami Shrine after I returned to Inazuma. From what we know about Lady Guji, it seems being a shrine maiden is a pretty cushy job. Think of it this way. Some cats can be domesticated and kept in the house, while other cats are meant to survive in the wild. As for me, I need complete freedom and space. Although I do admit that being a shrine maiden is a decent job, it's just not for me. Da geht jetzt aber hoffentlich nicht jeder nach dem anderen rein. I mean, just look at you. You rock. You're totally hardcore. Come on, am I the only one with chills right now? It's true. You've got a good thing going. What's most important is that you enjoy what you do. Gotta agree with you there. From the look of it, what's behind the door can change. And not only that, it always changes to something that nobody wants to see. So, how are we gonna get through that? And don't forget, we have that little dude waiting for us to save him. We need to get our rear in gear. Would any of you like to give it a try? No thanks. I'd prefer not to open it if only something terrible awaits. If anyone's going to find a way through, it's not going to be me. Why? Because I don't buy it, that's why. I don't believe for 1 second that we're gonna find the Conqueror of Demons by going through that door. So I'm sure as heck not gonna be the one to get us through. Not gonna lie, you don't really sound like you have much of an imagination. All right. I'll try. Yeah, my savior. Show 'em what you're made of. I'm sure I probably do, but nothing springs to mind right now. Anyway, I suppose I'll find out once I open the door. You old geezer. Out of 8 pounds of salt, today you gave away 3 for free, sold 2, and exchanged 3 for booze. How much money did you actually make in the end? Huh? But didn't you tell me to sell things as I pleased? Why can't I give the customers something for free? You fool!
You told the old man next door to come and fetch the salt. Well, he broke his leg on the way over, and now his son is asking for compensation. Seriously. Huh. A civil dispute. Didn't see that coming. Who were they? Zivilrechtlicher Streit. No one in particular, but it is a prime example of the many difficult civil cases that I've had trouble handling before. Ich hab immer noch So you Kuchen. mean you don't like handling disputes over petty matters? Not exactly. What I mean is that I don't like working with people who cannot let go of trivial grievances, especially of the kind you saw just now. They start with good intentions, but end up making a big fuss. It's not long before those good intentions plunge into injury and accidents. It's always a shame. It's my desire to solve problems for people. That's why I became a legal advisor. It just seems that I still can't fully comprehend the complicated minds of some people. I understand what you mean. The human mind is probably both the most complicated and tragic of things. I suppose there's no need to discuss this any further. Does anyone else want to try the door? Don't look at me. I told you, I'm not taking a chance with that thing. Come on, Yelan, we're a team here. Ja, If you're da not geht gonna wirklich try, jeder then at least einmal give us a rein. Och convincing nein. reason why. In that case, let me be perfectly clear. I serve Ningguang, the Tianxuan of the Qixing. The scope of my work includes some of Liyue's biggest secrets. The chances are, if I open this door, there can be no witnesses left alive. Is that a sufficient reason for you? Oh, yeah, sounds impressive. Hey, Shinobu, who's Ningguang? She's someone who won't let you walk out of the chasm alive if she finds out that you're prying into her secrets. Boss, you really do need to work on learning who's who in the world these days. Look, I knows what I needs to knows. It's called being a free Oni. Oh, now Paimon gets it. Yelan works for Ningguang. Yes, which is precisely why I was trying to keep her secret. We should avoid letting Yelan open this door. What about you, Traveler? Would you like to try? Yeah, go for it, Traveler. Besides, you never know who could be behind that door. Maybe it could even be Shell. I say give it a shot. Who knows? Maybe little dude is waiting for us on the other side. Entweder funktioniert es bei uns nicht oder wir kriegen unsere Schwester So, sehen. wait. What's Paimon looking at? Lee. Nach wo? Ja. Hey, there you are. You sure had Paimon scared. We couldn't open the door after you went in. Everyone was super worried about you. Are you okay? Ist klar bei dir? Ja. Möchtest noch wer Kuchen? Ich hab noch Kuchen. Did you find anything, Traveler? So, did you find the person we want to rescue inside? Nein. Judging by the look on your face, I'm guessing you saw something a little unpleasant. Ja, in there? unangenehm ist. Keine Ahnung, leerer Raum, ne? Der dunkle Abgrund, der mir meine Liebe genommen hat. How could that be? Don't worry. Paimon will keep searching for her with you. Cheer up. Suchen wir nicht die Schwester? Suchen wir die große Liebe? Also die Liebe? Oder meint er halt die liebe Person so quasi? Eine geliebte Person, Schwester. So exhausted. She'd help out too. Hey, what is this? Nap time? So let me get this straight. Not only did we not find Xiao through that door, we saw all the things that we wish to avoid.
I'm starting to have a very ominous feeling about this domain. It's constantly changing, and its changes seem to be targeted at us. Huh? What do you mean? I feel the same way. We need to watch our Warum every gehen eigentlich step. nicht alle gleichzeitig There is rein? definitely more to this place than meets the eye. I concur. We came here following the Conqueror of Demons, but we ended up only finding a strange door. The things we've encountered on the other side of that door are equally strange. It shows us whatever we fear the most. We're in a space that defies common logic. On top of that, I'm starting to feel tired after that experience. But I thought we'd established that getting tired doesn't happen down here. The phenomenon hasn't reached a lethal stage just yet. Otherwise, we would have starved to death without eating for so long. I'm starting to worry that we're being affected by the changes in this space. In order to avoid the sudden accumulation of hunger and fatigue, we should... Paimon suddenly feels exhausted. It's really tiring going through all this. Das geht aber doch ganz schön lang hier alles. Now that you mention it, I'm starting to feel tired too. No, it's all just an illusion. I will not let my mind play tricks on me. Paimon's whole body just feels so heavy now. According to the current evidence, it seems our physical condition was suspended in this space before, which granted us immunity to the effects of fatigue and hunger. But now it seems that mental fatigue is unavoidable. Though we have yet to locate the Conqueror of Demons, I suggest we go back and get some rest. It'll be difficult to rescue anyone if we're on the verge of collapse ourselves. She's right. Hey, Lavender Melon, you okay? Want me to carry you? Oh, das ist noch nicht mal Abschnitt 3 zu Ende. Und ich dachte jetzt wenigstens Abschnitt 3 zu Ende. Time to go. Hier sind auch noch so Sachen. Da muss ich noch mal gucken. Land der fesselnden Illusionen. Ach so, okay, das sind dreimal gleiche. You haven't slept at all. Don't worry about me. Staying focused under pressure for as long now. If I'm not How could you tell? It's my job to keep tabs on people. I figured as much. They're just preliminary ideas at this point, but Sure. Sounds good. I also have some ideas of my own. I'll fill you in after I've confirmed. as they say, two heads are all... Wir haben Ideen, aber wollen da nicht drüber reden. Erst wenn sie genau wissen. It's hard to believe what we've encountered. Well, I suppose there's no use hiding it anymore now that everyone's seen it. What you all saw really was my biggest fear. Ich möchte After keine these last few Schreienjungfer years werden, with ne? the Arataki gang, I suppose you could say I've seen it all. Though the list of annoying things to deal with is practically endless, I am strolling around the streets, roasting lavender melons fühlt with sich wohl friends in in ihrer the open Bande. country. I know it's just don't laugh at me, okay? Otherwise, you might find yourself in the... Aber ich soll sie nicht auslachen, okay. Ushi, you sure you can't find a way back to that door again? Sure, you do you. Just remember... By the way, Traveler, if you have a moment, could you do me a favor? I'd like to discuss something with you. Please, come meet me over there. Thanks for coming to speak with me, Traveler. I've been thinking about this place. Since we still don't know just what kind of danger we're up against, we can't afford to delay any longer. We have to find the Conqueror of Demons as soon as possible. Ja, wir müssen Dämonenbändiger finden. Don't you think it's a strange coincidence that as soon as you told us about the Conqueror of Demons, we heard his voice in that place? It almost seems deliberate. As if something was trying to convince us that the Conqueror of Demons was there in order to lure us into the unknown.
Vielleicht ist er wirklich gar nicht I hier. have a theory, but I can't tell the others just yet. I don't want anyone to panic. Judging from the Conqueror of Demons' reactions, I think that he was somewhere else, but his voice and image were projected to our location. Is it possible that we've entered into a chaotic space? We're seeing things in people that shouldn't be here, even ghosts. And we don't feel hungry because the state of our bodies is suspended. It's as if time itself has stopped for us. If that's true, it means we've entered into a place where normal logic doesn't apply. When you put it all together, everything points towards one possibility. This is a place where time and space are thrown into chaos. And yet, if it's truly chaotic, how did we find our friend's voice even when we had no idea where he was? It doesn't make any sense. Unless this space wanted us to hear it. Which brings me to my next point. I also have a theory about our encounter with the Conqueror of Demons earlier. I submit that we didn't actually see the Conqueror of Demons. He was somewhere else. But his status was transmitted to us through some kind of mind-bending spatial alteration. Traveler, you said you saw the abyss in that room, didn't you? At first glance, that door may seem like a prank. It shows you whatever you're afraid of. But if it manages to lure you Wir wurden inside, geprankt von der Tür. there's no way of knowing what might be in there. One minute, it's playing a joke to get you to lower your guard. The next, the danger is real, and it's trapped you. This space is a powerful opponent. It wants to use our minds against us. But I'm not gonna sit here and do nothing. Do you remember that small spatial rift next to the dissolving? It felt like spatial magic, but it seemed much more powerful than usual. When we saw that illusion of the Conqueror of Demons, it seemed like he wasn't expecting our spaces to intersect at all, and was even more surprised that we could hear and see him. I think that this space purposefully transmitted the Conqueror of Demons' voice to lure us into a trap. But I also think it didn't count on that spatial rift happening. In other words, the fact that we saw and spoke with the Conqueror of Demons was never part of its plan. Yes. Also, I had a good look around after coming back. I have a feeling that these chaotic spaces are constantly intersecting with each other, meaning that anything is possible. I think this gives us an opportunity. If the space creates phenomena meant to deceive us based on our imaginations, then we have to keep imagining, Traveler. If we try to stay calm and listen carefully, maybe, just maybe, we'll hear the Conqueror of Demons' voice again. Can you feel that? Let me see. I think it's here. And break! I secretly learned Yelan's illusion-breaking method without her knowing. Really didn't expect that to work. The sound came from behind this illusion. Let's go in and take a look. Ja, ein neuer Gang. It's getting clearer. No. This is the castle. What did Bonish go through here? If it was just not bad as 5 years ago. The voice is much clearer now. We're close. Es ist ein Raumriss. Conqueror of Demons, can you hear me? It's Yanfei. The Traveler and I are trying to find you. Traveler? Yanfei? It worked. Are you okay? I'm fine. Listen to me. It's chaotic here. We may not be in the same space, but sometimes the sound can get through, which means these separate spaces intersect from time to time. Everything is chaotic here. No. The darkness that sullies my soul is harmful to mortals. Right now, we have more dangerous things to worry about than that. This space is using our urge to find you to lure us into traps. Without you here with us, our search for you could very well lead us into danger. So, you're in danger too? Er sagte auch.
Okay. There was no need for you to search for me. But we're worried about you. And earlier, the Traveler was tricked into entering a dangerous place. How do we meet? Conqueror of Demons, can you find out where our voices are coming from? Find the spot where our voices are the clearest and try... something there. It might work. I see. The spaces may intersect amidst the chaos. By try something, do you mean... Hurry! If we miss this chance, we might not get another one. Stand back! Huh. Das ist aber ordentlich verletzt hier. Let's get him. Sushi. Now we can avoid getting split up. Oh. A lot's happened here, but this wasn't just for our own safety. You're injured. We can't just leave you alone. It's just a flesh wound. I am fine. I shouldn't let myself be a burden to you. You're not a burden. Don't think that for 1 second. We need you, all of us. For our sake, please. Stay here, please. Fine. As you wish. You're injured. Get some rest. Everything else can wait. Macht euch keine Sorgen. All right. So, das müsste jetzt aber doch endlich mal abschnitt. Ja, wir sind immer noch in Abschnitt 2. As expected, something strange is going on here. Beziehungsweise in 3 sind wir, 2 haben wir abgeschlossen. Oh, Traveler? You're both here. Great. I want to talk to you. I also felt that the space was targeting us, but Yenfei managed to exploit its weakness. Leave it to Yenfei to find a loophole. Based on what just happened, we can now confirm our suspicions that space and time function chaotically here. In addition, we must stay vigilant to avoid the traps set for us by Der Raum this stellt uns place. eine Falle und wir Now that we've nutzen found das the jetzt Conqueror aus, dass er uns eine demons, Falle the stellt, next wo thing wir we need halt to do is find a way out. I went ausnutzen back to the können. domain again just now. Although I couldn't find a new route, it wasn't a completely fruitless trip. My clan has practiced magic for generations, and has created some catalysts that only we know how to use. I recognized something like one of those catalysts in the domain. Unfortunately, it disappeared as... I think so, but it's hard to distinguish between reality and illusion here. I can't be sure. Also, I am the only one out of all of us who could know what it would look like. To me, that confirms that this place really is reading our minds. Just like with that door. It's like it's alive, and testing us. By reading our minds and showing us what we want, it creates the reality that we want to be true. Everything it does is either to get us to lower our guard, or to wear us down. If that's the case, it can only have one goal. To trap us here until we die. Uns für den Rest des Lebens hier What else could it einsperren. be? We should prepare for the worst, but we mustn't give up.
I've always known there were secrets hidden in the chasm, but even the Qixing have never heard about anything like this. Yelan, when we first ran into you, you said you had something to do. What were you referring to? I was looking for the truth behind the monster invasion from Conria. Haben wir hier unten nicht auch schon? Der Wurm, ne? Der hier war, der ist doch aus... Please keep everything I'm about to say to yourselves. No one else can know. Otherwise. Andernfalls muss sie uns umbringen. We got it. "500 years ago, a wave of dark beasts from Conria attacked the 7 nations of Tevat. Naturally, Liyue was also affected. Under Rex Lapis's command, the Millelith fought hard to hold the front line near the chasm. But these were vicious beasts, and this was the most desperate battle Liyue had ever faced. At a critical moment, someone distracted the monsters and led them away. Just when all hope seemed lost, the tide turned. The Liyue army eventually won the war, but there were many who never returned. 2 of my ancestors took part in that war, and the one who made it back went insane. Everything about it was strange. The current generation of Qixing knows very little about these events, and very few came back from the chasm alive. Finding out the truth has been a waiting game. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. But this place we've ended up in, and the possibilities we're facing, it's all far more terrifying than I'd imagined. We can't give up. Right now, our #1 priority has to be getting out of here alive. Fragen über Fragen. Alter, ich bin immer noch... Are you all right? Shh, we'll talk later. I'm just processing all the Maybe the key to our escape is hidden in some detail I've overlooked? All right. Oh, don't worry. I won't write down anything that you told us about. No, I meant if you're going to analyze the fact. Die überlegen noch mal so ein bisschen, was sie hier machen. You don't look well. I guess it's okay. Sometimes I really... Okay, der schläft einfach noch. Hey, Ushi. Looks like our little lavender melon has fallen asleep. Ach, die schläft. Man, she looks wiped out. It's kind of hard to see her like, man, that little dude looks done in too. I'm kind of worried about him. I sleep like this when I'm in jail. Good one. Auch cool, dass er sie einfach, also dass er Uchi ist ja auch er Uchi einfach versteht. Wait, where are we? Wir sind leider immer noch in diesem komischen Untergrund. Yep, way better. Paimon just got a little fright because she's never seen a crazy place like this before. Who would have thought the best guide in all of Tevat could end up so out of their depth? Yeah! So anyway, Paimon just had the weirdest dream. There were cattle mooing constantly. Uchi. Yeah, just like that. Aw, Ushi, were you looking after Paimon? Moo.
Traveler, it looks like the Conqueror of Demons is awake. I'm fine. Don't... The karma I carry is dangerous to humans. Keep your distance. Well, I have Adepti blood in me, so I wouldn't worry too much. Even so. What happened while Paimon was sleeping? How did Xiao get here? With a little help, I was able to find my way here. Conqueror of Demons, could you tell us what happened before you joined us? No need to be so formal. Just call me Xiao. Oh, sure. It was a senseless battle. I came here looking for someone, but when I found them, they weren't anything like how I expected. Ist hergekommen, jemanden Madam zu... Ping says that you usually base yourself at Wangshu Inn to guard the main road through Dihua Marsh. It's unusual for you to go looking for someone yourself. Are they an Adeptus? I'm looking for a Yaksha called Bosacius. Bosacius? Is that one of the 5 Yakshas? Like you? I thought that you were the only one left. Aren't the other 4... gone from the world? You could say that. But Bosacius's body is the only one that was never found. Yakshas deal with God's remains all the time, and we become tainted by karma. Over time, it inevitably drives us to madness. The last time I saw Bosacius, it was the day he lost his mind. He left. No one knew where he went, and I never heard from him again. But Die wurden alle Bosacius was verrückt the hier, ne? eldest of us. He once told us, as Yakshas we will experience countless wars. Whether we live or die, we must promise to take care of each other and know each other's fate to the very end. Aber das ist doch keine Event-Story, ne? Das ist für mich, finde ich, so richtig heftig Nebenstory eigentlich. Wenn nicht sogar Hauptstory. So it is my duty to find out the fates of the others. What made you come to the chasm? Did you hear something about Bosacius being here? Hauptstory vielleicht Did nicht, you aber know that Nebenstory. 500 years ago, the beasts of Conria invaded the chasm? Ja. That war lasted a long time. It is said that in the midst of the battle, a brave Yaksha was seen putting up a heroic fight, but no one knew the Yaksha's name. But there were many more than 5 Yakshas in total, so there's no guarantee it was Bosacius. Wow. But you must think it was probably him if you came here to investigate, right? I am by no means certain, and I didn't have any other clues except for this one. But Bosacius was proud. If he had taken part in that war, he would have announced his name. So at first, I thought the nameless Yaksha couldn't be him. Wait, so it was Bosacius you were fighting with? Did he injure you? Yes. Okay. No way! The invasion of monsters from Conria, the battle in the chasm, and Yelan's ancestor. I have a feeling that somehow these are all connected. Life is full of coincidences, but this is too much of a coincidence. Could this all be related to the fantastic compass mentioned in the will, too? What will? Oh, right. I came here because of a will. Maybe it's not something you've come across much before, but both mortals and Adepti sometimes write out their final wishes so somebody else will carry them out after they've passed. It's known as a last will and testament. And this can be done at any time? Whoa, whoa! You wanna write a will? Now? It was no accident that you saw my illusion that day.
This place used your desire to find me to create a trap that you would willingly walk into. Pure deception is easy to spot, but the truth laced with lies can be a fatal combination. What you heard were really things that I said. It made sure you heard my real voice to create panic. This one-way communication was the bait. If we hadn't managed to get in touch through the spatial rift, we may well have lost someone by now. Rather than murdering in cold blood, this space seems more intent on consuming souls. How is this Moment. even possible? Our opponent is very clever. Ich muss mal kurz It is not safe to stay here. Everyone, whether I accomplish what I came here to do or not, I must find a way to get you out safely. Kann ich das hier einfach... I rejoined to warn you that it's extremely dangerous das here. einfach laufen. If you stay here too long, this space may well devour you. But how do you know? Wieder der... Ganz außer Puste. Es ist auch mega warm im Moment. Zum Glück heute nicht mehr ganz so warm, aber halt doch. You might become a shadow of your former self, wandering the underground like a lost soul. Sounds like you saw them too. Yelan, you're back. I've been back a while. I was listening to the conversation. I've seen some strange things here too. Objects that shouldn't be here. Strange figures appearing, then vanishing. I don't think any of it is real. So they're just illusions? At first I had the same thought, but it's not that simple. There may come a day when these illusions become real and attack you. From what you were saying a moment ago, it sounds like you know a way out of here. I can't say for sure. It's just a guess. As Yanfei said, this space is chaotic and unstable, but it has its weaknesses. By attacking the point where both spaces connect, I was able to create a rift and move from one to the other. So, if I use all the energy I have, I may be able to tear a passage out of this chaotic space. Really? So powerful attacks can affect the space itself. I had wondered if that was a possibility. Whoa. But what do you mean by all the energy you have? I mean, it will take everything I've got. Wait a minute. When you said you were gonna get us out safely, you mean you're gonna stay here? You can't be serious. I saw Bosacius underground. That's when I realized the horror of this place. A single blast can only create a very small opening. To send you back to the outside world, I may need to continuously channel power in order to keep the tunnel open. I know how to fight to the bitter end. I can do this. No way. Even if what you're saying is true, I can't agree to this. I'm not neither. It
It's not much of an escape plan if we gotta leave someone behind. It's only a good or bad plan if there are other options to compare it to. But that's not the situation we're in right now. I doubt you'd still be stuck here if anyone had a better idea. But can you be certain that your plan will work? I cannot. What is wrong with you? You can't bet your life on something if you don't even know it's gonna work. It's not worth it. Dass sie halt für Events so eine heftigen Stories schreiben, ne? So lange Geschichten und so viel einsprechen und so viel. This is my last will. Event. You? That's your strategy, huh? No offense, but we have no guarantee this plan of yours will succeed, or even that it's safe. You said it yourself. Yakshas pose a danger to humans. You really expect us to accept your self-righteous plan just because you say so? The battlefield is a treacherous place. Every opportunity you take, you put everything on the line for. If you fear sacrifice and failure, you can never be victorious. I've been in my fair share of treacherous battles, so I know full well that you never bring up extreme measures like this until the very, very end. You say these things in the hope that we will understand and accept them. But if you don't even know that your self-sacrifice is going to pay off, all you're doing is hurting morale. Besides, if you were really so determined to end it all, you wouldn't have given us the opportunity to share our opinions. You think you're oh so cold and ruthless, but I'm not buying it. And anyway, losing one of us so the rest can escape? Some victory that is. Yelan, don't be so harsh. Point is, it's not time for drastic measures yet. It's possible there's a hidden passage leading to the exit that we just haven't discovered. What if there isn't? Or if we don't find it? And in the end, I'm so weak that I don't have the strength left to sacrifice myself. What do you propose we do then? As things stand, there's no difference between sacrificing you and trying to find another way out, in terms of the likelihood of success. If we can't say that one strategy is better than the other, we certainly— Did someone say a strong enough strike can break us out of this place? Yeah, that's right, I heard ya. No one's staying behind to let anyone else out, all right? Enough talk, it's time for action! Macht irgendeinen Unfug. Come on, whatever you are! Let's see how long you manage to keep us trapped in here after I'm finished with you! Easy now. Have a taste of this! Ohne Witz. Whew, okay, so I didn't tear the whole place down. But check it out, new path. If you need a hero, I'm the man for the job. Should have seen this coming. Jetzt sind wir im letzten Abschnitt. What, Shinobu? What happened to Ito? Did he pass out? The boss used up all his strength in one punch. Maybe that's the reason he managed to tear open a passage. Let me see if there's any way I can stabilize it. Und gehen wir nicht einfach alle He did durch? this because he heard us arguing, right? The thing with Boss is, he just can't stand conflict between teammates. Whenever we get into an argument in the Arataki gang, he always goes and does something shocking to calm everyone down. Today, he's done it again. He may not have known you for very long, but when he said he sees everyone as part of the same team, Geht das noch? he truly means that. Stimmt noch etwas länger, der letzte Part wieder.
Another thing with Boss is, he hates it when other people sacrifice themselves, but he always seems to end up doing it himself. That said, there's a slight distinction to be made with him. When he does things like this, he doesn't really think he's sacrificing himself, because he genuinely believes that he's strong enough to defeat any obstacle he's facing. Giant ego alert! And wasn't he just doing the same thing Xiao? The boss is hardly open to persuasion. Besides, he always acts without thinking. There's no doubt that he really thought he was about to solve everything in one hit. It's not just him either. The other guys in the Arataki gang are more or less the same. That's why they need someone like me to clean up after them. I couldn't stop him if I tried, so I might as well just let him do his thing. Besides, often his harebrained intuition is surprisingly on point. We might punch our way out of here yet. Ito, please tell Paimon you're okay. I'm sorry. Don't be. You have nothing to apologize for. Both you and Yelan made some very good points. Still, if this was an Arataki gang issue and you were one of our members, I have to say I'd side with Yelan on this one. The boss definitely wasn't sacrificing himself. He firmly believed that we'd be able to find a way out through the passage he opened up, and he's certainly not expecting to be left behind. Everyone's important. We have to support each other if we're going to get out of here. Your survival is of huge importance to some people. No, to a whole lot of people. Shinobu? Everyone, let's all do our best to try and find a way out. There's still a chance. I'm sure we can escape. Leave the boss to me. Don't worry. Everyone, it seems this passage doesn't lead to the outside world, but deeper inside. What the? So Ito's efforts were in vain? No, it's still worth exploring. I'll go and take a look first. Aha, I see. I'm with you. What? So far, I still haven't found the thing I came looking for. That magical device, remember? If this domain has the power to project our imaginations or the things we're searching for into reality, well, maybe I can use that to my advantage to track it down. Oh, right! No wonder she keeps telling us to keep going. If it's a magical device, it must be super powerful. Well, I can't guarantee that, but it's worth a try. I will find a way. Let him go. But if you're planning on going into that domain too, then come with me. After all, I'm just a lawyer. By the way, you and Xiao seem pretty close, huh? Yelan got a bit worked up just now, so I have to say though, if Yelan hadn't spoken out like she did, I'm not sure she would have gotten through to him. Dungeon da quasi sein. Also, from what I know, she's lost comrades in the line of duty before, and then was rescued herself. Maybe being a survivor is what makes her so against seeing other people sacrifice themselves. How can things ever be the same again, knowing that your life was saved when others weren't? In a way, salvation can also be a burden. If I were her, I'm not sure I would have done any— Oh, wait, 1 second. I'll be right there. Yeah! Right, that's much safer. Since Ito can't fight right now, I've cast a spell to protect you guys. Thank you, Senpai. Please, be careful. We will. Same to you. Alright, Traveler, let's go. Weißt du, wir haben extra probiert, uns wiederzufinden, ne? Und jetzt gehen wir los. Und probieren hier rauszukommen, hä? Time to go. So, genau, das ist das letzte von den 3. Dann haben wir das schon mal durch. Kommt noch ein bisschen Endstory. What's this? Huh? Look at that huge disc in the distance. Hold on. Is that the fantastic compass?
Das ist größer als ein Kochtopf. That's the best description you can come up with? It's way, way bigger than that! Huh. Well, it seems our theory checked out. In my humble legal opinion, that's almost certainly... But if this really is the fantastic compass, it's so huge! How the heck am I gonna lug that back to my... I mean, come on, Yanfei. Don't give up now. What the... Wo kommen die Schatzräuber her? Are they treasure? They look familiar. Oh yeah, I bumped into these rapscallions a few days ago. Want a taste of my... So, jetzt darf ich nur mit ihr kämpfen? Dodge this! You're open! Boom boom! Yikes! Motion to compel! Oof! Boah, noch mehr. There's a smaller disc here. Judging from the appearance and design... Okay, das kann ich. In all likelihood, this is the fantastic compass. Why is there a small version of the fantastic compass stuck in the ground? What's it for? Easy. Easy peasy. Just like Easy last peasy. time. You know, when I ran into them before, I was working on a big commercial case. The defendant hired them to attack me, just to get back at me. Happens all the time. Luckily, I'm well trained in martial arts, so taking them down was a piece of cake. But these are the exact same guys as I met last time. Is this space recreating scenes from my memory? Maybe this is one of the ways our adversary intends to devour us. Unbelievable. Okay. Huh? A new entrance. Great. Whoa. Is this a tunnel? This is weird. It feels like it's connecting to another world. I thought we might run into some other people here, but apparently not. The Fatui? Whose memory is this? Ah, watch out! Die machen wir platt. Easy. Kennen wir schon. Just as I thought. Ihre wahrscheinlich, oder? Yelan, you're here! I will take you down no matter how many times you show up. Hey, relax. We're together now. Super. Let's move. Take it easy. It's time for a flashback. It's no problem. Gotcha. Quietly now. Flashback. Mustn't give up. But can I? Here, I will record. See. In the compass. I just. So tired. Amateurs. And still they dare to come after me. You've still got it. Remember how I said I'd seen some illusions myself? Those were the same words I heard last time. The space seems to be reproducing that memory. Now that you know, at least we're all on the same page. He said the word fantastic. Was he talking about the fantastic compass? Yanfei, see that thing on the ground? Yeah, we tinkered with it. That's how we met up with you. I guess it's a miniature version of the fantastic compass in the distance. It has a close connection to the entire space.
It looks somewhat familiar. Let me think. Drehe den Zeiger auf dem Phantasmenkompass, je nach Bereich, wo er sich befindet, wird die Raumzeit in dieser Gegend anscheinend entsprechend verändert. Zeitpunkten zu reisen. In dem letzten Zeitpunkt getan hast, wirkt sich wohl auf den... Ach du Heilige. Das wollte ich da nicht. Okay. Ich habe mir ja schon gedacht, dass wir irgendwie durch die Zeit reisen. Da kommen wir nicht weiter. Time to go. Ah, jetzt ist der Baum. Weiter drehen konnte ich ihn nicht, aber der Baum ist gar nicht da gewesen. Time to go. Verstehe das nicht so ganz. So, zurück kann ich auch nicht. Das heißt, ich kann nur vor- oder zurückdrehen, aber halt... So, jetzt ist der Baum halt ganz alt hier schon. Ich kann es trotzdem einen Tick vorwärts drehen. Was passiert, wenn der noch älter ist, der Baum? Vielleicht stirbt der ab. Oder muss ich ganz in die Vergangenheit, um da irgendwas... Hm? Den Baum kann ich auch nicht zerstören. Was passiert, wenn ich jetzt einfach nochmal durchlaufe? Auch nicht. Warum kann der nicht weitergedreht werden? Das verstehe ich nicht. Ja, aber was passiert jetzt? Ich verstehe das da oben auch nicht so ganz. Time to go. So, das verstehe ich. Wenn ich jetzt in die... Hier hat sich auch irgendwas verändert, aber ich weiß nicht, ob das komplett irrelevant ist oder ob das irgendeine Auswirkung hat. Okay, jetzt habe ich hier was freigesprengt. Das kann sein, dass das in der anderen Zeit irgendeine Auswirkung hat.
Ah, okay. Ich weiß noch nicht, was passiert, wenn ich jetzt quasi nochmal in die Vergangenheit reise. Jetzt bin ich wieder in der Zukunft, hä? Ah, okay. Hier habe ich jetzt schon mal einen Schatz freigeschaltet. Ah, okay. Das kann ich auch einfach aufmachen. Ein bisschen weird. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt was bringt, weil... So, wenn ich das jetzt noch so lasse, dann müsste er ja... Ich weiß nicht nach, was das bedeutet. Ich habe keine Ahnung, was die Zeichen bedeuten. Time to go. Es wechselt halt immer zwischen dem einen und dem anderen. Ich verstehe das Prinzip aber nicht so ganz. Aber das war schon mal auch irgendwie bestimmt ganz gut. Time to go. Das habe ich in der Vergangenheit freigesprengt. Aber Zukunft, hier was öffnen, dürfte ja nichts in die Vergangenheit machen. Time to go. Und das hier verstehe ich halt nicht so, weil wenn ich durchlaufe, komme ich Zukunft, Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit. Okay, dann auf jeden Fall am letzten Ding. Wenn ich den jetzt rückwärts... Ich verstehe jetzt quasi, wenn ich rückwärts drehe, gehe ich weiter in die Vergangenheit. Aber bestimmt ist das komplett falsch. Aber ich bin wieder genau hier, wo ich war. Hier noch mehr, was ich ändern kann? Oh, ich kann den Baum zerstören, ich Idiot. Ja, super. Ja, super. Jetzt kann ich nämlich auch den Baum... jetzt ist der Baum halt nicht mehr da, wenn ich in die Zukunft gehe. Und dann kann ich nämlich noch weiter in die Zukunft. Und dann bringt mir das auch was, wenn ich den Raum da geöffnet habe. Andersrum bleibt das Teil im Boden stecken, ne? Aber so geht's. Okay. Die beiden gehören gar nicht dazu. Okay. Ich finde das ja mega cool, also ich muss sagen, das ist ein Event, was ich echt cool finde. Die Geschichte ist ein bisschen tick zu lang, das hätte man vielleicht auch ein bisschen kürzer schreiben können und so, aber Geschichte ist sonst auch ganz interessant. Aber es dauert mir gerade alles wieder viel zu lang. Ich wollte gar nicht so lange spielen. There must be another small fantastic compass somewhere around here. Osatius. I can't believe someone like you... No enemies. Hold on. Wait, is the enemy hiding itself? Oh no, we should go help him. Stay back. This is my fight. Do not come near me.
filthy monsters! So many people have died at your hands! I lured you here to this underground space because I found your weakness. Hiding and ambushing from the dark is Bosacius' signature tactic. Die here with me! Ach so, ist das. How did a valiant warrior like you die here? Ah, super, da ist der Kompass. Uh-oh. This is not going well for Xiao. No matter. I know how this ends. Kann halt nichts machen. Look! Bosacius is showing signs of fatigue. Bosacius, martial Retris. Even your strength is finite. But your illusion is not as mighty as you. This is not you in all your glory. I wonder what Rex Lapis would think if he saw what had become of the first Yaksha. Leave! I'll deal with the rest. We can't let the monsters get to the surface. Everyone, remember, we must hold the line at 60 miles outside the chasm at all costs. Okay, der hat sich wirklich damals geopfert. Enough! Phantom, be gone! Xiao, are you okay? This is my purpose. So your invisible opponent was the legendary Bosacius, Marshal Vitris? Yes. So excuse my stubbornness. Bosacius has been missing for centuries. This may have been the last time I will ever see him. Sie ist, glaube ich, eine Nachfahrin von ihm. Something about holding the line at all costs. He fought here. The nameless Yaksha from the legends. It was him. But didn't you say he'd always announce his name? How could his name be lost to time? What happened? I don't know. Maybe he forgot who he was. Because the karma you spoke of drove him to madness? Bosacius had already gone mad before he disappeared. There was no way of knowing if his memories were intact. He still took part in the Battle of the Chasm despite having gone mad? We Yakshas are not a race that thrive in peacetime. Er hat ja vorhin was It's Ähnliches likely that he was erzählt. drawn by the scent of bloody war. Slaughter is what we do best. Maybe it's this battle confirmed my suspicions. As we had speculated, this space reflects information from people's minds. In other words, despite going mad, Bosacius came here. The illusion we saw just now is the impression he left behind. This space recreated him as he was during the battle. The way he fought was so self-destructive. Bosacius's illusion said he'd discovered the monster's weakness and lured them underground. What kind of place could this be? Defeating Conria's monsters is no small feat, that's for sure. Guys, it could just be me, but I think I'm suddenly feeling more tired than I was. This space is really starting to affect us. I believe Bosacius stayed here underground. But now he is gone, and only his illusion remains. If we don't leave, we may meet the same fate. Time to move on. You fought well, Bosacius. Was ist hiermit? Weil das hat noch einen Raum. Warte mal. Und ich kann das hier noch einstellen. Time to go. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Lösung ist oder ob ich da noch woanders hinkomme. Looks like there's some information here. Shall we take
take a look? Okay, let's see. Oh, ist einfach eine Geschichte, ne? Ulans Tochter wird dieses Jahr 2 Jahre alt. Die haben welche gelebt? It looks like these were letters written by the Millelith soldiers who stayed here. So, who's this Boyang they mentioned? Boyang was one of my ancestors. The one who didn't make it back. You mean Boyang fought alongside Bosacius? I believe so. And the Millelith soldiers were their brothers in arms. I guess now we have a pretty good idea of where everyone that went missing ended up. Yes. So scary. What happened? Come on, let's not stay here. I have a gut feeling that sooner or later we'll connect all the dots. And then, we'll finally know the truth. Still, who knows how this space is planning on revealing the... Da gibt es noch nicht mal das Teil. Können wir das hier zerstören? Nee, ne? Aber wenn es hier noch eine Kiste gibt, dann ist da eh nichts Gutes drin. Das ist jetzt relativ egal. Ich möchte das ja nicht mal... es ist wieder später, als ich dachte. Nothing here at all. What a creepy space. It has the feel of the abyss. But where are the opponents? Your memory? Of what? The Abyss? So, this place is created purely based on your memory? It's getting darker. It's... Lumine, wait! Hat er gerade geredet? Huh? What's that shiny round thing on the ground? The fantastic compass. In the other spaces, the fantastic compass was always partially buried in the ground. But this one is lying flat, intact, as if somebody left it here. Oh, she was just a figment of your imagination? So, she appeared as an illusion because you miss her so much, huh? Yanfei, are you sure this is the fantastic compass you're looking for? I think so. There were no pictures in the will, but based on the description, it seems to check out. Yelan? What is it? From the design and build, this fantastic compass looks extremely similar to the catalysts used by my clan. I just need to do this, and... Someone's used this before. There may be a hidden message inside. Let's get out of here and find somewhere safer. Oh, ich dachte, wir sind jetzt langsam durch. All right, here we'll be fine. Take a moment to catch your breath while I try to unlock the fantastic compass.
within yin and yang. Kann das jetzt verlassen, ne? So, dann haben wir schon mal 180 Urgesteine noch rausgeholt aus dem Event. Jetzt können wir das zweite zumindest machen und keine Ahnung. Oh. Kommt da noch mehr Story? Ach du Heilige, das ist dann immer noch nicht vorbei. Well, well. This is not what I was expecting. Au. Oh, seems like you've made a new discovery. Der Yaksha ist tot. This information was left by a thaumaturge called Boyang, who, as you know, is the missing ancestor that I came here to investigate. All this information. It was left by your ancestor? Boah, dann geht das ja echt noch mega lang, ne? Da muss ich noch die Dungeons da alle machen und oh, Katastrophe. Were gifted the fantastic compass by someone of great importance. They brought this device to the chasm and joined the war against the monsters of Conria. They set out together, but only one of them made it back. Minus his sanity. Karma. Correct. One possibility is that when they fought alongside Bosacius, they were tainted by his karma. Neither of them had visions, so they wouldn't have been able to resist its effects for Geht das noch sehr lang? From reading through this, it sounds like Boyang ended up staying here for good too. Well, this is just wonderful. So, that's it. There's no way out? What do we do? Are we gonna die here? But Paimon doesn't wanna die! Paimon's had enough of this place! Let me out! Paimon macht erstmal alles kaputt. What was that? Huh? I got it! I just had a thought. Give me a second, Uh-huh. Mm-hmm. Traveler, I just realized something. Okay, so on my way here, I was studying the will the whole time. But I didn't give any thought to the book that the will was inside of. I don't know it verbatim, but I have read it before. The gist of the story goes like this. Millennia ago, an Adeptus made a magic device to seal away evil monsters. Monster. Later, he made good friends with a human and gave the device to him to use as a catalyst. A few years later, great demons haunted the mountains. The mortal and the Adeptus joined forces to exorcise them using the same device. And that's not all. The book also says this. When mortal and Adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. This contraption is proof that mortals and Adepti may coexist, that there is unity between heaven and humanity. I have both Adepti and human lineage. Maybe my power can work. It worked! I mean, the effect only lasted an instant because I'm not strong enough, but still, we must be on the right track.
And look, something seems to have been activated inside the Fantastic Compass. Müsste dann eigentlich bald die finale Cutscene kommen. Of the 5 regions, Yaksha and mortal together take this contraption in hand. That's their voices from when they made the seal. Bosacius and my ancestor. They sealed off this space at the top together. I see. It makes sense now. Aber dann kommen ja noch mal 1, 2 Aufgaben, oder? Everyone, let's go back and meet up with Ito and Shinobu. I have a suggestion to make. Paimon can barely move anymore. Oh, why can't we get out of here? Paimon doesn't want to die. Paimon wants to stay with you. Paimon, just hang in there, okay? Trust me, there's still hope. Let's go. Time to go. So. Ach, das Licht am Ende des Tunnels, das ist quasi... Ach, das heißt ja Licht am Ende des Tunnels, ne? Ist das nicht irgendwas mit Sackgasse eigentlich? Ne? Ach so, okay. Ach, ich habe gedacht, danach kommen nochmal Aufgaben, aber hieß das nicht irgendwas mit Sackgasse eben noch? Shinobu, Ito, we're back! He must be exhausted, because he still hasn't woken up yet. But he's not in any serious danger, so don't worry. What about you guys? You found something, didn't you? It's written on your faces. But whatever it is, it's bad news, isn't it? Also ist die Story wahrscheinlich gleich durch, aber dann die Dungeons und so noch. Fantastic Compass. The previous owner left a message inside, and from the looks of it, there really is no way out of this space after all. It seems like the previous owner was stuck here forever too. Shoot! This isn't over yet. Listen to me. Just now, I tried channeling my power into the Fantastic Compass, and it responded. But all that did was activate the records from when the seal was created. Right, but the issue wasn't with the compass. It was with the method. Remember what the book says? When mortal and adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. Only when a mortal and an adeptus combine their powers can the Fantastic Compass be fully activated. I'm a mix of human and adeptus, so the fact that the Fantastic Compass responded to me shows that the system is still functional. Lucky for us, we also happen to have a full adeptus and a human with training in the magic arts. Interesting. So that's what was going through your head. So, an adeptus and a human need to channel their power at the same time? Yes, if my guess is correct, then when both of you put your full power into the Fantastic Compass, we should be able to completely reactivate it, maybe even reverse it. Last time, it was used to seal the intersection between this place and the chasm. If we can reverse it, then we're home free. Awesome. So there's still hope? Ja, aber wenn wir das rückgängig machen, lassen wir dann nicht alles frei, was hier drin ist? Okay, well let's all take a quick break. Es ist doch hier was eingesperrt worden und so. Oder liege ich da falsch? Oh boy, Paimon's so nervous. Yelan, Xiao, how are we looking? I'm all set. I'm ready. Oh, but Yanfei, there's one thing you might need to mentally prepare yourself for. I'm afraid you probably won't be able to take the Fantastic Compass out of here. From what I can tell,
Everything within this domain is the result of disordered space-time and memories. We all came here for different purposes, and everything that's happened here has been in response to our own imaginations and conjecture. Terrifying, but also a miracle. This space, well, it's more than just a space. Whether there's some kind of higher power at work here, I don't know, but the whole time, it's been reading our minds and responding to us in the form of illusions. Also, according to the history of the chasm, this place must have existed for a very long time. What could have created it? Oh, that. Yeah, I was there too. Huh? Wait a second. It was you that shot that arrow? Who else did you think it was? That snake is probably a remnant of Conrion's civilization, and crystals are highly effective against it. Maybe there was some sort of opposing reaction between those two forces? If so, I'm extremely sorry, everyone. It looks like I might be the one responsible for all of this. No! You're just trying to help us and solve the problem! You're definitely not to blame for what happened. If you say so. You could almost liken this bizarre space to a living being that throws all kinds of hallucinations at us to deceive us. Everyone we've seen here, and all the paths we've walked, it all ceased to exist 500 years ago. Additionally, most of the things here are static. So if we really do manage to escape, then once time starts moving normally again, the fantastic compass will likely disappear. That's actually what I think too. That's precisely why it's such a miracle that we even found the fantastic compass to begin with. This whole thing feels like we're breaking free from our shackles using a spear that by rights should not exist. This is a long shot, but it may be our last chance. So, whose wish? Perhaps it was. But maybe there's another reason. Also, wir kommen hier nur raus, weil der Kompass da ist, aber eigentlich wird der Kompass dadurch zerstört und deswegen existiert er eigentlich irgendwie gar nicht. But if they were here, I'm sure they'd want nothing more than to see you being rescued from this place. I gotta say, it does intrigue me, the way we all ended up here together. If this is fate, then let's grab it in our hands and turn it around. Leave the boss to Ushi and me. We're ready. Traveler, take care of Paimon. Yanfei, you might need to come closer to me when the time comes. Sure. Kommen wir hier raus? Stars align, bestow your light, evil purged by thunder's might. Spirit curbed, pneuma surge, by dictum divine, heed these words. Do as I command! Aha! The fantastic compass is an amplifier. Maintain this energy level, and we may stand a chance. I will maintain the energy flow. Understood. Everyone, stand back. I shall hold the line by sealing the surface. As Yakshas, we must fight for this world. General Alatus, falling in! General Ablos. Das sind bestimmt entweder Dämonen oder die Seelen von denen. Watch out! This trip may be dangerous, yet you insist on going. I have guarded this place for several hundred years. Only to seek the nameless Yaksha, do I request your approval.
Ein bisschen viele, ne? UFO. You can't keep this up. Your strength won't last. Gerade schon gedacht, jetzt kommt bestimmt sein ehemaliger Kamerad an. Oder? Ach so. Er kam an. Aber wenn er da so einfach rein kann, hat er das. Aber er will sich da nicht so einmischen in die Sachen, ne? That was close. I thought you were gonna get left behind. I'm so glad you're okay. That was terrifying. Also, dass er rauskommt, war klar, dass er nicht stirbt, war auch klar. Weil es ist halt ein Event, da können sie keinen Charakter abkratzen lassen. Das geht, glaube ich, nicht so. Never mind. I know I can't talk you out of a mindset that's been built up over a lifetime. I don't think we were ever going to reach an agreement over the final strategy. But in the end, it was thanks to you that we managed to escape. So, thank you for saving us all. No. I could not have done this on my... Don't mention it. It looks like everyone got out unscathed, but you all look pretty exhausted. Rest up. There's no Ach, der sitzt hurry to dahinter. move Ich on wollte sagen, from wo ist here. Ito? As for me, I'm gonna check the area for any unusual activity. She's gone. Paimon didn't even get to say thank you. Maybe Yelan really doesn't believe she made a contribution. It seems like she's convinced Xiao saved us all, including her, and she doesn't know what to say to that. And since it's not easy to persuade Xiao of anything, maybe Yelan's just given up trying to talk to him. Xiao, she's criticizing you. I am not. Aber das Stream geht schon wieder 5 Stunden. War überhaupt nicht geplant so lang. I will keep your words in mind. Really? Well, that's great. I count that as quite an achievement. It was a perilous situation we were faced with underground, and it took every single one of us for any of us to make it out alive. I feel lucky that we didn't lose anyone along the way. Hey, so... Ballchecker still hasn't woken up yet. Surely let's go check on him. Ah, ist noch gar nicht vorbei. Okay, er wacht einfach like a rock. Good times. Huh? What you doing? What's going on? Why are you looking at me like that? Are you in any pain? The head? What about it? Is there any brain damage from the impact?
You need to tell us if you're not feeling well. You weren't that bright to begin with, so if we add brain damage to the equation... Oh, brother. The heck are you guys talking about? I'm fine. I had an epic power nap, and now I feel like a million more. Huh. I feel like I'm forgetting something, though. Oh, yeah! Wait, Hier war doch were we irgendwo im underground? Untergrund, oder nicht? How did we get back up here? It's a long story. We'll fill you in later. Ito, we're indebted to you, Shinobu, and Ushi. We couldn't have escaped this predicament without your help. I'm the reason you all got caught up in this. Please accept my apologies, and let me find some way to compensate you for the trouble. Bah, crazy talk. You helped us first. Of course we're gonna return the favor. Hey, if it weren't for you, we'd still be in a Liyue jail cell right now. That's not quite correct. You'd be in jail, not me. Ushi auch nicht. Good point. Well, okay then. How about this? To celebrate our newfound friendships, how about you let me take you to Liyue Harbor for some sightseeing and a proper meal? I like the sound of that. Now that you mention it, whew, I am famished. Oh, I can barely walk here. I'm hungry too, Senpai. Why don't we head straight over? Paimon too! Paimon wants to come too! Paimon, wir haben noch etwas zu tun. Fine! Alright, well, I promise I'll take good care of your friends from Inazuma. Take it easy, okay? Ja, viel Spaß. Wait! Yelan left already. I was gonna treat her to some tea. But I'll take this to mean we're square. Ushi hat Hunger. Oh, yeah? Is that right? Wow. Okay, I'll let him know. Traveler, Flying Lavender Melon, Ushi has a couple words he'd like you to pass on. What? Oh, I want to hear this. Me too. Count me in. Good idea! Let's do that! Wow, wir kriegen nicht mal die... Paimon never would have guessed that Ushi was so gentle and thoughtful. Never judge a bull by its cover, huh? Sometimes the profoundest truths can also be the simplest. I think Ushi's words may well come in handy. You betcha! Just leave it to us! Alright, Ito, Shinobu, Ushi, let's go. Oh yeah! Grub time! See you next time. Finished taking care of business? Oh, there wasn't any business. We were just saying goodbye to our friends. You're still here. I saw the two Inazumans leave with Yenfei, heading towards Liyue Harbor. Aren't you going with them? We still had some stuff we wanted to say to Xiao. I figured as much. I've checked the area. Nothing strikes me as out of the ordinary. Looks like this chapter has come to a close. Now, I just need to take care of the confidentiality issues. Let's hope our friends from overseas can keep their mouths shut. For their own sakes. We got it! We'll make sure they don't say anything. Greif sie also bitte nicht an. Brauchst sie nicht töten. Die werden nichts sagen. Oh. You figured me out, huh? All right, I'll quit pulling your leg. Everyone really rose to the occasion this time. I won't ever forget what we went through. Where could that strange space have come from? And how has it existed down there undetected for so many years? I have to investigate this further. I have a feeling that whatever lies behind all this runs deep. Maybe so deep that no one can be allowed to know. Also, I think someone helped us out at the last minute. They did a good deed, of course, but
Somehow I couldn't tell anything about them. It must have been someone of great importance. Okay, das wissen wir. Anyway, these questions will have to wait for another time. I have some follow-up work to do and reports to make. So it's back to Liyue Harbor for me. See you when I see you. Bye, Yelan! You knew I was waiting for you? Really? There's somewhere I want to go. If you have the time, you can join me. Where is it? A place that has to do with the Yakshas. Ein Ort, der mit den Yakshas zu tun hat, hä? Problem ist, ich glaube, wir haben das Jade-Gemach nicht. Ist das das Jade-Gemach? Ich hoffe nicht. Oh, das ist doch wieder nicht. Das hasse ich so dermaßen an diesem Spiel. Das ist immer noch ein Punkt, den ich bis heute nicht verstehe. Das ist so nervig an diesem Spiel, dass man Quests nicht abschließen kann, weil die Charaktere in irgendeinem anderen Auftrag sind oder so. Das weiß ich immer noch nicht. Das ist immer noch so... Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann. Ich habe noch nie ein Spiel erlebt, wo das der Fall ist. Also ich kenne es, dass die ab und zu mal eine gewisse Zeit lang nicht verfügbar sind, weil es halt in der Hauptstory so quasi ist und dann erst wenn sie wieder da sind und so, ne? Aber nicht, ja. Stimmt, das ist auch so, ne? Pervasis ist auch so ein... Der wurde doch fast vergessen, ne? Ich erinnere mich irgendwie. War auch ein Yaksha, oder nicht? Ah, ja, ich habe mir schon gedacht, dass das nicht so einfach wird. Time to go. Revenge knows it. Ach, das ist der mit der Maske. Hat der sich nicht noch als irgendwer ausgegeben gehabt damals oder so? Danke an Meister, der mich gerettet hat. Was hast du vor? Er wollte den Tempel neu gestalten, okay. Ah, wir gehen mal zum Tempel.
Hat zu tun, okay. Und schon ist er weg. Das ist so eine kleine Nebenstory, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob er jetzt schon... Jetzt kann ich es machen, okay, weil er ist jetzt quasi raus in der Story da. The temple up ahead was built to remember Pervases. Maybe I came here because I had a realization. You mean back when we were underground? It's hard to put into words. Seeing Bosacius gave me the false impression that I'd traveled back into the past. You could dress up the Yaksha's life and call us valiant warriors, veterans of war. But the truth is, we are slaughterers and nothing more. For Bosacius, perhaps dying in the heat of a great battle was no tragedy. And perhaps the same is true for me. After living so long, to die in the act of... So maybe... these thoughts are my own form of insanity. Hey, don't say that. Oh yeah, Ushi wanted us to tell you. It's very important. Ushi said he has the power to exorcise demons, so people use him to fend them off. But after he met Ito, he's never left his side. He also said that he doesn't have any grand philosophies. He just thinks we should spend our lives around the people who make us happiest. Maybe there aren't so many rules about how we should or shouldn't live our lives in this world after all. So, he hopes you can come to understand that, yep, like people with visions, they have more resistance against your power, right? And, well, anyway, there's loads of people out there who really care about you. Suddenly you sound a lot like Bosacius and the others. They used to talk about how they hoped to live a mortal's life once the world was at peace. Das war jetzt leider mal vorbei. I think I was the only one who didn't think that way. The Bosacius recorded in the Fantastic Compass had lost his sanity. He addressed the people around him as Alatus, Menogius, and others. These are the names of the 5 Yakshas. I am Alatus, and Menogius is General Capisis. The others are Bonanis, or General Chisapis, and Indarius, or General Musatus. I heard that people call the 5 of us Yakshas, the Guardian Adepti. Bosacius and Yelan's ancestors stayed underground to the end. So that space must have read their minds in their last moments as they approached death. Yelan was right in everything she said. Both of our proposals had their drawbacks, and both were sensible suggestions. But the power of that space was far beyond all of us. I couldn't have done all I did without everyone's help. Even in the final moments, it took every bit of my power to break free from that place. Well, Paimon still thinks you were amazing. Yanfei and Yelan are correct. I always prepare for the worst-case scenario. This mindset is deeply rooted in me. Even so, it was the most optimistic solution I could think of. If Rex Lapis hadn't saved me in that moment, I don't think I would have been able to escape. In the end, I still had to burden another. But that's how it should be, right? You've known Zhang Li, Rex Lapis, for such a long time. Perhaps. Ja, die kennen sich schon lange. In the moment that we escaped from that space, I could sense what was left of Bosacius's memory. If I had to, it's good that one more person will remember him. Menogius,
Where have you been? Brother Yaksha, you're confused again. I've told you countless times, I am Boyoung, the thaumaturge who fought with you in the chasm. Boyoung? Boyoung? You are Boyoung, but who am I? Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here? No. No, you have to leave. Nonsense, Brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? It's too late to have regrets. The seal can't be broken. The seal. Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. You know, today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now too? Boyoung, do you want to go home? I made my decision to leave Zhongzhou up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have family too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Yes, but who am I? And where is my family? Brother, what's wrong? Hang in there. It's just you and me, don't die before me. Alatus, is that you? Who's Alatus? Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Look, there's someone over there. Who are they? They're my... I remember now. I know you. My brothers and sisters have come for me, Boyoung. You're awake? At least tell me your name. Brother Bosacius. Hey, Bosacius. Bosacius. I am Bosacius, and my destiny is to make the ultimate sacrifice. I've said so much today, but I don't need to hold back as much when I talk to you. Have you ever had a moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life? The approach of death? Whatever it might have been. By now, I have accepted that destiny is the one disaster that the Yaksha know most keenly of all. We are destined to misery. And yet, we have no fear. Xiao. It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are relayed to you. Bonanis, Menogius, and Indarius all perished, and only Bosacius's fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the chasm, despite being fully aware of the Drei sind danger. alle tot. Now that I know what happened in the chasm back then, I can finally put this matter to rest. Before we left that place, I picked up a stone. I thought if I could take it out with me,
I would place it in the temple to Pervases in memory of Bosacius. Unfortunately, the stone did not survive. Pervases died in the Archon War thousands of years ago. He was younger than us, and Bosacius was very sad when he passed. Too many Yakshas have become casualties of battle. We are like a flock of birds, scattered to the four corners of the world. And in the end, as Bonanas said, it's rare for a Yaksha to find repose for their soul. Bosacius, Boyang, and heroes. I like that word. Maybe the world will never be free of disaster. But there is good in the world, too. Even the darkest hearts have... I accept your advice. From this day on, heroes... Okay. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. Einen neuen Auftrag bekommen. Das gehört jetzt aber nicht mehr dazu, oder? Die sagen aber auch nicht Event, sondern es ist immer so ein Zwischenkapitel, oder? Das gehört nicht dazu? Aber warum habe ich das jetzt freigeschaltet quasi? Ja, aber warum schaltet man das danach frei? Das kann ich danach aber noch weiterhin machen oder ist das dann auch weg? Und ich verstehe das nicht ganz. Das ist ja für mich war das jetzt gerade hier richtig High Background Story und das ist eine Aktion, das ist halt ein Event. So, und das finde ich halt ein bisschen heftig eigentlich. Also das ist sehr viel Background Story und sowas für mich. Für ein Event eigentlich. Fast ein bisschen viel ist irgendwie. Muss ich hier nicht noch teilweise für die Aufgaben irgendwas auch schwierig mit Experte machen und so ein Kram? Auf Extreme. Eventuell läuft, glaube ich, als Archon-Quest und ich hatte mich eigentlich gewundert, dass es als Event verpackt war. Ja, genau. Das wundert mich, weil das heißt so richtig... Ja, ist jetzt nicht mal so Larifari-Story, so, keine Ahnung, wie diese komische Sommerinsel da, die es mal gab. Das hättest du quasi genauso gut rein theoretisch auch weglassen können, ne? Da gab es zwar schon Einblicke und so, aber es hat halt nicht so viel zu sagen gehabt, aber, ich glaube, das hinten wird schwerer nach hinten raus. Deswegen, keine Ahnung. Ach, hier kann ich noch gar nichts.
Das sind aber schon echt heftige Gegner bei. Hm. Oh, jetzt habe ich es auch. Got lucky that time. Die machen aber Schaden. Oh, holy, machen die Schaden. Ja, okay, das wird doch nicht so einfach dann. Freeze! This moment will be frozen in time. Incoming. Get them. No, my sword! Time to act. Let me leave you first. Dodge this! Oh, so sorry. Speed of light. With sword from shadow. Don't blink. Rain outlines your fate. Body and mind, ring cutter. Booba, get them. Eat this. Speed of light. Hey. Are you here to play with me? Don't blink. Get to the chase. Nice and spicy. No, my sword. Send this Witness the power for a while. Don't get frostbite. There. Incoming. With sword from shadow. Speed of light. Booba, get them. No, my sword. Now you've got me worked up. Ring cutter. Change of plans. Cool it. What's the hurry? Freeze! This is bad. Incoming. Over here. Muss dann mal Nowhere to hier vom Platz kriegen. Don't blink. Send this quickly. This is it. Blink. You're toast. This moment will be frozen in time. Cool, I slipped up. Incoming. Cut to the chase. Don't blink. Let me amuse myself. Booba, get them. This isn't Speed of light. Hey. dodge this. Nowhere to hide. Rain outlines your fate. Cool it. Witness the power of Gura. Let me amuse myself. Don't blink. Don't get frostbite. Dodge this. Incoming. Look at me. Just. Aber ganz schön. So, Kitching ist, glaube ich, ganz nice. Wobei. So, was der Hölle haben wir da denn? Ja, das Problem ist.
Elektro- und Hydrowiderstand. Ja, wow, bringt mir gar nichts. Super, kann ich mir nicht leisten. Ja, bin ich jetzt mal ziemlich... Ich hätte mal, glaube ich, einen Heiler reinpacken sollen, schlauerweise. It's my lucky day. Opening box of Adepti drinks. Gotcha. Going somewhere? Obey! By ordinance divine! There's more! Go. Achso, die Heil. Die Kitching habe ich nicht mitgenommen. Sacred name. Fortune preserver. Out of the frying pan, into the fire. Eat this! Things are about to get dicey. To the ferry. Rise. Opening box of Adepti drinks. Ah ja. Go. How's this? Racing pay. Ist ja Wasser, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Do your master's bidding! Oh! Orders Say no given. more. Orders received. Aber ich mache gar keinen Schaden. Das ist nicht so die beste... Nice and spicy. Take it easy. To the ferry. Rise. How's this? Get them! Busted. Manifest! My blade! That really hurt! Quietly now. Unleash! There's more! Gotcha. Das wird nix, glaube ich. Busted. Gotcha. Life goes on. Opening box of Adepti drinks. Nice and spicy. You're toast! Braucht halt viel zu lang. Busted. Manifest! By ordinance divine! Out of the frying pan, Quietly now. Busted. Obey! Jetzt habe ich gleich den ersten habe ich tot. Say no more! How's this? Go. To the ferry. Quietly Da now. ist zu viel Support, glaube ich, da drin. Finally, let's get down to Rise. business. Unleash! Things are about to get dicey. Lola, get them! Ja, die Ulti schmelzen die halt ein bisschen runter, aber sonst. Orders given. Orders received. Gotcha! My blade! Manifest! Cryo incarnate! You're toast! How's this? Nice and spicy. Busted. Gotcha. Here comes the catch. Busted.
Hey! See no more! Go. Rise. Unleash! So, leben zum Glück nur noch 2. Busted. Do your master's bidding! Out of the frying pan, it's wheel of life. So, der letzte. Nice and spicy. Manifest! So. Das wird jetzt heftig. Der letzte Fight. Der wird. Nee. Definitiv normal. Obey! See no more! Cryo incarnate! Die Teile braucht man eh nicht miteinander. Sacred name. Fortune preserve. Wow. Things are about to get dicey. Quietly now. Bei einem haben wir schon mal. Busted. Boba, get them! Orders given. Orders received. Gotcha. Here comes the cash. Do your master's bidding! Out of the frying pan, into the fire! Busted. Quietly. Wheel of life. Life. Wow. Sacred name. Fortune preserver. Game's up. Time's over. Busted. War der eine jetzt gut? Ja, nice, nett. Manifest! Nur noch der hier. Cryo incarnate! Things are about to get dicey. Rise. Wow. Opening box of Adepti tricks. Wheel of life. Obey! Gotcha. Quietly now. You're toast! Boba, get them! Game's up. Time's over. Busted. Ja, das letzte sollte jetzt eigentlich... Ah, ich muss eine daraus nehmen, ne? So. Jetzt kann ich es wieder rausnehmen. Ja. Nehmen einfach mal mein Team. So, eine Stufe Elementarfähigkeit. Und 30% Crit. So, und dann kann ich das jetzt ja auch reinballern, ne? Wo ist denn der Spezialfähigkeit der Figur? Schaden aller... Hä? Ach so, ich kann nur 3 wählen. Ah, und okay. Das gehört mit dazu. Okay, das wusste ich nicht. Ah. There is no escape! As one with wind and cloud! Verdict is... Shine down!
Fallen leaves, adorn my night! One with nature. There is no escape! Oh, das sollte eigentlich kein Problem sein, aber... Shine down! The wind knows me. Into the wind. Ah, ich hasse das. Wind strike. As one with wind and cloud. Verdict is... Illusion shattered! Inazuma shines eternal! I'll protect us. Fallen leaves, adorn my night! Shine down! Like the pink. Ready, steady, go! Torn to oblivion! Verdict is... There is no escape! Oh. Ja, aber das haben wir gleich. As one with wind and cloud. Finito. 13 Minuten, okay. So, das haben wir schon mal. Dann ist Akt 1 durch. Ja, probieren wir es gleich auf Extreme, ne? Immer. Ich muss mal gucken, was können wir uns hier denn überhaupt kaufen? Die Krone kostet... Die Krone ist, glaube ich, nicht schlecht. Ich habe zwar 12 Stück, aber wenn ich erstmal das hochballer, dann ist die, glaube ich, echt nicht schlecht. Und hier gibt es auch noch... nice. War nur 3 Stück. Aber da brauche ich eh noch ein paar von. Und auch von den anderen. Also bei den anderen, die ich brauche, gibt es natürlich nicht. Aber hier... 9 Stück, das sind ja im Endeffekt nochmal 3. Das ist schon mal nice, weil ich brauche die für Kasua auf jeden Fall. Das sind auch immerhin 10.000 Mora. 600.000 Mora. Das ist auch not bad, ne? Dafür muss man wahrscheinlich das meiste dann schaffen. Ob man es schafft, ist die andere Frage, aber... Nochmal ordentlich Urgestein, nochmal ein bisschen Mora. Das ist doch das, was ich gerade gemacht habe, ne? Hof auf der türkischen... Gerade mal gucken. Ja, genau. Ach so. Ja, und Extreme. Okay.
Wobei wir Extreme nicht so geile Belohnungen kriegen, aber... Hast du es auf Extreme und so gemacht? Oder hast du es auf... Au, da gibt es auch jedes Mal andere Charaktere. Okay. Die beiden nicht gut zusammen gewesen? Okay, die sind nur sogar 80. Achso, Extreme hast du nicht gemacht. Okay, ja, weil die Belohnung da, glaube ich... Ja. Du hast nicht Extreme gemacht. Also es reicht ja für Dings, ne? Was sind denn die Belohnungen für Extreme? Das glaube ich ein bisschen. Würde wahrscheinlich auch mal einiges. Schwierig, reicht locker aus, ne? Ach, das okay, 30.000 Mara. 3 von denen, da habe ich genug von. Mhm, ja, genau. Okay, dann machen wir es auch schwierig. Das... Wobei man jetzt hier lustigerweise auch mal ein paar Sachen ausprobieren kann. So wie Lukas, der dann gesagt hat, er hat da einfach random irgendwas ausgewählt immer. Oh, es können 2 weiterkämpfen. Okay. Jawohl. Fallen leaves, adorn my night. Okay, das war extrem einfach. One with nature. Animal test 6308. Swirl, Mark 2. Amplify him into the fire. Wind strike. War das vorhin nur so hart, weil ich auf Extreme gespielt habe, oder ist die zweite Runde einfach viel, viel einfacher? Okay, das ist das erste Team, aber... Enhanced Animal Module 75. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. Clouds high. The birds come. Kagoba, get them. You're toast. Stand clear. Animal test 6308. Absorption test. Die finde ich eigentlich
Ich dachte mal, die wäre voll... Die macht aber mega Schaden, habe ich das Gefühl, so, ne? Die ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Oh, 2 Zufällige können nicht kämpfen. Ah, okay, das ist die Herausforderung dabei. Hm. Da muss ich im Hinterkopf behalten, dass es auch Kasua gleich erwischen kann. Und die hat es leider gerade erwischt. Die habe ich zwar auch, aber Level 1. Die beiden waren, glaube ich, ganz gut zusammen, oder? Wobei ich im Endeffekt meine, glaube ich, stärker sein müsste. Ja, die ist, glaube ich, nicht so nice, oder? Die finde ich nicht so. Die habe ich ja vorhin ausprobiert. Itu und Guru zu immer da. Ja, weil ich würde die gerne mal ausprobieren. Ach, wobei, ich kann jetzt ja die rausschmeißen. Okay, dann würde ich die beiden mal zusammen spielen. Die habe ich noch nie gespielt. Und am besten noch... Jetzt habe ich ein 3er-Geo-Team. Ist das okay? Was bitte sind Kampfstrategie-Spiele? Okay. So. Oh, nee. Ich habe keine Ahnung. Ich habe weder Guru noch Itu noch ihn jemals gespielt. Doch, ihn habe ich mal gespielt. Die anderen beiden habe ich, glaube ich, nicht mal probiert. Was nehme ich jetzt am besten noch dazu? Irgendwas, wo ich dann auf Nummer sicher gehe und definitiv Damage raushaue. Falls der Rest krepiert und ich keine Ahnung habe, was ich mit denen machen soll. Ich glaube. Can't catch me. So, jetzt Problem. Okay, aber ich weiß jetzt nicht, mit was ich am besten anfange. I will have order. Quake. Let's roll. Oh, coming through. Das ist ein Schild. Stabilize. Das mit E, ne? E gedrückt halten oder so, ne? Okay, das war trotzdem nicht schwer. Ich dachte am Anfang, die machen keinen Schaden, aber... E drücken oder ist das E... Stabilize. This is order. Advance! Everyone on me! Oh, der krepiert ja so schon fast. Bam! It's showtime! Jetzt bringt Kushi mit. Let's roll! Der macht aber gut Schaden, so, ne? Oh, ist ja noch einer. Stabilize! Order guide you! Press the advantage! Oh, coming through! Bam! Oh, der schnetzelt echt gut rein, so vom Grunddamage her. Der glaube ich echt nicht so schlecht. Weil da habe ich bisher eigentlich so auf das ist so mein Problem, dieses die Luke macht ja zum Beispiel sehr viel Schaden, so auf einfache Auto-Attacks. Aber sonst habe ich, glaube ich, nichts, was so auf pure Auto-Attacks viel Schaden macht. Das ist ja im Notfall auch gegen welche, die vom gleichen Element sind, gar nicht mal so bad, ne? Also wenn jetzt
irgendwo was drin hast. Pay your dues. Stabilize. I will have order. Pull in. Rally. Eine Charge-Attacke. Oder runter vom Turm. Was hier? Attaboy! Who wants some of this? Fallen leaves, adorn my night! The wind knows it. Stabilize. Order guides your attack. Let's end this quickly. Advance. Press the advantage. There. This isn't good. So. Ja, super. Nimm mal Jean. Jean kann heilen, ne? Jean ist super, sie kann heilen. Das Problem ist, irgendwie gibt es halt so, sagen wir mal, von den ganzen Charakteren eine Handvoll Charaktere, die halt einfach nutzlos sind. So, und die spielt halt kaum einer, es sei denn, der mag sie halt wirklich. Aber sonst kannst du alles einfach irgendwie spielen. Wobei ich von ihr mittlerweile nicht mehr so überzeugt bin, wenn ich so teilweise andere Leute sehe und Charaktere, dass die dann so an Sachen machen. Oder ich habe meine einfach mega falsch gebaut und bin da. Kann mich bewegen. As one with wind and cloud. Illusion shattered. One with nature. Geo und alle. Also ich denke immer so, Geo ist für mich immer so tankmäßig. Deswegen war ich da auch so. Aber ich habe damals auch mit Noel, habe ich in Teamfights, also mit mehreren Gegnern, schon ordentlich reingeklatscht, ne? Also auch, oder auch Yang, keine Ahnung wie die da. Yuang oder so, die kann auch ordentlich reinballern. It's fine. Clouds high. The birds. Barbados, guide us. Shine down. Now you shall perish. Wind strike. There is no escape. I swear by my sword. Fallen leaves, adorn my... Time for retribution! Ha! Ha! One with nature. Ha! Ha! Torn to oblivion. Clouds high.
The birds come! Wind, hear me! Also die erste Runde ist immer relativ einfach. Da kannst du, glaube ich, wahrscheinlich irgendwas nehmen. Aber die ist, glaube ich, nicht so. So, Hallöchen, Hallöchen. Hast du Kuchen aufgegessen? Ja, den habe ich mittlerweile aufgegessen. Hier ist leider nichts mehr. Der ist schon weg. Hallöchen, Kinderpinguin. Ah, Kinderpinguin habe ich ja auch ewig nicht gegessen. Weiß nicht, stimmt schon ein paar Jahre nicht mehr. Wobei doch den mit Kokos habe ich mal gegessen. Right now, right here. Don't get too close! Here's backup! Der haut auch ganz gut rein, Boy. Right now, emerge. A sight to behold. Right now, right here. Come on out. Den habe ich, glaube ich, schon mal gespielt damals. Ich habe aber keinen Plan. Ich baller jetzt hier einfach alles rein. Ich glaube, sie kann heilen, genau. Right now, right here. Come on out. Check this out! Der macht auch ganz gut Schaden, glaube ich. Ja, leider schon weg. Come on out. Right now. Disappear. Ich glaube, er macht Schaden. Je mehr Schaden, je weniger Leben er hat oder so, ne? Irgendwie sowas war da, glaube ich. Emerge. Nothing lasts forever. Right here. Is that all? Right now. Right here. Right now. Es können so viele Charaktere mittlerweile jumpen, ne? Okay. Einer kommt noch. Und dann noch ein weiterer Modus, ne? Also einmal. Und dann müsste ich es geschafft haben, endlich. Boah. Viel länger gedauert, als ich gedacht habe. Fire it up! I got you covered! Hey, was auch immer das gerade war. Right here. A sight to behold. Also das macht irgendwie gar keinen Schaden, habe ich das Gefühl, aber ich mach das, glaube ich, falsch. Get out of my way. Evil conquering. Ich spam einfach nur irgendwelche Tasten. Ich habe null Plan, was ich hier gerade mache. Der Genshin dauert immer alles viel länger, als du denkst. Ja. Right now. Emerge. Right now. Fire it up! Supporting fire! No more games. So, 3 sind. Okay. So, das war Nummer
1. Ach, die sind jetzt für eine Runde in Bereitschaft. Oh, okay, das heißt rein theoretisch in der letzten Runde könnte ich sie wieder verwenden. Ja. Das ist natürlich dumm. Das hätte ich früher wissen müssen. Dann hätte ich vielleicht mein bestes Team am Anfang genommen. Dann hätte ich irgendwas anderes zwischendrin und dann wieder... Jetzt muss ich ein bisschen gucken. Das Problem ist, die ganzen Charaktere fliegen raus. Also wenn ich jetzt hier Kasua nehmen würde und da nochmal Kasua habe, bleibt da halt trotzdem raus. Das ist ein bisschen doof. Deswegen... Sie ist, glaube ich, nicht, weiß ich nicht. Sie ist, glaube ich, echt nice. Oder bis die Beine klatschen halt sowieso schon mega rein. Also. Und 2 Feuercharaktere machen auch ordentlich Damage. Und du, wenn du nochmal Bonus-Damage drauf kriegst. Wer sieht damit rein? Dann hätte ich beim nächsten Mal. Ja, wobei, warte mal, wir packen das und dann kann ich und noch irgendwas anderes. Und das dürfte ordentlich reinhauen. Angriff aus dem Fall bringt mir eigentlich noch bei Kasua was, aber ist mir jetzt gerade egal. So. Muss ich halt hoffen, dass ich nicht irgendeine doofe Gegner kriege. Achso, da muss ich die... Okay, Wasser. Ja, super, ne? Jetzt habe ich den Wasserwiderstand von denen gesehen. Wobei auch den Elektro, das ist mal... Oh, lass da bitte nicht diese komischen Adler kommen. Ich hasse diese Adler. Ich habe immer... Oh, ich muss unbedingt für Barbara mal diesen Boss noch farmen, aber ich... Steady as stone. Time to clean up. Retribution! Inazuma shines eternal! There is no escape! I must leave no stone unturned, as a good knight should. Die beiden Pflanzen sind, glaube ich, nerviger da hinten. So. Obwohl die eine auch schon fast tot ist. Okay. Nur noch die hier. As a dutiful maid would. Axe right hand into the fire. Shine down! Super, du schaffst das. Glaub an dich. Den mag ich auch ganz gerne. Sie habe ich früher mal ganz gerne gespielt. Also sie haut gerade in, wo du viele Gegner hast, haut sie halt echt gut rein. Aber so mittlerweile gibt es halt viele Charaktere, die... Oh, ich müsste am besten die erstmal ausschalten. Time to clean up. Over here. Is that all you've got? Burn! You're toast. Ich hasse das. Die ist hin und her geportet immer. Now you shall perish! There is no escape! So, die ist raus. Steady Der as Rest stone, sollte as a kein good Problem knight sein. should. Retribution! Ich brauche nur ein bisschen für die, weil ich Schilde nicht so runtergeballert kriege. Illusion shattered! Inazuma shines eternal!
kann schon echt reinhauen, ne? Lukas meint ja auch immer noch, ich habe total beschissene Artefakte für sie. Ach, das war's schon. Gut, dann sind die jetzt auch für eine Runde raus. So, jetzt haben wir Kasua, wir haben... Könnte rein theoretisch... Den fand ich auch, glaube ich, gar nicht so bad. Ich glaube, die beiden können schon ordentlich was zerlegen. Die weiß ich nicht. Sie fand ich jetzt nicht so. Aber ich habe auch ihre Skills nicht durchgelesen. Also, ich habe einfach nur die Tasten gedrückt. Oh, eine Pyrobustase. Deswegen ist sowieso... Nehmen wir nochmal Barbara vielleicht mit. Und was nehmen wir noch? Ja, und Miko fand ich nicht so gut. Ja, kam jetzt auf den ersten Blick auch. Anebo-Schadenbonus, jo. Kasua ist Grüßen. Elementarschadenbonus, jo. Nehme ich auch. Und 100. Was haben wir hier noch Schönes? Elektro- und Hydro-Widerstand. Ja, nehme ich auch mit. Könnte ganz gut passen. Anemo-Schaden, Anemo-Schaden. Hydro-Schaden, Hydro-Schaden. Pyro-Hypostase, Wasser mit. Wie, was? Ist doch eine Pyro, oder nicht? Pyro-Abgrundmagier. Wobei auch Anemo und Dendro dabei sind, aber... Ich hab doch zwei. Ist Wasser, Wasser. Oder ist Wasser hier nicht... Ich bin immer so gewöhnt, dass Wasser gut gegen Feuer ist, aber in diesem Spiel ist es manchmal auch so ein bisschen... Diese Reaktionen sind so ein bisschen anders und so. Aber normalerweise ja. Denn... Ja, passt doch. Du hast doch zwei Wasser dabei. Du hast mich gerade verunsichert, deswegen, weil du irgendwas mit Wasser geschrieben hattest. Das sollte doch aber locker passen. Guck mal, die ersten zerlegt Kasua schon im Alleingang. Into the wind. Clouds high. The birds call. Let's dance. One with nature. Gotcha. Take it easy. Die macht aber auch für eine Bogenschütze macht die echt Schaden. Ich denke auch immer noch so, ich glaube, manche Bogenschützen sind echt nicht schlecht, aber ich dachte immer so, Bogenschützen machen halt nicht viel Schaden, so, ne? Bin ich halt aus anderen Spielen meist so gewöhnt. Oder die verrecken halt mit einem Hit. Aber hier gibt es ein, zwei, die hauen echt ordentlich rein. Deswegen... One with nature. One with wind and cloud. Here comes the catch. Quietly now. Let the show begin. Weil die finde ich gar nicht mal so schlecht. Weil hier weichst du halt viel aus, so, ne? Ich mag dieses Aufladen nicht. Dieses hier, so bam, bam, das finde ich halt persönlich ein bisschen nervig. Clouds high. The birds call. Disappear.
So, dann... Oh, die fand ich im Abyss immer nervig. Den ich übrigens seit Monaten nicht mehr gemacht habe. Go, Barbara. The wind knows me. Here comes the catch. Ich habe das immer nicht down bekommen, weil ich auch keinen Wassercharakter hatte, der richtig Schaden macht. Das Viech sich dann einfach immer wieder geheilt hat. Was schafft die? Ist nicht eigentlich... Bei Barbara habe ich es nicht geschafft. Das war immer das Problem. Ah, hier steht leider nicht, was... Okay, ja. Ich weiß leider nicht, was die Voraussetzung ist, das ist das Problem. Was jetzt gleich passiert. Die beiden sind schon mal... Keine Ahnung, ob die 3 verschiedene Waffentypen haben. Das ist mir jetzt gerade... Okay, super. Denn ich kann eine übernehmen. Ja, es ist wie in der ersten Runde. Okay. Nice and spicy. Ein Crit oder Crit, ach, weil sie nicht critten kann, glaube ich, ne? Was ich immer noch nicht verstehe, warum sie nicht critten kann, aber wäre, glaube ich, zu stark gewesen sonst. Also. Picked the wrong test subject. Oh, so sorry. Eyes on me! Die Ultis anschmeißen und er schnäppelt sich dann hier einfach durch. Alter, der schnetzelt sich so oder so da voll durch. Have a little taste. Disappear. Prepare to die, fool!
Der ist, glaube ich, auch echt nicht schlecht. Der ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gleich beim Spielen her. Aber der kann reinhauen. Ich glaube, da kommt kaum einer gegen an. Aber ich glaube, er ist ein bisschen risky zu spielen. So. So sorry. Nice and spicy. Race you. Oh, jetzt kriegt ihr direkt Schild. Haven't won yet. Dachte. Eyes on me. Get them. Dodge this. Freeze. Don't get frostbite. Cool it. Winter, shall we venture? Achso, eine Figur könnte ich auswählen, okay. Und die anderen sind komplett raus. Keine Ahnung. Aber die machen so viel Grundschaden. Can't catch me. Die machen so derben Grundschaden, also. Oh, verdammt. Ja, super, der war nicht geheilt. Ha, das war nicht so nice. Ich muss halt mich daran gewöhnen, dass ich bei ihm drücken muss oder gedrückt halten muss. Almost dodged that. Solidify! Order guide you. Attaboy! Oh, you're coming through! I will have order. Was bringt das Schild? Hält das nur was ab von ihm, oder? It's showtime! Verdammt, der wird auch nicht. This is order. Let's roll. Macht halt irgendwie nicht so viel Schaden. Ja, da fehlt mir jetzt so ein bisschen die Combo, um die runter zu schnetzeln. Rise! Attaboy!
Who wants some of this? I will have order. Okay, Genshin ist gecrashed. Super. Alter, das ist ja schon so ganz spät. Ja. Angeblich wird Genshin noch ausgeführt, okay. Au. Okay. Jetzt hat er mich gerade irgendwo komplett rausgeschmissen. Ist denn... So, ist der Stream denn noch da? Are there any particular snacks you like? I can get started with... Oh, no need? I should take a break? Oh, Stream okay noch then. da. Stream ist In wieder that da. case, let's head to Good Hunter and have a look. Oh nice, das hat sogar hier noch gespeichert. Attaboy! Solidify. Order guide you. Bam! It's showtime! Attaboy! Was? Gather. This is order. Let's roll! Who wants some of this? Oh, fertig. Der haut aber auch gut rein dann. Aber... Attaboy! Gather. I will have order. Hey, come on out. Bam! Only coming through! Attaboy! Solidify. This is order. Ach, sind einfach nochmal 2 davon. Solidify. I will have order. Aber er ist auch nice, ne? Er friert die halt erstmal voll ein. It's showtime! Und das Teil macht auch nicht wenig Schaden hier. Attaboy! Order guide you. Bam! Only coming through! Oh, schon vorbei. Gut, dann war das. Dann fehlt... Ach, er ist tot. Kampfstrategiespiel. Ich habe keine Ahnung, wo ich den bitte herkriege. Ich nehme eh keinen davon, glaube ich, weil... Boah, nee, ja, ich weiß nicht. Er macht halt, glaube ich... Er bringt dann halt mir so jetzt nicht so viel, ne? Das ist aber lustig.
Jo. Uschi-Regel schon. Kämpft der jetzt mit? Das wollte ich mir aber nochmal anschauen. Nee. Okay. Aber der haut auch so ganz schön. Let's roll. Jo. Der haut ganz beachtlich rein. Also der kann das einfach mal solo machen da. Aber jetzt ein bisschen schneller geht. Let's roll. It's showtime. Okay, that one hurt. Attaboy. Go. Hey, that wasn't. Let the show begin. Clouds high. The birds come. Time for retribution. Bam! Who wants some of this? Ach jo. Can't catch me. Uschi macht beim Schmeißen Schaden und lenkt dann ab. Ist aber noch lustig. Uschi und dann ist es eigentlich ein Kerl. Ich weiß gar nicht, wie es im Original heißt. One with nature. Fallen leaves adorn my. Send this quickly. Burn. The wind knows. Attaboy. Oh, coming through. Du meinst das hier? Das sind 6 Runden. Ach, okay. Ja, jetzt weiß ich, warum das gerade so einfach ist. Ah, okay. Das ist der Trick dahinter. Das ist das, warum es jetzt noch so einfach ist. Okay, die macht er, wenn er die Maske voll hat. Time to go. One with nature. One with wind and cloud. Nice and spicy. Leave it all to me. As a dutiful maid woman. Into the wind. Cool it. Fallen leaves adorn my nut. Out of the frying pan, into the fire. Freeze. One with nature. Cool it. This moment will be frozen in time. Into the wind. Clouds high. The birds come. Boba, get them. Dodge this. I missed a spot. I must leave no stone unturned. Nice and spicy. The wind knows me. Cool it. Time to
Nicht so die beste Combo gerade hier mit den Teams. Macht nicht so viel Schaden. Aber dann habe ich bessere Teams für die letzten 2 Runden. Freeze. Leave it all to me. One with nature. Falling leaves. Adorn. Oh, so sorry. What's the hurry? At the frying pan, into the fire! The wind knows me. One with nature. As one with wind and cloud. Dodge this. Nice and spicy! Freeze. The wind knows me. Now I'm really in a pickle. Yoink! As a good night show. I'll catch up. Clouds high. The birds call. Cool it. Frostbite. I must leave no stone unturned. Don't push your luck. Into the wind. Fallen leaves. Adorn my night. Cool it. Jo. Dann. What's the hurry? Das habe ich jetzt auch nicht mehr geredet, dass es noch so lang dauert hier. This moment will be frozen in time. Steady as stone. Oh, das ist so. Nee, das war dumm. Das war richtig dumm. Den mache ich nämlich so kaum Schaden. Aber zwischendurch, glaube ich. Ja. Genau, dafür hätte ich jetzt das Schild gebrauchen können. As one with wind and cloud. Freeze. As a dutiful maid would. I must leave no stone unturned. Dodge this. Nice and spicy. Frostbite. Leave it all to me. Clouds high. The birds call. Cool it. At the frying pan, into the fire. I missed it. The wind knows me. Freeze. Someone needs assistance. Fallen leaves. Adorn my night. I must leave no stone unturned.
Ja, ja, nehmen wir definitiv Kasper. So, in einer Runde. Der ist halt tot. Achso, das kostet mich 150 davon. Ja, oh. So, Kasua. Keine Ahnung. Wobei, das sind. Nee, das ist dumm. Ich muss gleich nochmal schauen. Das sind, glaube ich, alles Elektro. Nee, Elektro und Kyro. Ja, zum Glück habe ich Noel dabei gehabt. Alter, ohne Noel wäre das eine Katastrophe gewesen, glaube ich. So, jetzt hätte ich halt gern Feuercharakter. Ja. Nee, Ember definitiv 0. Ich habe ja Baidu mit. Bewahr mir das andere fürs Letzte auf. Das ist nicht die beste Combo, aber... Into the wind. Teamwork is dreamwork! The wind knows me. Clouds hide. The birds come. Not... Quake! I guess this is it. Das hat geklappt. Pay your dues. This is order. Eyes on me! Into the wind. Fallen leaves. Adorn my night. Everybody stand back! You can't run from death so soon. One with nature. Ja, doch, das geht irgendwie einfacher, als ich dachte. The wind knows me. Clouds hide. The birds come. Stabilize. Order guide you. Get out of my sight. Purging transgressions. Power that ended Haishan! Into the wind. As one with wind and cloud. Winter shall eventually... Kasua ist einfach mega strong. Aber ihn finde ich halt auch echt not bad. Der macht, glaube ich, auch echt nicht wenig Schaden so rein. Aber das ist halt so. Brauchst halt meistens nur ein Team. Und das reicht dir halt fürs ganze Spiel. Das Einzige, oder halt was anderes brauchst, ist vielleicht noch Abyss.
Aber sonst ballerst du halt mit einem Team komplett das ganze Spiel durch. Lohnt sich nicht mal. Warte mal, das ist nice. Ich weiß zwar nicht, was Double Wind überhaupt bringt, aber das Double Animo. Time to go. There's no One with nature. There is no escape. Into the wind. Falling leaves. Adorn my... There's no end to this. Subject. The wind knows. Verdict is... One with nature. One with wind and cloud. The wind knows. Letzte Runde, ne? Liege ich da jetzt richtig? Ich glaube, ich liege richtig, ne? Oh, ja. Oh. Wird ein bisschen doof. Darauf habe ich nicht geachtet gerade. Verdammt. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Shine down. Ich habe ein Schild gehabt, ne? Wodurch habe ich gerade ein Schild gehabt? Get out of my evil conquering. Worthless. Stimmt, der konnte das, ne? Oh, Alter, schnetzelt der den down. Prepare to die. Ach, da droppen Kristalle. Fallen leaves, adorn my night. Ich habe halt mehr Fallschaden gerade gehabt, ne? Das hat halt bei... Das ist ja noch besser als bei Kasua, wenn er da hoch, runter, hoch, runter. Geh zum Hirschjäger und ruhe dich kurz. Aber was ist denn das für eine Aufgabe? Ist doch irgendeine andere Aufgabe, oder? Ach, das ist irgendein Dings. So, dann haben wir das immerhin noch geschafft, ey. Wie viel länger als gedacht? Hier gibt es nochmal schön ein paar Belohnungen. Okay, 30.000 Mauer. 90.000 Mauer. Also die brauche ich sowieso ohne Ende nicht. Bücher, okay, nehme ich, aber brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Das heißt, Mora, okay. Das heißt, 90.000 Mora haben wir jetzt. Oder ne, 120.000. Okay. Kann ich mir hier wieder alles kaufen? Ich müsste mal schlauerweise die Sachen kaufen, die ich brauche. Bin mir da nicht so sicher. Die nehme ich halt mit, auch wenn ich jetzt, glaube ich, gerade keinen Charakter habe, der die braucht.
Aber die kann man immer mal gebrauchen. Mal 600.000 Mora, ne? Nehme ich auch gerne mit. Ja, und jetzt kann ich mir noch quasi die kann ich mir auch komplett holen. Und wo kriege ich jetzt? Ich habe ja diesen ausklingenden Bogen bekommen. Aber wo kann ich jetzt... Gab es eine Möglichkeit? Habe ich das Rezept bekommen? Irgendwas war doch da noch, ne? Wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Aber dann kann ich den ja gar nicht veredeln, den Bogen, oder? Obwohl ich der Meinung war, der stand da mehrfach drin, oder nicht? Da ist er nämlich einmal. Nee, wo war denn da? Nee. Nur einmal drin, ne? Die Dinger zur Verfeinerung hast du im Shop gekauft. Ach, das sind diese Perlen oder so, ne? Okay. Ist immer noch doof, dass man das da nicht machen kann. Sondern dass ich hier das jetzt quasi hier drüber machen müsste. Und jetzt müsste ich mir extra einen Bogencharakter auswählen, glaube ich. Oh, ich habe sogar einen mit Aufladerate. Hm. Mit 4 Sterne. Noch einen mit. Ach, die haben alle Aufladerate, ne? Nee. Abklingzeit, das ist aber auch nice. Gut 30 Sekunden. Und wenn die inaktiv ist, das ist für Support-Bogen, glaube ich, echt not bad. Also, wenn du rein, Bogenschütze, Attacke rein, wieder raus, weiter, irgendwas anderes. Ich glaube, das ist... Ach, okay, wenn das während das da ist... Ja, dann ballern wir den gerade noch ein bisschen hoch. Ich habe eh von diesen Kackwaffen so viel rumfliegen. Ach, warte mal, gab es nicht irgendeinen Charakter, der irgendwas... Oh, warte mal, gab es nicht irgendeinen Charakter, der es günstiger macht, Waffen abzugraden und so? Aber es waren nur Stangenwaffen oder so, ne?
Einhänder und Stangenwerfen, okay. Ach so, das ist von dem anderen Event. Okay, ich war gerade verwirrt. Lohnt sich das gerade noch weiter, den hochzuballern? Ich habe nämlich eigentlich gar keinen Bogenschützen, der den braucht. Ach. Okay, das haben wir jetzt nicht mehr. Und davon habe ich sonst eh von Upgrade-Teilen habe ich eh genug. Aber jetzt habe ich mit Abstand der beste Bogen, den ich jetzt habe, genau. Also falls ich mal mit irgendwas kämpfen muss, was bogenmäßig ist. So. Das wollte ich noch schnell machen und ja. Gut, dann soll es das an dieser Stelle aber auch für heute gewesen sein. Ja, ist ja schon viel zu spät. Ursprünglich wollte ich so 2-3 Stunden spielen, jetzt geht der Stream seit 7 Stunden. Ja. Das hat viel, viel länger gedauert. Okay, 1,5 Stunden habe ich allein damit verballert, dass ich einen Legendenauftrag und so gemacht habe und nochmal eine Stunde locker hier in der Schlucht. Also 2,5 Stunden haben wir halt wirklich Vorarbeit gemacht, damit wir überhaupt das Event spielen können. Aber es hat halt trotzdem irgendwie 4 Stunden dieses Event allein gedauert. Heftig. Weil die halt so viel gelabert haben. Aber ich wollte das jetzt auch nicht alles überspringen und so, deswegen haben wir uns das angeschaut. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, spät genug, reicht für heute. Ich muss morgen arbeiten. Manu, du auch, denke ich mal. Und jo, danke fürs Zuschauen. Und ja, mal schauen. Irgendwann demnächst spielen wir mal wieder so. War jetzt nochmal, um da ein bisschen was abzuholen. Wir haben jetzt ja 2 Wochen Zeit, das nächste Event zu machen. Und ja. 14 Tage. Wir sehen uns. Ciao, ciao.